naona kwamba sasa tuko watu wa YouTube karibu sana. Wanaitwa Zapron Singers, ndio wameweza tu kutoka kwenye nyumba hivi sasa hivi. Zilikuwa zimeonga saa 3:43 baada ya okay. Tarehe ni 11 mwezi wa 10 mwaka 2021. Nakwambia kwamba happy Huduma Day. Wanasema kwamba happy Huduma Day ama happy utamaduni, siku ya utamaduni. Ilikuwa ni siku hii ya leo. But I want to appreciate you guys kabisa na kwenye show hii video. Kabla sijaanza show yetu ya siku hii ya leo, nikaweza kuwaletea tu mawili matatu tu, tuone kwamba tunafikia katika sehemu ipi, tunashukuru kwamba hadi wakati upi ule. Nakwambia kwamba hivi hapa mambo tu ni mazuri tu, mambo tu ni mazuri ambayo yameshapikwa, yamepikika vizuri sana na kile kitu kipo sawa. Nakwambia mtu wangu, inawakilisha vizuri sana kutoka upande huu. Mimi ninawakilisha hapa leo nakwambia kwamba mvua leo kidogo tu haikunyesha na kila kitu kipo sawa. Nikiwa nashikilia katika area code hii, nikiwa nashikilia katika side hii, I hope kwamba kila kitu kipo sawa. Kila kitu kipo sawa na tunaenda kushiriki moja kwa moja hadi huko mwisho. Sijui hii inaniletea shida gani ipi. Naona watu wa YouTube bado hawajafanya nini. Sijui shida iko wapi. Mniruhusu nashughulikia hapa. Hii mitambo leo inanipatia shida kidogo, lakini najua kwamba tutapiga moja kwa moja hadi itamati. Nakwambia kwamba leo tuko na mjadala. Kabla sijaanza mjadala, nataka kuchukua watu wa YouTube wakuje tuanze kwa pamoja. Lakini kuna mwanadada ambaye analia sana, anasema kwamba mimi nimedate tu wanaume 15. Aliniambia kwanza zaidi ya wanaume 15. Hadi kila mtu tu akishiki naye tu ngono tu hivi. Akienda tu hivi, hata kumpigia simu, haiko. Zamani anapiga ndani ya mahindi, anaenda na kiendanga. Sasa ameshinda kujielewa ni nini. Mpaka leo ameamua tu kutuletea kesi hapa, tuishughulikie, tumshauri. Sawa. I hope tutasonga mbele pamoja kwenye mjadala. Lakini ila tu nataka tu kushirikia hao watu wengine waweze kuingia kwenye show. Tuone kwamba tunafikia kwenye sehemu ipi. Nini what is not happening from this side. Najaribu tu kuangalia katika sehemu hii to see what is the problem. By the way, I don't know why it's not letting me. Nataka watu wa YouTube waweze kuingia hapa tuanze show kwa pamoja. Nitaachilia link hapa baadaye. Naomi nakuona, David nakuona, Naomi nakuona, Morini I see you, Stella nakuona pia. Na wengine wote naona kwenye show. Lakini acha tu niangalie. Nifanye kuna watu wanashughulikia hapa. Honorable Janai Mumanyi, I am seeing you. Na inaweza kushughulikia watu wa YouTube hapa nione kama wanaweza ingia. Baadaye tena nitakuwa tunaingia kwenye, tukiingia hapa tutaingia pia na tutaanza tu kwa maombi kama kawaida. Tukianza kwa maombi kama kawaida, tutafanya nini? Tutashiriki moja kwa moja na hadi mwisho wa dahari. Ndio nakwambia kwamba kila kitu kipo sawa kabisa. Tutashukuru sana Mwenyezi Mungu kwamba kila kitu kipo well. I don't know kwamba hapa sehemu ya YouTube mbona inachelewa kuingia pale, mbona inachelewa tu hivi, lakini washaingia. Wase wa YouTube mpo karibu sana. Nilikuwa tunataka kuwashughulikia nisiwache nje, wasipaki nje jamani. Anyway, kwenye show sasa ninaona tunaweza anza show kama kawaida. I can start the show live and direct hapa kwenye nyumba. Mimi kama Nyabuto Dennis aka Kukani. Anyway, kwenye show sasa aka Kurutu mwenyewe nimeshikilia kwenye. Shukrani kabisa sana Martha Bonari, nakuona sana, asante sana. I want to do this before tumeanza pale kwenye sehemu ya YouTube na tumeweza kushika moja kwa moja and tumesikiza nyimbo kama kutoka kwake, nyimbo kwa Zapron Singers na kwa zingine, and we want to open the topic of today. But before I do that, I would like to welcome you on the show everybody, and I want to welcome you all guys. Karibu sana kwenye show. Baadaye nitakuwa tunaomba, nataka tukupatie na link hapa. Kuna baadhi ya wale ambao wanasema kwamba leo wanahisi tu wakatuombe, wakatufungulia tu na maandiko matakatifu. Baada ya dakika 5 tutakuwa tumeanza show kama kawaida. Na kuambia kwamba ikiunga tu mwendo wa saa 4 kamili ndio tunakuwa tunafanya nini? Tunaanza mjadala. Lakini kwa sasa hivi hiyo link nimeachilia pale, naomba tu mtu aje akaweza kufanya nini? Akaweza kutuanzishia kwa ajili ya maombi na maandiko. Baadaye tuingia kwenye mjadala. Nakwambia kwamba hapa maneno leo ni magumu sana. Hadi mimi nimeogopa jamani, nimeogopa kabisa yani. Mambo hapa yameniguza hapa mpaka nimeogopa. So we want to help the sister. Huyu dada yetu msaidie leo
Kama unajua kwamba tatizo ni lipi na anaweza saidika vipi, karibu sana kwenye show, utasaidia dada yetu. Nakwambia kwamba si kawaida yangu ya kuweza kufanya nini, si kawaida yangu ya kuweza kuanza kupeana topic, kuchanganua topic kama kabla atafanya nini, hatujaomba. So wakati huu na fursa hii nimeachia tu kwa watazamaji nyinyi, kama wewe ni unaweza kuja ukaweza kufanya nini, ukatuombee, ukatusomea maandiko matakatifu, tuanze show. Mimi nimepatia na linki pale, uze hiyo linki tu hapa, hata maombi tu peke yake. Tutaanza tu mchada wote wa siku hii ya leo. Nafasi nimekupatia ndio hapo yote kabisa. Kama dakika zimepaki hivi 12 hivi, tukaweza tukusikiza neno lako Mwenyezi Mungu kutoka kwenyu. Lakini mchada upo kama kawa, na tunaenda kushiriki moja kwa moja, tuone kwamba tunafikia katika wapi, na huyu tutamsaidia vipi, ni tatizo ni lipi, na atafanya nini, atasaidika kwa njia ipi. Hizo ndio vitu tunataka tu tusaidiane kama Wakenya, tupepeane mzigo, tusifanye nini, tusiachane tafadhali, tusaidiane, tuone kwamba tunafikia katika sehemu ipi, and this is the things that we will do always. Kama kawaida. So kwenye show hapa mimi nimekuambia mimi ni Kurikuntu Kurutu, mimi ndio nimeshikilia hapa kwenye shukra, kwenye steering. So wale watu wenye kwa Facebook, kuna link iko hapo kwenye comment section, imeandikwa link iko hivi, nasema kwamba Kisii Hot TV FM katika upande wa Facebook, ayo maandishi ya green, guza tu hapo, utataza fika hapa ndani, tukaweza kufanya nini, tukaweza tu kuomba na tukaweza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya maandiko matakatifu, na kisha baadaye tutaanza mchada wetu wa siku hii ya leo, na tutashukuru sana Mwenyezi Mungu. Tuanze moja kwa moja, sitaki kufungua mchada kama sijafanya nini, sijaomba, na najua kwamba leo ni siku ya utamaduni. Hey. Today's Huduma Day, and I think guys this day ilikuwa ni siku ya Moi Day previously, ile miaka ya nyuma ilikuja ikapadilishwa. Tunaona last wiki jana the CS Interior Cabinet Secretary akisema kwamba today itakuwa holiday ya siku ya kiutamaduni, na sijui kama umeshirikia siku ya kiutamaduni, sijui kama community yako iliweza kurecognize hii siku ya kiutamaduni. I don't know if you wali recognize, sijafahamu, lakini nataka kukuambia kwamba happy Huduma Day, happy Huduma Day. Nashukuru sana na thank you very much guys for just joining in ndani ya Kisii Hot TV. Kuna baadhi ya mambo yamefanyika hapa jana, juzi, leo. Tumeweza kuona pale Mount Kenya kuna waka kule. Tumeona baada ya ilikuwa siku gani, Jumamosi, Nyahururu, Ruto alikuwa amewasha kule. Kesho yake Raila kagonga yale maeneo yale. Naona yani leo pia kina Kalonzo, kina Oka, timu ya Oka wote, kina Weta wote wamekuwa leo kambani. Yani vitu hapa ni moto, siasa ikaanza mapema kabisa. Hiyo ni mambo ya mengine kama takriban 29-30 yapo kwenye ndani ya Kisii Hot TV, lakini leo tuko na mjadala maalum sana ambao nimesema tutaanza baada ya kuomba. Sasa hivi niko na dakika kama 9. Nimesema kwamba kama unahisi kwamba utaweza kutuombea na tupatie neno lake Mwenyezi Mungu kabla tuanze mjadala, karibu sana kwenye show. Nisianze show ndio nipate mtu anakuja kutuambia tunataka kuanza kusomea maandiko. Hapana. Nafasi ambayo nishapatiana ya kuweza kusikiza kutoka kwenye ni sasa hivi. This is the time nimeschedule for you tukaweza kusikiza neno lake Mwenyezi Mungu. And that's what we want to hear from you guys. Karibu sana kwenye show. Nchenku Kurikuntu, Nyaputo Dennis, mimi ndio huyo. The only Kenya ni Suria wa Sudanese. It is me. So kuna baadhi ya vitu zimefanyika leo, kuna vitu zimefanyika juzi jana. Na tunaona kwamba nchi inaendelea kusonga mbele. Kuna nini zinaendelea hapa, kuchukua kura, zinaendelea kuchukua kura. Kuna vitu mingi sana zinaendelea kuendea katika mji yetu, na baadhi ya vitu zingine 35 tutakufahamisha baadaye, lakini ila tu jamani, ni hii tu, tunataka kufanya nini? Tunataka tukusaidiana, tuone tunafika kwenye njia ipi. Lakini mjadala bado upo. Baada ya maombi tutafungua mjadala wetu wa siku hii ya leo, na tukaweza tukusaidia dada yetu. Na kuambia kwamba hizi dakika ambazo zilikuwa nimesema tutasoma maandiko na kuomba
Hizo ndio nangoja ziishe ndio nifungue mjadala. Nimesema kwamba nafungua mjadala mwendo wa saa 4 kamili. Kama tutafika katika hiyo sehemu ya saa 4 kamili pasi, siwezi tu nikafungua mjadala, kwa maana nataka zikifika tu 55 nitaomba na kisha baadaye tuanze. Licha tu nimepatia wale mabishop, wale mapastors huwa wanatufuatilianga. I have given you this time. Still waiting for you. Akina Silas Jirongo pia yako katika Oka. Sasa sijui Silas Jirongo anataka kuwa rais wa Kenya. Akina Weta, wale watu wengi sana walikuwa kampani leo. Unajua nakula kuna maneno tu hivi, nikiweza kungoja mwenye anaweza tuanzishia kwa ajili ya maombi na tukaweza kuanza kwenye show yetu ya siku hii ya leo. Ikimeonga tu saa 3:53 baada 53 baada ya saa 3 Afrika Mashariki, tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka 2021. Pia huu mwezi unaenda mbio, sijui miezi ya siku hizi mbona inakimbia mbio sana hivi. Lakini ila tu tunaweza tu kushiriki moja kwa moja na tukaweza kuona ni njia gani tunaweza kusaidiana sisi kwa sisi. Ila tunakuambia kwamba kuna baadhi ya kile kitu ambacho tunataka kusaidiana, tuhimizane, tusaidie dada yetu. Na mimi nimeshtuka, sijui kama wewe umeshtuka. Mimi nimekuambia kwamba leo mimi nimeshtuka kushtuka. Leo mimi nimeshtuka ile ya kushtuka. Unaona ile mtu anashtukanga? Ile kushtuka yeye nimeshtuka. Kuna mmoja anaweza nimeshtuka kushtuka ingine hapa yenye sijui. Yaani anyway, sina servant yako hapa. Wacha kwanza tusikize kutoka kwake and then from there tutaendelea. Senior servant, Bwana Yesu apewe sifa. Senior servant Mumanje naye Bwana Yesu asifiwe. Unanipata jamani? Mumanje naye pastor, unanipata kwa njia iliyo safi? Hello? Okay, ni kama network kuna shida kule, but I hope kwamba we will get back to that moment. Network inamletea shida. Ako hapa tena. Naona network kumtoa tu. Niona kwamba nilikuwa nimeshughulikia watu wa YouTube. What is not happening? I'm seeing those guys from the other side watching us. Yeah. Okay. Watu wa YouTube jamani, mnanipata? Sinaona bado mko kwenye show, but I don't know. Right, asante sana. Just to see what's the problem with my network. Sijui network yangu ni nini, shida iko wapi? Na I think right, asante sana. Okay. Hapa mitambo karibu inanipatia shida kidogo jamani watu wangu. Okay. I hope tuko pamoja. Sina servant ako hapa. Sina servant. Unanipata? Sina servant. Amen. Amen. I'm getting you now. Sasa kidogo ndo maana nimetoa video, nimeangalia tu. Tunashukuru Mungu. Yes. Unasema kuna wakati wetu umetuwekea kikabili ya kusoma andiko. Soma tu dakika moja alafu endelea. Yes. Katika jina la Yesu Kristo, asante kwa andiko nalolisoma wakati kama huu, ikaweze kuingia katika roho zetu na akili zetu. La Kristo nimepata mimi. Tuseme amen. Amen. Philippians chapter 4 from verse number 4 to verse number 6. The Bible says, "Your days in the Lord always." Again I say rejoice. Let your moderation be known to all. Network jamani. Morini bitutu furui. Hii network, okay. Tuendelea. Sina servant.
let your request be made. Don't call. Tunajaribu kusikiza Senior Servant network leo imekukataa jamani. Sijui tu utafanya vipi. Leo network imekataa kabisa. I don't know what we should do. Network imekataa Senior Servant. You know, we wanted to start with prayers from this side. Sijui mbona network inatuletea shida hivi jamani. I don't understand. Okay. Senior Servant, I don't know kama unanipata. Bado inakatakata, yani watu hawatasikiza neno. Nataka watu wapate ile neno ambalo unatuambia hivi sasa hivi. That's the word we want us to. Bado network imemtoa kwenye show, but network inamsbehave kwake, but we hope everything will be well and good in the next few minutes. So guys, we want to talk about the topic of today, and I never wanted to start the topic without doing prayers, okay? Bila kufanya maombi. Sikuwa nataka tufanye hiyo kabla hatujafanya nini. Hatujaingia kwenye maombi na tufungue kwenye show yetu ya siku hii ya leo. Maandiko alikuwa anatusomea pale, ni kama network imekataa, lakini ninaomba tu nikaweza tu kufanya nini, nimpende kama dakika 2-3 hivi, asiporejea pasi tutafanya nini? Tutaanza mjadala wetu wa siku hii ya leo. But meanwhile, I want to welcome live and direct kwenye show. Karibu sana, tupige moja kwa moja. Ukiwa unawakilisha katika ile kodi yako, karibu sana kwenye show kama kawaida. Mimi naitwa Nyabuto Dennis aka Kukurikuntu, nimeshikia kwenye steering hivi leo. Hii ni Kisii Hot TV. Karibu sana. If you are new in the house, consider to subscribe guys. Thank you very much. Thank you very much. Let me pray. Wacha nikombe, ni kama network imemkataa, but Senior Servant, if you're getting me, come back through YouTube channel. Asante sana. Inasema hivi, let me just pray. Mighty God, we bless your name, Father. Thank you for this opportunity and thank you for this moment. As we are going to start our program of tonight, we call upon your mercy, we call upon your power, we call upon your hospital to guide us, God. Thank you because you are going to start with us this program, and you are going to help us. You are going to help our dear sister, and you are going to hold us our hand. Receive your glory and might, because your glory to be worshipped forever and ever. In the mighty name of Jesus, we pray and believe. Watu waseme amen and amen. Asante sana. Watu waseme amen. Watu waseme amen, amen, amen and amen. Asante sana. Sijui side nyingine inaleta shida ipi, lakini ninataka tu kufungua show katika siku hii ya leo, kusema kwamba sijaona comment za watu wa kutoka wapi, watu wa kutoka YouTube sijaona comment zao hapa ndani, but nashukuru sana tukaweza kufanya nini, tukaweza kuanza kwa pamoja, tuone tunafikia katika sehemu ipi. Ni ndani ya Kisii Hot TV. Kiona tu nimeangalia chini, jua kwamba nilikuwa nafanya sharing na testing ya mitambo kidogo, na ndiposa nikaweza kurejea kwenye show. Hivi leo tuko na topic ama tuko na mjadala kuweza kusaidia dada yetu ambaye amenipigia simu na kanieleza kwamba Kukurikuntu anahitaji usaidizi wa mashabiki wa Kisii Hot TV. Sijui kama aliniambia kwamba sijui kama kuna msichana anapitia ile ambayo ninapitia mimi. Ananiambia kwamba kurutu kusema ukweli, mimi nimejaribu kupenda, but sasa imeshindikana. Nimejaribu tu kufanya kila kitu kupenda mtu, imeshindikana kabisa. I have tried all my best. Nimejaribu kila sehemu, lakini haijaenda through. I don't know what is the problem. Sijui shida iko wapi. Zamani naomba mashabiki wakaweza kunisaidia. Sijui shida iko wapi. Nimejaribu tu kupeana penzi langu lote kwa watu wote ambao napatana na wao, lakini inashindikana kabisa. Nimejaribu tu kuwa mgumu, angalau nione kwamba naweza pata pia mimi ile utamu wa mapenzi, lakini imeshindikana. Amesema kwamba yani amejaribu liweza, yani the way she can do, but it has been very difficult for her to maintain it. That's why ananiambia kwamba akanituma hapa ikaweza tukuwazungumzia, tukaweza kumsaidia. Dada mwenyewe anasema kwamba amedate zaidi ya wanaume 15, zaidi kusema kwamba zaidi ya wanaume 15, hao ni yani si 15, wako juu ya hiyo 15. But sasa shida mali ipo yeye ni hii, akidate huyu jamaa hata wakienda sana
Aliniambia kwamba mimi enyewe niko mrembo kupindukia. Yes, of course, na kila mtu ananitamaningi, kila mtu ananitamani. Ninajaribu hata kama mtu akinidate ama tukikuwa pamoja, nikijaribu okay. The problem between this lady ni ile amedate watu wote kabisa, amewadate. The problem where it is, ameshindwa at the moment, anashiriki ngono na huyu kijana ama huyu mwenye amekuja tu kumtongoza. Inakuwa shida kwake. Unasikia anasema kwamba at the moment wamelala tu na hivi, kesho jamaa hata simu kumpigia mwambie jambo hakuna, hampigii simu, hamjurii hali. Sasa ndio anauliza, jamani, Wanakisi Hot TV, who can help me on this topic? Who can help me to handle the situation? Nani atanisaidia? Nani atanisaidia? Pale aliniuliza niwaulize wasichana. Kuna baadhi ya msichana anapitia shida ambayo anayopitia huyu mwanadada. Kuna anayepitia shida ambayo anaipitia huyu. Kuna shida kama hii msichana. At the moment, unajua anasema kwamba kuna mwenye baada ya kufikisha wanaume wangapi 7, aliweza kukataa sasa kushiriki ngono. Anapeleka mtu kama miezi 6 hivi aone kwamba, lakini jamaa anashikilia. But at the moment tu hivi ameshiriki ngono, jamaa haonekani, simu ampigii. Akitaka kumpigia simu ajukui, jamaa anaweza mwambia I'm very busy, mwingine anamwambia usinipigie simu. So she's just worrying, what is not happening, what is the problem, akuna shida gani? So mimi ile kumuuliza wale ni dada mkubwa, ni msichana anashiki tu, yani yeye akitaka kukua katika uhusiano wake haudumu kabisa, yani akishiki tu ngono tu hivi, uhusiano wake na huyu kijana umeishia hapo. Hata in the next seconds akimpigia simu baada ya yeye kuenda, yuko vipi, kumjulia hali, hakuna kabisa. Hakuna tena mwenye anaweza rejea kule. Sasa ndio anaweza, jamani, sasa mimi nisaidia aje, nitafanya nini? Nahitaji pia mimi nikuwe kama wanawake wengine, nikuwe tuna mpenzi mmoja, si kupenda kwake kusurura ama kuwa na wapenzi zaidi ya 15. Hamna kabisa, si kupenda kwake. Lakini sasa tatizo liko pale wakati ambapo tatizo lipo kule baada ya yeye kushiriki ngono na mtu. Hiyo mtu anaenda haonekani, ameshindwa kuelewa shida iko wapi. Ninakukaribisha kwenye show ndani ya Kisi Hot TV. Mimi ni Nyabuto Dennis aka Kukurikuntu, kipendo kiniita hivyo nitakuwa naitika sana. Hayo ndio majina yangu. Hii ni Kisi Hot TV. Kama wewe ni mgeni pale, piga subscription tuone kwamba itafika hadi sehemu ipi. Nataka tu niweke link hapa, nataka nisome comment. I want to read the comments ziko hapa. Baada ya kusoma comments, nitakuwa nachilia link, watu wakuje kwenye show, tusaidiane hapa moja kwa moja. Na pale sisi Honor Pomani anaweza kuingia. Stella Okwaro ananiambia kwamba amen, asante sana. Anaitwa nani? David Machogu, nice songs, karibu sana kwenye nyumba. Morini Bitutu ananiambia kwamba following from Kisi Mwembe, asante sana. Nom Nyamoita ananiambia kwamba amen and amen, thank you very much. Nom Nyamoita ananiambia kwamba watching, karibu sana kwenye show. Morini Bitutu 15 men. Na hakuna anayemuoa. Why men stop misusing people's children. If you can't marry them, achana na wao. Hatujui tatizo lipo wapi jamani. Morini, hata mimi nimechanganyikiwa. Honorable mmoja naye watching from Turkana, nawakilisha Turkana, asante sana. Nimeona network kinasumbua hivyo. Martha Vonareri, niko ndani, karibu sana kwenye show. Morini Bitutu following, karibu sana, tumeanza ingia kwenye show. Dada Mkupo ananiambia kwamba mambo vipi Dennis, poa sana. Gladys Obita ananiambia kwamba kari hiyo, okay, karibu sana. Dada Mkupo ananiambia kwamba sielewi Dennis. Ni nini huelewi jamani? Wacha niwapatie link sasa ya kuweza kuanza show moja kwa moja. Mimi hapa nimeshinda kuelewa msichana, hadi mimi nimeshtuka. Just
zaidi ya vijana wanaume 15 ambaye anafanya nini, anashiriki na wao ngono. Yani kabla hajashiriki ngono na wao, mapenzi iko pale moto, mapenzi moto ya kuotea mbali. Lakini sasa baada ya kushiriki ngono hakuna mwenye anaonekana. Yani yeye anajishuku shida, yani amejaribu tu kujiuliza maswali, imemletea depression. Yani anafikiria, imemkalia ngumu sana kwake. Ameshinda, jamani, mimi nilikosea wapi? At the moment akijaribu kuhold sana ili asiweze kushiriki ngono nao vijana ama nao wanaume mwenye anamtongoza. Unasikia mwingine anamwambia sijui you don't love me, anaweza beka mtu almost 7 months. Lakini hata yeye anamhurumia, anasema kwamba acha tu nifanye nini, nijaribu tena. Akijaribu tu hivi, wakimaliza tu kushiriki ngono, jamaa haonekani, anaenda kuenda Dada mkubwa, nikuambie huyo dada ako sawa hapo, hako sawa hapo kwake. Namaanisha ofisi yake ni mbaya. Ofisi mbaya tena. Ofisi yake ndio mbaya, ndio okay. Yani ofisi ndio inafanya sielewi bana. I don't understand. Yani ofisi yake ndio mbaya. Dada mkubwa ananiambia kwamba ofisi yake ndio mbaya kwa hiyo msichana, kwa hiyo dada. Okay. I don't know, kuna mwanadada anayepitia hali kama hii. Kuna anayepitia tatizo kama hili la huyu mwanadada wetu anayopitia. Yes. So hiyo link nimepatia, tunataka kuanza show live and direct. As usual, imegonga saa 4 dakika 10 Afrika Mashariki. Mwezi ni wa 10 tarehe 11 2021. So we want to help this dear sister. Wanaume, what makes you after melandi pale juu and you see things yani unaenda unapiga, I don't know, unaonanga nini huwezi rudi huko tena? Unaonanga nini hadi huwezi rudi huko tena? Huyu msichana ameshinda kuelewa. Angalau unajua anasikiza na anatufuatilia vizuri sana. Angalau akaweza kufanya nini? Akaweza kujua tatizo ni lipi, atasuluhisha kwa njia ipi, na yeye akaweza kuwa kama wanawake wengine, ili akaweza kuwa kama wanawake wengine, awe tuna mpenzi mmoja anaweza mpatia mapenzi yake yote. Yani amejaribu kuleta, yani ananiambia kwamba Kurutu, nimejaribu hata kutafuta, yani nikutafuta hata sura personal wangu peke yangu, hata yeye baada hiyo zoezi haonekani kamwe, haonekani kabisa. Sasa ndio niuliza, jamani, mimi nilikosea wapi? Tatizo lipo wapi? Nilikosea nani? Ni nani nilikosea? Ndio ananiuliza nilikosea nani, jamani? She is still asking for help from us. Show inaanza, show tumeanza. Ingia na hiyo link, upatie maoni yako, umwambie kwamba yeye anaweza saidika vipi, ni njia gani anaweza suluhisha tatizo lake. Akiwacha kushiriki na wao vijana ngono, the moment ameachana kushiriki na wao ngono tu hivi, the moment ameacha tu hivi, the moment ameachana kushiriki ngono tu hivi, jamaa haonekani hata kidogo. So that is why we want to help tuweze kufanya nini, tuweze kusaidia huyu dada yetu. Baada ya vijana kushiriki ngono hawaonekani, ndio anauliza tatizo lipo wapi, nilikosea wapi? Yani yeye akifungulia kijana wa wenyewe, akimfungulia tu miguu yake tu hivi, kijana akirandi pale juu, kesho yake haonekani. Sasa kesho
jioni hiyo, in the next 10 minutes kumpigia simu mwambie sweetheart, mambo, nasikia jamaa hawezi chukua simu, jamaa hawezi fanya nini, hawezi muongeresha, jamaa hawezi fanya mimi nimeshtuka bana, zaidi ya 15 bana, yani mpaka 15 men, mpaka mwenyewe anaanza kusema sasa, anasema urembo naye anasema yeye ni mrembo sana. Yeye ni mrembo sana, mrembo zaidi ya warembo. Yeye ni mrembo zaidi ya warembo. Anasema aliniambia Kurutu, alinipigia simu by the way. Kaniambia Kurutu, mimi ni mrembo zaidi ya warembo. Nikiamua tu hivi zaidi, mimi ni zaidi ya warembo. Lakini tatizo lipo hapa. At the moment tumeshiriki tu ngono tu hivi na kijana wa wenyewe, kaaki atuonani, kaaki hakuna kuonana. Hey. Yani hakuna kuonana simu, mwingine anaweza kuweka blacklist, mwingine anaweza kublock, mwingine kumpigia unasikia na kuambia hayuko, mwenye simu hayuko. Ukijaribu tena hamna mawasiliano. Mtu akijaribu tu kuwasiliana na yeye ni siku 2 tu peke yake, siku 2 akijaribu tu kuwasiliana na yeye, kutoka hapo hakuna mawasiliano. Sasa ndio nauliza, jamani, yeye alikosea wapi? Hakuna shida ipi? Wanaume, let me just ask men, ni nini inaweza kufanya ulale na msichana wa wenyewe, ushiriki ngono vizuri, the next minute hutaki kumuongelesha, hutaki kuona kole yake, hutaki hata kumsikiza, hata hutaki kumuona. Yanasema baadhi ya wengine wakimwona tu hivi wanapita mbele yake, wanapiga mbio, kupiga mbio. Sasa najua ameshindwa, tatizo lipo wapi? And that's what we want to see. We want to help. And that's what we want to help. Kwa hiyo jamaa tuone kwamba tutamsaidia kwa njia ipi. Asante sana. Kwenye ndani ya nyumba, mimi naitwa Nyapto Dennis aka Kukurikuntu, and we see on what to help. Asante sana. Tuone tunasaidia njia ipi, tutasaidia njia ipi dada yetu ili akaweze kusaidika, njia ipi tutamsaidia na yeye achifinjari na ndoa. Mimi nimeshindwa, according to me. Morine Bitutu tuma link, nimetuma, sijui hiyo link. Najua leo mtambo imenisumbua sana, sijui kama haijafika, kama imefika, sijui kama imefika, kama haijafika, sijafahamu bado, but I'm trying to see if you get me. Kama mnanipata, njoo kwa show, watu wengine na link. Ikikataa mniambie nishughulikie. Unajua mitambo imekuwa inanisumbua sana, ndio naendelea kushughulikia, nione kwamba itasaidika kwa njia ipi. Watu waingie kwenye show, tuone kwamba kama ni link imekataa tena nianze kushughulika. Mniambie tu, ikikataa niambie Kurutu link imekataa, tutaanza kufanya nini? Tutaanza tu kusaidiana, nianze tu kushughulikia. Najua hii show hapa sitaiweza pira nyinyi, sitajiongeresha hapa hivi, ni kitu ya kushirikiana, ndio tusaidiana huyo, tukaweza kusaidiana dada yetu. Kama haijafika, kama imefutana wa wenyewe man, tunatoanga nguvu wapi? Lakini unatoanga nguvu wapi na unalala na yeye vizuri bana, the next uonekane pi. Sasa mpaka yeye amejishuku, ameshindwa. What is the problem with her? Tatizo linaweza kuwa lini kwake? Tatizo linaweza kuwa lini? What is the problem with this lady? Yeye ndiye kuna tatizo ama wanaume ndio wako na tatizo? Nani mwenye tatizo? Ni kijana, ni vijana, ama ni msichana? Lakini wacha niulize, hata kama
Hata kama ni msichana kuna shida, ukweli, hata kama vijana ndio wako na shida, wanaweza kuwa vijana hao wote zaidi ya 15. Yaani unalala tu na yeye hivi, kesho unalala tu na yeye hivi, kesho ameenda, mawasiliano yamekatika. Who is having the problem? Nani ako na shida? Shida ipo kwa nani? Wanaume kuja hapa tuambia huyu msichana ukweli. What makes you men ulale na msichana wa wenyewe? Ni nini hiki unaangalia? Hata baada kutoka pale juu kwake huwezi endelea na mawasiliano na yeye, huwa anakuanga na tatizo ipi? Ni kitu kipi huwa kinachangia? Of course umemwambia I love you, you are my queen, you are my angel, you are my everything, mimi wewe ndio kila kitu kwangu, I will live this world, nikutengenezea dunia nyingine tuishi mimi na wewe pale. But at the moment umeweza kufanya nini? At the moment umeweza tu kushiriki hivi, umelala na msichana, huwa ni nini inakukazirisha kwake? Huwezi tena rudi huko. Dada mkubwa, nimwambie kuna vitu kama mwili ni baridi ama ajui kuinua kai usipoitikira ajui kuinua, ama akona maji ama akona kubwa, ama ajui kupanguza mume. Kwa hivi aone mmoja arekebishe. Dada mkubwa anasema msichana kuna shida. Nimwambie kuna vitu kama mwili ni baridi. So mwili kikuwa baridi, mwanawezi wezi kana msichana mwenye kumwili baridi. Ati kuna vitu mwili baridi, ama ajui kuinua. Ajui kuinua. Ama ajui kuinua, ama ako maji, ama ako na kubwa, ama ajui kupanguza mume. Kwa hivyo aone moja arekebishe. Hizi ndio tatizo. Huyu ni mwanadada anazungumza. I don't know man, why don't you want to speak? So my dear, mwenye ulipigia simu kaniambia tukusaidie, tumeanza sasa. Show imeanza. Be ready. Sasa si kwa hizo vitu ambazo unasikia wanaanza kukuambia, enda rekebisha 1, 2, 3 pale. Waone kwamba ni njia ipi utasaidika. Okay, ya kwanza wamesema kwamba mwili wako ni baridi. Je, mwili wako unakuanga baridi ama kwange baridi? Sijui. Unajua ukiinua unainuanga ama huinui? Sijui. Yako ni maji ama vipi? Sijui. Ama kuna kubwa? I don't know. Kupanguza mume wako sifahamu. Lakini dada mkubwa anakuambia chunguza hizi vitu zenye amekuambia hapa zote 4. Ni gani uko nao tatizo nayo? Uende ukarekebishe. And utapata wa kwako atakaye kupenda, na atakupenda zaidi na zaidi na milele juu ya maisha yako. Asante sana. Ujako rukunga nere anaitwa dada mkubwa. Asante sana Keva Onchiri, nimemwona hapa kwenye show. Asante sana Keva Onchiri, karibu sana. Ndio tumeanza show. Karibu sana Keva Onchiri. Unmute your mic. Keva. Kamanda. Yes. Vipi inakuaje? Poa sana pro, labda wewe? Kuzuri bwana, kwema. Yeah. Sema high five tu hivi, high five, harakisha baadaye ingia kwenye show. High five kwa wote. Asante. Yeah. Sijui kama umepata hii topic vile inazungumza, umeielewa? Ni kupatia nimeingia inasema aje.
Tuko na dada yetu hapa amenipigia simu leo. Akaniambia kwamba amekuwa akideti wanaume. Amedeti wanaume zaidi ya 15. Na kila mwanaume baada ya kushiriki ngono na yeye, in the next 10 minutes mawasiliano yamekatika, jamaa hamuongereshi, akimpigia simu anamwambia niko busy, mwingine anamwambia unasikia, mwingine anamwambia hajuko karibu, mwingine anamwambia acha nini na mimi, mwingine anamwambia anamblock simu, blacklist. Sasa ameshinda kuelewa tatizo ni lipi. Yeye anasema yeye ni mrembo zaidi ya warembo. Yes of course. Lakini akishiriki ngono tu kijana wa wenyewe tu hivi. Jamaa hawezi onekana. Hiyo. Yeah? Kuna hatari kubwa sana hapo. Sasa mpe ushauri. Sasa hapo unajua hapo hilo swala itakuwa ni la kutegesha hapo, ni sio lidogo hivyo. Sio lidogo vile unafikiri. Kwa sababu unajua hii maisha si mpaka tuwe wawili. Yes. Yaani mwanamke na mwanaume si mpaka muone. Sasa ikifikia hapo, kila mtu akifika hapo ni kutoroka. Si unaona hapa kuna hatari fulani ya kati ya watu wawili, mmoja kuna shida whereby hajajua ni nani ama hajijui ni nani. But ukweli ni ya kwamba mwenye anatoroka ndio yako na shida. Na hiyo shida itakuwa vigumu kwake kuijua. Labda aenda akaangalie daktari wake, amwelezea hizo shida yala amekumbana naye wakati wa hiyo process. I think ataweza kumsaidia zaidi kabla ya muda kuyoyoma. Kwa sisi hapa tutapeana mawaidha, lakini la muhimu aenda aone daktari. Kai. Chabagoire. La muhimu aenda akapate ushauri kutoka kwa daktari. Maoso yeye ajichunguze. Sijui kama atajichunguza. Najua sasa hii mambo ndio nakwambia ni ngumu. Hii mambo najua kuna mambo mengine hatuwezi kuyatamka, lakini ni mambo ya kinini ya kiundani ya maumbile ya mwanamke ama mwanaume. Huenda ikawa mwanaume na yeye shida iko, lakini kama ingekuwa ni msichana anatoroka, ndio tungesema mwanaume ako na shida. Lakini sasa hii kesi iko kwa msichana, yeye ndiye anatorokwa. Kwa hivyo kuna la kwanza, achiangalie anaoga vizuri. Akiona hiyo anatimiza, aweke tiki. La pili, unajua sasa oga tena uwe na ile harufu. Je, akona harufu? Kuna harufu ya mwili na harufu ya hiyo dunia ingine, unaelewa? Naelewa. So akiona hiyo pengine ama hawezi pata majibu yeye mwenyewe, ndio nikaamua moja kwa moja apige mguu mpaka aone daktari. Ataweza pata jibu nzuri kwa vile atafanya, ili ndio mwishowe ndoa ije kusimama, kwa sababu hapa kuna danger. Sasa 15 people naona hapo. Sasa hakuna mtu anasema kuna uzuri hapa, si unaona hapa kuna danger. La muhimu ni vile nimesema, kama anasikiza hapo nje apiga hatua hiyo. Na wengine watampatia ushauri mwingine aone ni gani mzuri. Hiyo ndio njia moja ya kusaidiana, au sio? Yes, all right. Okay. Before talking, unaweza ambia nini wanaume, wale baadhi ya wanaume ambao
wanafika wanapata hali si hali, wanatoka mbio. Wako hapa Unajua nataka nikwambie hivi, acha nikwambie. Sisi ni binadamu. Na huwa ni baadhi ya watu wachache mno wataweza ona shida kwako kimaumbile wakuambie. Ni wachache mno. Wengi akawezi kukuambia wanakuacha kwa mataa. Lakini lilioko lizuri ni heri uambie mwenzako, kuna shida hii na hii, kama umpenda mwambie kuna shida na hii, hebu tuende tukaangalie daktari kama ataweza kutupatia ushauri gani. Kuliko kuacha mtu hivi, hapo inakuwa ni stigma nyingine kali. Yeah. Alright. Sijui kama hapo ndio nimekurejesha nyumbani ama ndio nimekuacha msituni. Iko sawa. Iko sawa. Angalau hata tuambie wanaume wasiende wakiendanga wakiacha wengine wakiumia. Mtu anashinda kujiuliza maswali ka kinki nako atekosi. Na bo kwenda kwa motebi ngaya kwerende so boraira roche mate gare ko minyoka kwa naboko ndikate ya nema ga nkora yo naboko igo no nyugwe to murai. Yes. Atese yene nkongu na ande bono rende muja wese kujichua takwe manyanga kebintu biteneine. Ono yeli umupatie ushauri isainio, lakini ndio maisha bwana. Ndio hali. Kuna mtu anaitwa hapa Victor Nchiri. Victor Nchiri, karibu sana. Dada mkubwa, makofi yako kutoka kwangu Nchiri. Wanaume, ongea shida ya mtu aelewe. Wanaume mwongea shida, au wasichana waelewe shida yao iko wapi. Okeva. Mwanana. Ile time ulikuwa kijana uliwahi kumbana na hali kama hii? Wala sikia, unajua wacha nikwambie rafiki yangu, hii maisha tunaangalia siku hizi wengine hatukuyapitia vile. Hatukuyapitia vile. Kwanza ilikuwa ni ngumu uende kuonja nje alafu ndio uje kumuoa. Ilikuwa ngumu, unajua wengine hatukupitia design hiyo ya kwenda na tena hiyo design unasema, wengine hatukupita design hiyo kakangu. So tunaiangalia sasa hivi unaona kumbe ndio dunia imeingia hapo. Unajua tena wakati wetu kaka, hii hata wewe si unajua hiyo wakati wetu, msasi ukuta huko umesimama njiani na msichana, hiyo siku utakula vipoko kadhaa, unaelewa? Yes. Na upelekwe shuleni tena ucharazwe mbaya mbovu, unaelewa Lakini siku hizi unakuta kijana wa miaka 10 anakuambia huyu ni my girlfriend. Hiyo jina hata hatukuwa tunatamka, si unaelewa bana? Yes. Sasa unajua enzi zetu girlfriend ni your wife, umemaliza hiyo mambo. So hii ingine tunayaona saa hizi, so na kuanga ngumu kiasi. Yes. Unaelewa? Yes. I remember nikiwa mdogo nikiwa mdogo nikienda kanisani, nilikuwa naona tukienda na mamangu kanisani, tujaribu tu kupita kwa njia tupate kijana msichana wamesimama. Kijana ataenda kwanza na msichana aende kwanza, tukienda tu hivi, mamangu akipita tukienda tu hivi, tena ndio wanarudi tena wanaanza kuendelea kuongea. Lakini siku hizi bana, mtu anaweza simama tu hivyo, wanapatiana makisi na nyinyi mnapita hapo, hawajali. Yaani sasa wale wakati unajua sasa hata kama ulikuwa unatoka nyuma unaona mama, hata sio kama sio mamako, na unachikunja tu kama huko na yeye, unaelewa Yes. Yaani hiyo ni heshima, ilikuwa nzuri, tena ilikuwa inatupatia kitu kinaitwa jinsi ya kuja kukaa na familia zetu, kwa sababu unajua heshima nayo
heshima nayo heshima ni nzuri, unaelewa? Yes. So siku hizi sasa unafikiri unasema, nakuta mtoto wa miaka 14, 12 anakuambia leo naenda kutembelea my boyfriend, my girlfriend, mpaka unashindwa sisi hii hatuko ya nini? Unaelewa? So huyo msichana wamsaidie, mwenye alirusha mkuki hapo ikaanguka chini, amwambie hii sasa, amuelezee vizuri, kuliko unajua huyo msichana atakuwa stigmatized mbaya mbovu. Ya aelewe shida ni nini. Kama ni maji ambiwe ni maji. So unajua wacha nikwambie kaka, hiyo lugha unajua ikianza kutumika, hiyo ni ya kukejeli, unaelewa? Yes. Hiyo lugha ni ya kukejeli, kwa sababu unajua Mungu vile aliumba hao watu, wanawake na wanaume, aliwaumba design nyingine ya ajabu. Sasa hii ya mtu kuja kusema ni maji, hiyo lugha unajua sometimes ina kera, wala hiyo ni ya kukejeli, hiyo sio lugha nzuri. Naam. Kwa sababu hiyo ni maumbile, unaelewa? Naam. Ndio nikasema daktari ndio ataweza amua hiyo mambo, lakini kurusha mawe ya kwamba ni maji hiyo sasa sijaelewa hiyo. Unajua ni heri watuambie sasa, unajua ni heri mmoja wao acha hapo ajifanye ni anaitwa X, aweza kutoa ushuhuda, huo ndio mtu ajijue hapo nje. Ndio mtu ajue kuna shida ipi. Mko na mwanadada hapa anaitwa dada mkubwa, niambie hivi, anaweza kuwa na tatizo hii kama mwili wake ni baridi. Sijui kama wasichana kwanga na mwili baridi, I don't know. Ama ajui kuinua, ama akona maji, ama akona kubwa, ama ajui kupanguza. Sasa hiyo yani amesema ndio tatizo anaweza kuwa nazo. Mimi sielewi. Huyu ni mwanadada amesema. Huyu ni mwanamke amesema. Ni mwanamke amepeana maoni yake. Anyway, ni ngumu. Sasa hizo zote kaka, hizo zote asiwezi changia hiyo mambo yote hao watu 15 nini. Anyway, unajua wanajua vizuri, huyo dada unajua yeye wanajijua vizuri. Yeye ni mwanamke anaelewa. The best thing ndio hiyo, aende aone daktari wa hiyo sehemu, ndio ataweza kunini, ataweza kumsaidia zaidi. Na wanaume design hiyo, waambie mtu direct, mwambie unajua ilikuwa hivi, wewe ni mgonjwa ama ni nini, ndio mtu huo anaelewa. Ndio hivyo kaka. Sasa unajua ni kushauriana, ni kusaidiana hapa, hakuna mwenye anajua, ni kusaidiana tu. Okay. Dada mkubwa anasema hivi, si vibaya kusema mume wangu aliniambianga shida because I'm crying every day. Akasema nani alikuwa na ndogo, ni wewe ama ni mume wako? Akasema nimeuliza rafiki yangu akaniambia tutumie Vaseline because ilikuwa ndogo na sikuwa najua. Nilitaka kutoroka kwake, si siri. Dada mkubwa, hiyo anasema ni yeye anajisemea, hiyo ni possibility, hiyo ni anaongea through experience. Hapo sawa huyo. Hiyo nakuanga hivyo sometimes sasa hiyo hata ushauri kama huo ndio unahitajika, si unaelewa? Naam. Ushauri kama huo, si unaona alikuja kupata ushauri baadaye. Yes. Na akasaidika. Exactly. So many should be open. Douglas Omare,
niko na swali kindly. Yes, Douglas, uliza swali. Uliza. Douglas, ask the question. Let me give you this link and come and ask your question, please. Come and ask your question, okay? Uliza swali lako. Usiogope kuuliza. Usiogope, Douglas, usiogope kuuliza. Before Kevin Wanjiri aende ako hapa atakujibu. Unajua yeye ni mtu mzima, anaweza kujibu vizuri kuniliko mimi. Ama mtu yote pale akina dada mkubwa, they can answer you well and good from the other side. Okay. Hapa sasa kinamuhimu kuumana. You know, we men, I don't know mbona tunajiwekelea. Men, we should say the truth. Lazima tuambie, nimeona sasa men. Ukipata hali si hali, ambia mtu ukweli. Mwambie hapana, nilikuja kufanya kazi huko kwako. Shamba ilikuwa hivi na hivi. Ilikuwa na mawe, waenda utoe mawe. Utengeneze shamba. Lakini mwanadada anasema yeye ni mremo. No, usijali, Douglas Omare. Never mind. Ask the question. It might be out of the topic. But ask the question, brother. You are allowed to ask the question. Wycliffe Nyabando, as long as the question is relevant and falls within the discussion. Let's hear this question. Let us hear the question from this man. It will be well and good. So, you men from outside there, wale ambao wa siku hizi, unajua hii kitu kama siku hizi ingekuwa kitambo, hakuna kulala na msichana wa wenyewe until marriage. Angalau hatujui kama utao msichana wa wenyewe tena ndio mkuje kumkataa. I don't understand, but sasa unajua hiyo kaka, yes, ndio naona hiyo sasa ikifikia hapo ndio kabla ya hiyo mnapegwa mashauri vile mnaenda kukaa, those kind of possibilities unaambiwa ukikuta hivi you do this. Naelewa? Yes. Enzi sile sasa unajua unaambiwa kabla ya ndoa, wakati mnaenda karibu kuoana ndio sasa mnaenda mnapewa tips, unaambiwa hivi in any case ukikuta mambo iko hivi unafanya hivi, unaelewa? So ukienda kule psychologically you are aware, maybe nikipata hivi I will do this and this, unaelewa? Yes. Yeah, lakini sasa siku hizi mtu unachipakulia chakula. Siku hizi watu yeah. Naheshimu zile enzi zetu bwana. Hata mwalimu ayukuta ukiwa na Monday utakula viboko. Siku hizi yeah. Siku hizi piga mtoto wa wenyewe eti umempata na ndio utajionea mambo makubwa. Sasa wanasema mtoto wa wenyewe, sasa walimu ndio hao manyang'au. Sasa nani atakwambia hiyo mambo shuleni? Walimu na hao manyang'au. Sasa nani atakupatia ushauri shuleni nafikiri? Si walimu ndio hao wanaharibu watoto wadogo wa miaka 6 miaka 9. Sasa hao ndio watakupatia ushauri kweli? Yeah, kuna ushauri hapa. Ushauri unatoka kwa mzazi na ukifuata ni vizuri, usipofuata sasa inakuwa mambo mengine tofauti. Yep. Wacha niteke mtapa. Douglas Omare, kuna kitu inaitwa amasangi kwa Kikisi. How does that works? Priest Keva is aware of it. Nani anajua kuhusu amasangi? Amasangi hii ya Kikisi. Hiyo ni Kikisi. Ndio masangi. Amasangi na uwa mbaya mbofu. Before tumweleze amasangi, wacha nilete Kemunto. Blessed Imam Ninkoroche. Hey, Blessed Imam, I'm new here. Karibu sana kwenye show. Kevin Wanjiri kushikilia hapo tusikie huyo dada anasema vipi. Watching live from TZ, anaitwa Blessed Imam. Karibu sana. Kemunto, unmute your mic. Jambo. Poa sana. Siku umekuwa vipi? Niko tu sawa, nikuchoka tu. Pole sana, hata kama hadi vipi harusi ilikuwa vipi mtu wangu? Ilikuwa poa, ilikuwa inavutia. Ilikuwa poa sana. Yaani nyinyi wacha tu nisimwage unga. Next time watu wakikuja Kisii next time okay, nimeachia hapo. Wacha nikuleta salimia watu, karibisha watu kwenye show, alafu tuingie kwenye mchadara. Huyu msichana tutamsaidia vipi? Tatizo lipo wapi? Unajua wewe ni mwanadada, sijui sasa utazamueleza vipi. Karibu sana, nafasi kwako. Salimu mashabiki wote wa Kisii TV.
pamoja na wewe na huo Kevo Njiri na Molini Vitutu wote, Yes. akina Rispa na Wagotia, nikauliza mjambo. Hatujambo sana. Jambo. Hapo mlimaliza weekend poa? Last week sikuwa na nyinyi, but niko ndani. Karibu sana. So, nimekupatia dakika 4 ndio niingie kwake Morini Vitutu. Nimefunga mic yake juu nimesikia music from background, ndio maana nimefunga mic yako Morini. Nitaifungua part. Wacha nipatie huyu Morini amekwenda why. Okay, anyway. Kemto dakika 4 kwako, wacha mwingine wakiingia. Karibu sana. Ongea na huyo msichana wetu. Sasa hapo nitamwambia nini? Cause yeye ndiye anafaa kuangalia maisha yake inaelekea wapi. Yeye mwenyewe ndiye anafaa kuangalia, cause hautakula kitu yenye inakudhuru mwili. Okay. Ikiwa ako addicted na hiyo maneno, anafaa kutafuta rehab aende. Juu hapa sasa it seems like ako na hii addiction. Cause hakuna vile mtu utaka nao wanaume wote 15. Saa hii kumechanuka. You can't be sleeping with those guys na unalala na mmoja, ukiona akupeleki vizuri mnaachana, ama yeye anakuacha. Kaa macho. Kaka. Angalieni vile mtu anakupeleka. So for this lady, huyu unajua msichana anasema kwamba yeye hana tatizo la kubadilisha wanaume. Yaani yeye akilala tu na mmoja tu hivi, akitoka kwake juu yake hivi, akienda the next 3 minutes unampigia simu kama amepiga kona. Jamaa hawezi chukua yani hawezi. Siachana naye. Kwani is it a must? Do we have to have men in our lives so that we can be alive? Okay. Yeah. We do not need them. Kwa dunia ya saa hii hakuna vile utachezwa. Pia wewe mcheze. Hakuna vile unafaa kuchezwa. Yeye vile ameona hivyo ni atulie. Si lazima akae na mwanaume. Wacha atulie. Wake kama alikuwa atakuwa. Ikiwa Mungu alisema atakaa hivyo atakaa hivyo. Si lazima ukae na mwanaume. Sisi wenye hatuna, kwani tumekufa? Nini hiyo tabia? Dada. Mto. Sijui kama ni mjadala tuchaelewana vizuri. Dada yeye ana shida. Yaani ni vile shida yake ni vile ana shida ni akilala na amelala na wanaume 15 na every time akilala na huyo mmoja. Excuse me. Okay. Sio kupenda kwake. Sio kupenda kwake. Kaka, si umuelezee vizuri ndio aelewe hiyo. Nikutafuta anatafuta. Akipata huyu anaona tu amefikia, yani oikere ile. Alivyo. Ya niaje kukurikuntu. Ndio iguana. Wacha nikwambie before naita Blessed Imam. Dakika zako nisha nitakuzimamisha naita Blessed Imam. Sawa. Huyu dada shida iko hapa. Yeye mrembo. Akitongozwa na msindikizaji yote pale, anamwambia I love you. Anaona tu anambia mapenzi, anaingia box vizuri. Sasa kijana for so long anaweza mpatia sijui hiyo kitu kukutana, unashiriki ngono. The moment umeshiriki ngono tu hivi, the next minute kwa kitu inafuata, huyo jamaa anaweza simu, anaweza block you msichana, ama anaweza mwambia usinipigie simu. Sasa msichana ameshindwa kuuliza tatizo lipo wapi. Alikuwa wa kwanza akamfanyia hivyo akaenda. Wa pili hivyo mpaka 15. Sisi eti anawaza akileta. Yaani wao ndio wanamuacha. Anazidi kuonyesha mtu mapenzi, anazidi kupenda mtu. Mpaka anazidi apunguze mapenzi yake.
Ni apunguze mapenzi yake. Nowadays kitu nimekuja kurealize Kukurikuntu, iwe ni mwanaume iwe ni mwanamke. When that person realizes it unampenda excess ama you are falling in love with that person, anakucheza, atakucheza akijua hawezi mwacha until akitest. Yaani ile akishakula nyama choma, akishashiba na aende huko kwa choo a flash. Sasa nakwambia hata hiyo nyama yako haikuwa tamu, sikutaki. Sasa mchana, the only thing I can say ni akae chini kwanza. Because yeye sasa amefika mahali hata yeye ni kama sasa atakuwa na stress, kwani hakuna nini mbaya. Atulie kwanza, afikirie. Shikiria hapo, nitarejea kwako. Na maswali mingi kama 30. Wacha tulete Blessed Mami 1. Blessed Mami 1. Jambo. Nawapata. Karibu sana. Nashukuru. Mi pia ni mgeni kutoka huko pande za TZ. Karibu sana. Asante sana. So mi kwanza kabisa ningependa kuwashukuru vile naona mko salama. Kwa sababu mtu ambaye anaongea na anapumua huyo ako salama. Exactly. Kitu ingine nashukuru Mungu ametujalia tukaingia new week. So na wish kila mtu happy new week, tuanze wiki salama na tuimalize salama. Tukiingia kwa mjadala, mi kulingana vile nimeelewa hiyo mjadala. Yes. Unajua kuna kitu inaweza kukufanyikia kwa maisha yako hata unashindwa kuelewa ni nini mbaya. Lakini upande wangu mi naweza ona kama kuna mtu amemfanyia jambo. Kuna kitu maybe mtu anaweza hata akakulaani. Unajua kuna mtu hata unaweza mkosea na akulaani akwambie wewe utaishi kuzurura tu kama vile nani alilaaniwa Kain. So inaweza kuwa kuna mtu amemfanyia kitu. Si kuna hata watu hufungwa, yani mtu anafungwa maybe hata asipate mtoto. So mimi on my side naona hiyo si jambo ya kawaida. Ile kitu anafaa kufanya ni maombi tu. Anaweza kuenda kanisani, akaelezea mtumishi, akamwombea. Maybe akaona kama kunaweza kuwa na mabadiliko. Nafikiria mimi upande wangu ni hiyo on my side. Kuna mwenye kuna swali ya kumuuliza? Nani ako na swali? Okay. Blessed Mom, welcome all to my YouTube channel Irene Kiribo. So ukitoka hapa utaenda uandike Irene Kiribo YouTube channel na usubscribe. Asante sana. Nyanchama Irene, lakini hii nayo si sinikali. Okay. Yani wewe ushapitia hali kama hii Nyanchama. Blessed Mom, Kefa High 20. Blessed Mom, subscribe to my YouTube channel Irene Kiribo. Asante sana. Hai Kukurikuntu obaba. Okay. Uyo magokoro Everine Nyanchama mambo. Blessed Mom, one love to all members. Thank you very much. Dada mkubwa anasema hivi. Dada huyo nimwambie kama ni maji atumie obogoro kuosa hapo, kama ni harufu ndimu, kama ni kubwa chumvi, ndimu, na asikule magomba mingi. Viko vingi vya kusaidia. Blessed Mom, msikizi vitu hapa tunaambiwa hapo na dada mkubwa. Huyo dada mkubwa ni kama hajaelewa vile umesema. Huwezi kuwa uko na shida kwa watu 15. Mi nimesema huyo dada ni kama kuna kitu amefanyiwa. Hiyo sio jambo la kawaida. Hivyo venye anamaanisha sio hivyo. Sio hivyo. Si umesema huyo dada ana kasoro yoyote. Hii ni kitu anaweza kuwa ametupiwa tu. Hata kama uko mbaya aje, huwezi kuwa ati unajaribu watu 15. Hapo sikubaliani na yeye. Yeye anasema hivi, yani at the moment analala na huyo akimwacha mwingine anakuja. Mpaka sasa Karuso hapo akasema
let me try until I get mine. Let me just try, ni wajaribu mpaka at least nitakuja kupata nani wangu. But imefika hiyo 15 bado hajapata. Sasa ndio nimeamua kuja kutafuta ushauri. Anyway, Kemunto. Yes. Dada mkubwa anasema yeye already ashaona shida mahali iko. Wewe umeona shida huyo yeye yenye anasema? Alisema shida Yeah. iko kubwa. Ikiwa msichana alisema ikiwa msichana alisema yeye ana kasoro, sasa hii dada mkubwa bado hajamsaidia. Unajua Si mambo na kuna inaitwanga unajua msichana anasema yeye hajui shida iko wapi. Yeye hajui shida iko kwake, atambui. Unajua hawezi akajua shida iko wapi. Hao watu wamuongelesha kutoka pale. Angalau mtu angerejea mwambie mtu amwambie bwana ile kitu yako iko hivi na hivi, siwezi rudi huko. Unaona? Angalau angejua tatizo liko wapi. Lakini hawa watu wakitoka pale hawarudi. Hata kuongea naye kwa simu hawamuongeleshe. Hawamuongeleshe. Kuongelesha ni siku mbili. Kutoka hapo haonekani. So ndio maana dada mkubwa mara ya kwanza katuambia huyu yaka iko na maji. Ngoja nisome comment ya kwanza alituambia hapa. Alisema kwamba comment ya kwanza dada mkubwa mwili wake ni baridi, ama ajui kuinua, ama kumaji ama kuona kubwa, ama hiyo hata ukiachia hapo tafadhali. Mimi sasa sometimes wachanga wacha saa zingine tukwange real. Si kila kitu deals with ni baridi sijui nini and all that. Maybe kuna shida mahali. Venye huu blessed mama amesema itaweza kuwa ni shida ili happen. Maybe kuna kijana alikuwa anamkatia akamkataa. Akaona ikiwa umenikataa mimi nitaenda zangu nifanye venye nitafanya na hutawahi pata mwanaume mwenye utaita wako. Atakuwa anakuja kwako wanaenda. Wanakuja wanaenda. Maybe tuseme ama msichana ni yule anaingia box kwa haraka. Unaona? Ukishaingia box ya mwanaume unajua kuna wanaume siku hizi wanapimanga mtu. If you are cheap hata kuhitaji kwa maisha yake. Kaa mkono gamu. Ukikaa mkono gamu utapata wako. Ukikaa cheap wanasemanga kibaya cha chitembeza, kizuri cha chiuza. So wacha kukaa cheap. Ikiwa yeye ako cheap hatapata mwanaume. Watakuwa wanakuja wanaonja kama wale watu wa Mutura. Wanaendanga wanaonja wasikie ni gani kuna pilipili vizuri. So ni yeye tu. But this one is a serious matter. Huyo dada mkubwa bana kaa serious. Manzi. Hai. Unajua ningepata hivi. Mwanaume angeenda pale ama tutatuma nani aende kujaribu atuambie tatizo iko wapi? Wewe hata huko serious. You know, we want to help. Tujue shida iko wapi. Unajua blessed man. Huyo mtu anajaribu tu kuona kama anaweza pata mtu wake. Unaona? Unajua shida ni tungejua angeingia hapa ndani atuambie ndio tungejua vizuri. The real problem. Ama ni yeye aseme maybe she gets tired akifanya hizo maneno. Ama ana give up so quickly. Hii mpira yenye unacheza hivi goli imeingia. Huyu ataenda kunisekea mapema na mimi nataka mtu mwenye ako na nguvu. Okay. Mimi nilikuwa nataka tutume mtu aenda atuletee report. Hata wewe shetani ashindwe. Sasa shetani ametokea wapi hapa? Ni penye unaongea utatuma mtu aje kwa, yani hiyo ni kama pia wewe
Yani it is like ai, hapana, huyu msichana mi hata nimeshindwa za kusema. Wacha Kevo Ntiri atuambie venye tutafanya tusaidie dada yetu. Kevo Ntiri uko dada mkubwa, hakuna lazima aone si uko wapi. Anyway, Kevo Ntiri. Keva Ntiri. Akina Tisa wako wapi ndo anakuanga na maoni kama hao. Keva Ntiri, unanipata? Keva Ntiri, getting me? Keva Ntiri. Okay, ovungete microphone gaki Keva. Unanipata? Keva Ntiri, are you getting me? Anyway, tunaendelea kumungoja. And anybody who is coming to the show and tukapatia link. But you want to help this situation, tutaka tu kusaidia tusaidie dada wetu. Tumsaidie tumakonye piga. Tuone tutamsaidia kwa njia iliyo njio gani. Because si rahisi sana. Si rahisi na sijui I don't know. Sijui. Lakini wanaume wangekuwa hapa ndio wangetuambia. Mimi nikianza kuambia ukweli, mtaanza kusema nina sijui so staki. Nikisema nikianza ninaonea mimi nasema anataka ushauri ni mdogo, hajui upaya, lazima ambiwe ukweli. Kuna kulaaniwa lakini si shida yake ni gani? Sikusema ako hivyo. Nataka angalie za hivyo nimetaja ako nazo asaidike. Pata dada mkubwa anasema shida ako nazo, akona kubwa, akona majimaji, akona nini tena? Yake mko na vitu kwa sasa. Huyu ni mwanamke amesema hapa. Huyu ni mwanamke amesema hapa ndio. Nani kurukutu? Hiyo ni lugha tu ya kuwachafuliana majina, hakuna kitu kama hicho. Hiyo ni lugha tu. Sasa amesema hapa. Okay. Keva nilikuwa nakuita nikuulize, kuna kitu tumeambiwa hapa, Ruth Wasibodi ping chip to, karibu sana Ruth Wasibodi. Kuna kitu amesema hapa, hadi you dada mwambie kama ni maji atumie obogoro. Obogoro inafanya nini? I don't know, sijui kuosha hapo. Sasa unaona hiyo ni kukejeli. Obogoro unajua ni nini tu, ni yetu mbateli hapa Maasai. Sasa hiyo ni unaona hiyo. Utatumia obogoro aje. Sasa uliza huyu mwenye ameandika yeye atuambie. Obogoro inafanyaje hiyo? Si ni kuharibu vitu bwana. Alafu atumie ndimu. Sasa bali nimeshtuka kabisa. Atumie chumvi. Ati kama ni kubwa atumie chumvi, ndimu na asikule magomba. I don't understand, chumvi. Utumie chumvi. Sielewi hapa mimi. Sasa kama ni daktari angetuambia tu vizuri. Unajua ataweza kuwa ni daktari. Yeah. But ogoro, unajua ogoro ni nini? I don't mean sijui. Ogoro ne tumbate yekobe kwa maguru euro memeise. Ndio hiyo inaitwa hivyo. Hiyo ndio ile nini wa Masai wanatumia ile nini ile tumbato ile nini ile kiragisa. Ile ya kuweka kwa mapua. Ya hiyo ile hata nini hata mbuzi ya kuli. Boss, what is that? Ayake muntu no mananga nakora iko. Kakinje bono tinga maeti manene na inje mbono ngari kunyaigwa. Hiyo hata utatumia hata wewe ukiambiwa hivyo? Hapana. Hapana, tumekataa bwana. Okay. Wacha nilete Dennis tusikie. Deno. Kukurukutu, mambo vipi bwana? Poa sana Deno.
Salimia wakina Keva, wakina Kimuntu wote, mambo vipi? Poa poa Fresh bwana. poa. Unajua mimi nashangaa, unajua mtu unajua amekuja mumsaidie mawazo, watu wengine wanaleta kukicheri tu. Unajua watu Yeah. wanastahili kumsaidia, si eti kwamba kukicheri mtu. Mhm. Hasa kukicheri sio poa. Wanastahili wamwambie cha kufanya na hiyo kitu ambayo watamwambia kimsaidie. Okay. Karibu sana, nimekupatia dakika kama 5. Wabio dada ushauri, mpatie ushauri, atasaidika vipi? Yaani ameshindwa kuelewa tatizo lipo wapi. Saidia yeye. Kurukutu wache huyo dada, labda yeye kama yeye, unajua sisi ni wasikilizaji tu na watazamaji, unaona. Yeye kama yeye anastahili labda kujua, na yeye anajua shida ni gani. Na unajua okay, na bora bese kubanga kwa beire n'abasate na 20 onyore nyasaye taragochorerwo yogo onyore nonyo yose chini kaguchiko boyogo. Na beko hiyo mambo yanaendaga hivyo, mimi hata sijira labda. So aendelee. Ajaribu tu, Mungu labda atampatia wa kwake. Na katika ndoa Dennis, yaani ni kusema unataka kumwambia endelee kulala na wanaume akiongeze? No, sio hivyo. Amaanishi hivyo. Mimi simaanishi hivyo, lakini unajua Mungu unajua Nyasaye tara moyo ni ile tu. Patena dena sungumse nitakupatia react ke mtu. You must react. On top of hiyo nani dena amesema yani asijione kama, unajua kuna mshana atafikia hapa aone kama ako, yani asijione upweke chaya ukapata mtu amechizarau tu bure. Mtu chaya yani ajiamini yeye ni msichana na ajiamini eti kwamba yeye ni mrembo, asikata tamaa. Exactly. Yes, you can react to Dennis. You can react to Dennis. Siwezi react sababu hiyo yenye amesema asijidharau iko sawa. Why should you? Why should she? Because hii dunia kila mtu ni mwendo. Ikiwa wacha niseme hivi, unajua kuna time zingine unapata, there was a time mtu alikujanga anataka kumuoa, na hiyo time mind yake haikuwa settled na kuolewa. Hiyo time akaiacha tuseme ni nafasi yake hiyo, akaiacha ikaenda. Sasa imekuwa ni shida kwake sababu hiyo nafasi yake alikuwa ametengewa imeenda. Sasa imekuwa shida kwake kupata mwingine, ni angojee tu wake atakuja. Na unajua nini Keru, unajua asiwe na haraka tu kwamba sababu labda angalie labda muda umefanya nini umeniacha, upate tu kwamba labda venye anavyokuwa na haraka andanyoro umumronde labda. Unajua kuna mataperi wengine wa mapenzi, unaona labda anataka eti na ugonjwa pia amutumie kera amutumire afanye nini tena amfukuze bado abutaranyoranga onyorire kintu kiri labda alichokuwa anakitarajia atakipata. Cha msingi atulie, Mungu atamletea wa kwake ambaye amekamilika. Wacha ashughulishe na mambo yenye itamsaidia, si mambo na wanaume, na atoe akili kwa wanaume. Ukiset mind yako, I'm talking through experience. Ukiset mind yako ni kwa mwanaume, she will do nothing. Do you know hata kuoga kwa bafu itakuwa shida. Lakini huyu dada shida yake sio shida yake anataka kujua ni nini aswa wao wanamwacha. Sio ndio shida yake kubwa nao. Ndio hiyo sasa ndo tunasema, na akiendelea kuwa, unaona sasa Keva akiendelea kuwaza hivyo ati kwa nini wanamwacha, itamletea shida. Ni atoe mind yake hapo, Mungu atampea wake. Ageshi anaendelea kuandika hizo point zote tunajadiliana hapa.
Ikiwa anasikiza ataandika, ikiwa ako na mawazo, hata akikaa hivi kusikiza anasikia ni kama inapita kaa upepo. Hali Anyway, tunaendelea ndani. Deno, karibu sana, karibu kila mmoja. Dada mkubwa anasema nilimwambia cha kufanya, si ako nazo, mimi sijui, lakini ni kusema wenzangu amunipati haki, niko na umo manyivoke. Yeye anasema vile yeye ana ufahamu kidogo, hiyo ndio tatizo ako nayo. Celestine Nyagaka channel tuned in what is time almost the best. Ndio anasema hivyo. It's okay. So they know wamesema aendelee kujaribu sasa. Maana akifika watu 20 labda wa 31 ndio wake. Mungu atampatia labda. Mungu atampatia wakwake kukuru. Akuwe tu mpole, Mungu atamletea wakwake. Unajua hii mambo ndoa, ndugu yangu, unajua ndoa ni kitu kingine. Taba labda mtu kama mmoja ingia kwenye ndoa, ayoko ranga labda ndoa huyu mtu labda anakaa vizuri. Akuwe tu mpole, achini. Mungu atamletea tu wakwake ambayo ataishi tena kwenye furaha. Kuliko labda ang'ang'ane tu eti mbona nimekaa labda na wanaume 15, nimekaa na wanaume ngapi. Wote labda Mungu hajamjalia tu kwamba wakwake atamchagulia, Mungu atamchagulia tu kwamba wakwake ni yupi wa kukaa naye. Akuwe tu mpole, amuombe Mungu amletee mwanaume ambaye aliyekamilika. Okay. Kai. Umeenda bana. Unaenda kushughulikia mtoto. Dada mkubwa, mbona wanawake tunasema mume wangu akuli chakula, kitu kimepotea, yani anitoshi. Mbona nyinyi mnalalamikanga, anauliza hivi. Mbona nyinyi mnalalamikanga mume wangu anitosheleshe? Wanaume wakilalamika wao hamtaki kuwapata. Hivyo ndio anamaanisha. Network imekutoa. Unakataa network ikikutupa nje. Hata Deno umeenda. Okay. Hata Deno umeenda. Anyway, kwenye show ni mimi tu hapa Nyabuto Dennis, nimeshikilia kwenye nyumba, and we want to help this situation of this young lady, tuone kwamba tutamsaidia kuanzia hiyo vipi. You know, hapa hatuna ufahamu. Mimi hapa sina ufahamu kabisa. But ile kitu nazambia huyu msichana, my dear sister, sasa waenda kanisani uokoke. Kaa kanisani pale, ngoja harusi. Sema tengenezewa harusi. Mkitengenezewa harusi tu hivi, unajua kwa harusi hakuna kuongana. Ni harusi tu. Mkiendanga tu hivi kwenyu, hata kama akipata vile itakuwa hakuna hawezi toroka mahali. Itakuwa na wewe hapo. Mto. Kwani watu wanatoroka? Si wanamtorokanga wanaenda? Sasa wewe na utaiweka vizuri. Hati aende kwa kanisa aokoke. Apate Bwana. Alafu aende, hiyo ni kama kutumia Mungu. Hiyo ni kama kutumia. Sasa mtu akiokoka akikukulikuntu. Anafaa kukuwa sure of themselves, na aseme ukweli, aseme mimi nilikuwa hivi, nilikuwa ABCD, but now nimebadilika na nimemjua Mungu. Asipatiane ushuhuda. Pi. Apeane ushuhuda. Be clean. Ukitaka kukua clean, unafaa kukua clean. Kuambie Valentine lifestyle sinakuona Deno sasa. Si eti anaenda kuambiana huko kwa watu wote. Wacha nikuambie. At the moment atasimama kwa matokeo kusema Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimedate wanaume 15 na niacha. Sasa nimeamua kuokoka nikuje. Siku ya harusi
mwenye atapata watu watampelekea fununu, wamwambie unajua msichana huyo, achana na yeye, huyu amedate wanaume 15 na kile analala na wao na kile mtu anamwacha. Sasa wewe unaacha usiseme weka mpole, I meant sema pasta, nitafutie mtu wa harusi, tafutiwa mtu wa harusi tu hivi, usimwambie anything, fanya harusi. Mkifika kule akipata hali si hali, hawezi toroka, mko naye pamoja. Kudanganya naye, ukipata ni mbaya, si atakufukuza, aenda ambie pasta, mimi nataka divorce. Hapana, ana divorce yani kuwekwa kwa magazeti. Wewe siku hizi watu ni wabaya. Mtagawana zile mazawadi za harusi. Sasa nikuulize, Kemunto, labda tunaweza jua kutoka kwako Kemunto, wanaume ambao umedate au uko umelala na wao ni wangapi hivi? Na kunaye mwenye alifika katikati mgeni mkala naye siku moja ya pili hakuonekana, ikakukalia kama huyo hata mmoja, ndio tuzai kujua what is the kama kunaye? Hapana, mimi kuna mwenye alinifuatanga hadi wakati nimeolewa, ananiambia nitoe mimba. Alifanya hadi sasa niko kwangu, nimeolewa, niko na mimba ya miezi 3, ananiambia haki wewe, kwani kuoe mbona ukoolewa? Nikamwambia wewe uko na shughuli na mimi nimeolewa. Twende tu nikutoe hiyo mimba nikuoe sasa. I'm ready to. Eti akutoe. Unajua kuna mwanamke alikuwa amealika kule kwetu. Mwana alikuwa amealika, kulikuwa na maskini kidogo. Alikuwa amekuja na mtoto. Sasa wale vijana wa kijiji wakamkatia. Akaingia hapo. Akamwambia hivi, baba yani, my dear sweetheart, tutafanya, mimi nataka nikutoe huko kwa maskini huko kwetu, tunakuranga chapo, tunakuranga mkate na siagi. Wow, utakubali Mbali bado tu bilangu ati babeka bubuku. Hivi ako kwake ameoleka wewe. Akasema hata saa hii ukiniambia niende nikuje ndabeba mtoto tuende. Mwanamama alimwambia hapana, sitaki kuja na mtoto. Kumwambia sasa mtoto ndapeleka wapi? Si umwache huko, nikimwacha huko yule si papa yake. Sasa kijana akamwambia hivi, kama unataka nikuoe, enda patie huyo mtoto sumu akunywe akufe, uzike huko, alafu nikuoe. Sasa wanauke sijui mnakwanga na akili kidogo aje. Yeye alienda akalisha mtoto sumu. Bahati nzuri kusaidiwa na hospitali, tena tabaka. Sasa unaona? Sasa nyinyi ndo nakuuliza, mtu kama wewe, uliwahi ona kuna mwenye alipitia kwako baada ya kusoma katiba akaenda mbio hakuonekana kabisa? Hapana. Mimi hata tu yani hapana tariweza radio because when even right now kuna wale wenye walikuwa kitambo before niolewe, maybe 1 or 2 boys tanoete vijana wananiongeleshanga sometimes when I've gone home. Ulituachanga kwa mata. Hizo ni enzi nawambianga, hizo ni enzi za kitambo. Unajua ukimachua, unamachua kila kitu inaendelea. Sasa hii nimeitwa mama. Only concentrate kufanya vitu zenye zinanisaidia maisha. Ile time nilikuwa mtoto sikuwa najua kitu ya kufanya. Hata hata huyu msichana wetu ni wacha akae chini kukurikutu, aangalie, tuseme apige hesabu, aangalie vizuri from 1 to 10. Ataweza sema yes ana kasoro, lakini ni maybe ako na kasoro mahali. Kasoro yake ni gani? She's cheap. Sababu au wa kwanza, wa pili, wa tatu. Sasa wa 4 si utarenga. Utasema acha nitulie kidogo.
nipime huyu kwanza nione kiwango chake cha mapenzi kimefika wapi. Yes. Even though you can't, but you have to vumilia that maisha, uvumilie tu, uangalie akili ya huyu itafika wapi. Is this guy serious na mimi? Yes. What will happen next? Ndio ukijua nini za huyu mtu uamue what next. Si eti yani, unajua kuna wale wanakuweka, unaona huyu nishampenda, hata nikimpea sahihi huyu sasa ashakuwa wangu, not knowing these guys wana manipulate akili ya wanawake. What they only need ni they have sex with you na wanafuata kwa mata. Niambie sasa, kama wanaume amelala na wao ni 15 na tuseme out of those 15 guys akona watoto maybe 3. Ashaifikiria kitu kama hiyo, akona watoto 3 na kila mtoto baba yake ni different. When the time comes, hao watoto akiuliza baba yao ni nani, atawaambia sijui. Shikiria hapo. Anaitwa Fitness Tesoro Artist. Atix Jambo. Unmute your mic. Jambo ku. Hadi 50. Ngangare bana. Siku hizi yani umetupia white ukapeleka okay. Karibu sana kwenye show. High five, salimia watu kisha uingie kwenye mjadala. Hi. Kuntu Kemunto, how are you? Hi. We are good. I can see you are good and Kuntu ako hapa. Kofiti. Niko salama. Koganga. Naona kazi yako ni safi sana. Continue with that spirit. Thank you very much. Yeah, welcome. Let me welcome you to the topic of tonight. Sijui kama umeshikilia, umefuatilia na mahali tumefikia sasa, uko na ufahamu kidogo, si ndio? Mimi nilifuatilia ya kwanza nikapata kama nimegonga kwa mesosi ino ndani, lakini back I understand. Yeah. Back. Nikapata nimetoka nje. Tena nikaanza fresh. Now, ndio ile ya kwanza ndio tunaendelea sasa hivi. Huyu msichana amedate zaidi ya wanaume 15. Na tatizo yani yeye si tena date akiwaacha, si fani kwa sababu ya fani. Hamna. Yani mwanaume anakuja anamwambia I love you, you are my everything, wakikaa wakilala wakishiriki kwenye ngono, jamaa haizi onekana. The next minute jamaa akitoka hivi aonekani. Amejaribu anasema labda yule kwa wangu wacha nijaribu. Mpaka amepata amefikisha 15. Ameshinda tatizo liko wapi? Mbona wanamwacha? Hawamwambie tatizo lipo wapi? Hawamwambii. Aje kuuliza mbona unaenda hawezi niambia mbona unaniacha? Hakuna mwenye anamwambia. Ndio anaje kuuliza tatizo lipo wapi? Jamani, kama mnaelewa tatizo lipo wapi tumsaidie. Karibu sana kwenye show. Yeah. Okay. Ni kitu jenye ni jambo lenye hani naweza sema ni ngumu, tena si ngumu vile. Kulingana na utafiti wangu mimi nimefanya kwa wanaume nyinyi. Hani nyinyi, Kuntu wewe nyinyi. Msichana yeye mwenyewe amechitupa. Unaona? Msichana, niulize hivi. Tuseme uko na njaa, si ndio? Uko na njaa. Wewe mwenyewe umeona fulani moshi imewaka kwenda juu kwake. Trisi kuna karufu kenye kametokea kutoka huko kwake. Kachakura. Unaona? Na kuna mwingine mahali kwa hata ukiangalia kuna moshi kwenda juu. Huwezi jua kama amepika ama hajapika, si ndio? Yes. Na kuna mwingine mwenye hako huku kando, yeye mko karibu na yeye, unaona karibu ni kama amepika lakini hajapika. Unaona?
ana mpango wa kupika, unaona. So Yes. wewe kama wewe Kuntu, nikuulize, umeona kuna Mm. mahali chakula kimeandaliwa vizuri kabisa na chakula jenyewe unaona nini kisafi kabisa, unakimbilia wapi? Mhm. 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 Utakimbilia wapi Kuntu? Sasa hilo swali unaniuliza aki ni ngumu. Sitaki kujibu. Anyway, sitaki ujibu. I know, sitaki ujibu. So ndio Yeah. nakwambia, unajua that is the way men are acting. You know, akiona mahali kuna kitu jambo mahala. Unajua kama wakati tulikuwa shule nilionanga vile vijana wana act. Wanaenda kijana mmoja fika anasema ukijaribu warai huu msichana kama kingia box, Mm. wewe ndakupea 5. Unaona? Mhm. Surunga Mhm. simpata tu this ladies cheap. Kitu yenye Mhm. anafanya ya kwanza nilikuwa nikwambia hilo pale nilipita. Unaona? Sema fulani henda ujaribu. Surunga si Mhm. nilipita huko, sasa haizi fanya nini? Haizi akakubali. Unaona? Mhm. Sasa Yes. na huyu naye tuseme sasa kulikuwa ni Boni, sasa next sasa mtu anakuja ni Helik. Helik naye anasema wote niende nijaribu nikafanya nini? Nikaone kama huyu msichana atafanya nini? Atakubali. Finally Yes. anakubali. Akishakubali huyu kijana hakuwa ready kumfanya nini? Kumwoa awe mpenzi wake. Juu alikuwa Yes. anataka kujaribu aone kama is the lady cheap or what? You know? Mhm. Sasa amepata is cheap and he is not ready to marry. Sasa kile chenye alikuwa anataka already amepata. Kitu anafanya ana keep distance. Unaona? Yes. Next, tena msichana anafikiria nimepata kijana mlembo. Yaani kijana handsome, unaona? Sasa Mhm. wote kitu chenye nafaa kufanya anaharakisha haraka. Wacha nifanye haraka at least. Na tena yeye msichana Kenya amechukulia sana mostly. Mhm. It is about sex. Anajua sex is what we call that ukipewa sasa hivyo utapendwa. Unaona? Ukipeana utapendwa. Marriage is not all about sex, my dear. If Okay. you set your mind, What is marriage then? marriage, Kama si if hiyo you come sex. from dating, if ukianza mambo ya dating, that's when you will understand about marriage. Unaona? And wakati mtu umeanza kufikiria mambo ya marriage, you have to settle usettle kabisa. Ukisettle uanze mambo ya kudate. Dating does not mean that does not mean that ni kuenda na kuanza mambo ya sex ama nini. It means that it's the time that you put aside, umeita huyu mwanamke ama umeita huyu mwanamume, mnakaa chini mna settle at least mnaongelea mambo mawili matatu. Mkisaongelea hii maneno, at least you go forward, ujue ni nani huyu ni naye in my life. Unaona? You understand each other. Then from there, unafika mahali unasema, at least nimefanya nini? Nimechua. Usiwe ana haraka haraka. Ndio maana wakasema if you date for almost 6 months. Yeye. Unaelewa huyu ana I have a question. Before you continue, wacha nikuulize. Ukidate 6 months, ufai kupatiana kushiriki ngono, ufai kushiriki ngono kabisa? No, you can't. Kurukuntu. Ufai, unaona? Ufai kufanya chochote kabisa, ufai kufanya chochote. Kama msichana angekuwa mwelevu, angejaribu huyu mwanamke ajue, yani huyu mwanamume ajue mwanamume ni aina gani. Unaona? At least amekuita. Amekuitia nini? Na mahali amekuita, ukifanya mambo ya dating, unajua si mahali bani unaweza itana alafu mkuje kwa nyumba yenye tuseme ni giza. Sasa mmejifunika huko ndani alafu mnaanza kufanya vitu zenu, eti mnaongelea nini kwa giza? Nini mnaongelea kwa bedroom? Eti nyinyi eti mmependana. Kama mmependana, take time ujue ni nani. At least unaweza jua huyu mtu alikuwa anataka kimwili ama alikuwa anakutaka kama ni mpenzi wake ndiye akuoe. Unaona? Vile niko hivi Kuntu, ndesa jua mwanamume mwenye anaweza nicheza na mwanamume mwenye anaweza fanya nini? Mwenye ako serious na mimi. And I take time. Nichue ni nani. Unaona? So, huyu mwanamke kama angechua hile mapema, wa kwanza amemfanya hivi, wa pili amemfanya hivi. Kitu cha kwanza. Mostly napendanga kuongelea. Usioleke kama wewe unaona
eti you are desperate. Mhm. Usioreke kama umeona mwenzako ameoreka na kuna watoto kama 6 ama 7 ama nini, hujapata. Mhm. Usioreke juu umeona hii boma yenye unaenda kuna mali, kuna vitu, kila kitu. My dear friend, utafika kwa ndoa na hii ndoa ifike yani igeuke kuwa kitu mbaya. Kuna mtu mwenye ameimba eti ulinidanganya mandazi, ukanidanganya sweetie, ukanidanganya, lakini light nao imefika kukuka nani? Unaniita jina langu, si ndio? Hii sweetie, darling, imeenda wapi? Mhm. So we have to think big and think out of the box so that So we reach. unajaribu kusema mwanadada ana shida kabisa. So with these 15 men wote No, tu hivi, yani wote kumpitia mwanadada ana wanapata shida. shida, yani hana shida, ni ile tu ni kuguza tu, kwa sababu ile appetite ya kuguza, because the 15 men wanashapita kwake na waongeleshe. Of course walikuwa nakubi, mbona pasa usimuongeleshe? Wengine wameweka blacklist, wengine wamwambia ni achana na mimi. What is the problem? Saa unajua wanaume nao, najua sisi kwa wanawake kuna vile mwanamke atasafumilia, unaona, lakini kwa mwanaume nayo wanasemanga want to look a good lady mwenye anaweza jua is good on bed, unaona. If you are not good, sioni. Sasa ndio nasema kama uliharibu, ulikula matunda mapema kama msichana. Unajua msichana si kama mwanaume. We mwanaume unajua utafanya jambo za hizi venye uko hapo umekaa na kutoka hapo na uende kwa nyumba yako. Ukifika huko tena ufike kwa nyumba yako useme my sweetheart, my honey, by the way nimechoka natoka job. So upewe maji uoge uingie kwa kitanda na tena useme nataka. Unaona? Mwanamke sasa utafanya hayo? Huwezi. So wacha ajiangalie sana. Na take time. Ajue yeye ni nani na ajue anataka nini in life. So that at least apate asipate, na wakati anaomba, wacha aombe aseme si eti Mungu nataka mwanaume mzuri, Mungu nataka no, kile Mungu jenye anaweza mchagulia huyo ndio yeye. Nafurahia na basta mwingine anasema mimi siwezi ombea mtu eti akafanya nini akapate ndoa ani akaishi huyu mtu nikibea aishi maisha mazuri, itafika mahali abebwa na nini? Atabebwa na kiburi. So wacha Mungu amuonekanie na Mungu amjibu maombi yake. Nani Deno alisema hivi, let's just keep trying. Yani anaendelea tu kutry, labda akifika watati atakuwa wake. Halafu No. Huyo asimfunge. Kundu umeona kuna shimo mahali, si ndio? Yes. Hii shimo, unaona tu hii shimo nikiingia hapa, tuseme kuna wale wenye wanasema kuna ziafu, si ndio? Sasa we mwenyewe hizi ziafu sasa utaingia kwa hiyo kwa wako kashimo. Utaingia kutu? Unajua umenyamaza juu wewe mwenyewe uko na majibu mbili. Pole. Nimedanganya ama nimesema ukweli? Wewe sema, nitawaambia. Unajua nimewapatia mtihani, umeshinda kujibu. I'll let you know why men keep distance from No, you are in skia. Kuntu, don't say that iniseme utawaambia. No. Being an example, say no or yes, so that wale wenye wako nje wapiki, it is no or yes, so that we go ahead. No or yes. Kuntu. Nikikuwa karibu ningekugonga ngumi. Wacha kuchoma bwana, wacha kuchoma. Gogori Kuntu. Umeambiwa is it a yes or a no? A yes you or choose a one. Choose one. Mtu mwambie. Choose one. Hawezi kanyaga, wacha nikwambie. Hata mtu mwenye ana Toko viko kugora kama mwinari viko gonde higo utakuwa tare straight bwana.
Mwatemi aye baba kemto Monteberi mente forium aiwe. Ngakiura tale. Kura sakajara go gorji busy mere. You know there is a fasi yenye. Aye kuntu Yes. kuntu Yes. unajua hata umeepa. I know umeepa. Sema no or yes. Sema no or yes. You are a problem mama. Go back. Mwalimu wako agopea school fees yako yenye alikula. But the way, you know, kuna kitu hapa ningetaka kuambia ukweli kabisa hivi. Eh? Tuongea lugha ya Kiswahili kwa sababu ya Peter Musembi, tafadhali tutumie Kiswahili. Lugha pole sana. Peter Musembi, we are sorry for that. Tunarekebisha Peter Musembi. We are sorry. So, as we are talking like that, I was trying to tell you, dada mkubwa alisema hivi, huyu msichana labda kitu yake ni mtaro, iko maji, ye mwili wake ni baridi. Actually aliongea zile vitu ambazo mwanaume hawezi vumilia. Karibu sana, tuendelee. Wewe unaweza kubali kuna mwana, unajua kuntu si left tu hivi ukituacha tu oye. Kemto unaona penye kuntu ametueba. Ni network yake ni kama inasumbua. Nimeshinda hivi. Lakini yesi sumbua, I know kuntu nimemjua. Since mama acha kucomplain. Na wa Bagirango. Huyu ni Bagirango ndio hiyo nakuambia kuna shida. Wewe ongea tunasikia venye anaongea kutoka backdoor. Yes, Ameenda kutafuta uji ya jioni. no. Lakini kuntu acha nikwambie. Anyway, huyo mwenye ameongea nikuulize. Unajua ameongea vizuri. Maybe ako maji. Maybe ni mbaridi. Yes. Maybe kitu kingine ile yenye ulisema hiyo. Yes, iko kubwa. Tena nasema kubwa, labda iko kubwa. Ndio maana. And that's what hakuna mwanaume atakaye kuvumilia kwa hiyo hali. Lazima apige mbio. Unajua nilikuwa nataka kuambia muongee, mnachificha hapa, kimtanapita pita kando, wewe unapita kando na maswali. That's the things that a man should not wait. Anapiga mbio na anaenda kabisa. Ndio hiyo sasa. Sasa ndio nakuambia hivi. Ambia msichana cha mwisho. Ambia msichana hivi. You know, there is a verse from the book of Deuteronomy inasema kuwa you will get engaged to the woman but another man will sleep with her. So, tigangionjore ngoteba naki Kiswahili wewe. She will get engaged. Umesikia? Yes. To the man and but that man will sleep with another lady. Umenielewa? That is Deuteronomy 28 verse 30. So, asife moyo. Wacha achipe. Moyo. At least naye Mungu atamjibu maombi. So, ile mambo ya kujaribu wacha atulie, achie aje dunia. You keep trying. At the end you'll be successful. Sasa akikaa kitulia is my question. Huyo mwenye anasema keep trying angekuja huku ndani nimuulize vizuri. Keep trying. Ni wangapi yeye amejaribu hapo na amepachika mimba huko nje na amejifanya hapa kuwa yeye hajafanya chochote? Mwenye anasema keep trying ni mwanamke. Dena alisema keep trying. Kuna mwanamke. Dena ndiye anasema keep try. Yaani labda kwa 30 atakuwa ni mume wake. Mimi nilimwambia ajifanya miokoko. Ni kama upike maragwe siive, baadaye uona sijaiva tena urudishe kwa meko. Tena upike kidogo tena urudishe kwa meko. Hiyo chakula itakuwaje? Sijui. Kuntu, good night. Ngoja kwanza. Dada mkubwa anasema kuna ingine unarara kama mattress. Ako ganya okoimukie okogoro igoro. Changamka utapata mume. Yaani yeye anasema huyu mwanamke, huyu msichana achangamkangi kwa kitanda akiwa nao watu. Yaani umefanya niende practical sasa. Acha saizi ni post online nitafute mwanaume niende practical nijue kama mimi ni baridi.
Sasa ama ni moto pia ama ni sasa maji ndio nijue kama, na nimwambie nataka uniambie kuna kuinua mguu ama kuinua mikono. Sasa hapa dada mkubwa yeye, unajua dada mkubwa yeye anapatana solution. Yeye alisema alikuwa na tatizo, dada mkubwa anasema alikuwa na tatizo, alikuwa na ndogo karibu atoke. Sijui mume wake ndiye alikuwa na ndogo kama ni yeye. So alikuwa anataka kutoroka mume wake. Lakini rafiki akamwambia anatumie mafuta ya Vaseline na hali ilibadilika. Sijui ni nini ilikuwa ndogo. Ako hapa. Sasa ndio maana yake anasema hivi. Alisema huyu mwanadada ako na tatizo. Anataka kutumia chumvi kuosha kule chini, atumie sijui ni nini, atumie na ndimu kufanya. I don't understand. Yeye anasema itamsaidia. Yeye already ashajua. You know, and always unajua we men utaweza kupita pita kando kando, tuambiane ukweli hivi. If you see a man uliona na mwanaume leo kesha hata kuongereshi. Ni mimi nakuambia labda huku ulikuwa inactive kwa kitanda. Unajua kuna kitu kimoja. Ukikaa na mwanaume unalala usingizi unamwambia we makori, ukimaliza utaniamsha. That man huwezi muona next kesho huwezi muona. wewe umaipata kama huyo? Mimi sasa hapo wacha kusema mimi mtadara si wangu hapa. Tuko na mtada wa mwingine. Gonju. Atifanye thank you by the way, nimesha na nyinyi na ni mchadara mzuri by the way. Wacha mimi nilale. Tutonana siku zijazo. Thank you very much. Unaenda wapi? I want to sleep, my friend. I want to sleep. Hata mimi nataka kulala lakini kaa kwa mchana kiasi bana. Sasa unajua nachangamuka na bundles nazo zinanichangamukia hapa bana. Si unaelewa? Naelewa. Sasa bundles zikinichangamukia sasa. Kama karibu na nyumba ya jirani niko na wifi. Wako hapa wachoyo hata wasikie ni nini sasa. Si wakuje wanichape, kuja munichape, muko wachoyo, nimewaambia. Wewe na mtu anaitwa Robin Nyakundi Aurora wa SRP. Dunia imeisha kabisa. By the way, kuna baadhi ya wanafunzi walikuwa nasafiri na gari moja. Kuna gari ilipata accident. Driver alikuwa mrevi. Unajua driver usiendeshe gari ukiwa mrevi. Wanafunzi walikuwa wanarejea shuleni kwa nasafirishwa leo watu 20. Hii ni kama ni barabara Nairobi Kisii. But pole sana. Hii kitu imetembea sana kwa mtandao. But if you see a driver driving akiwa drunkard, wasimamisha gari, shuka na muita polisi. Usiriski maisha yako. If you see somebody akumlevi, usione mtu akumlevi na upande gari sababu gari zimekosa, utachelewa kufanya nini? Utachelewa kwenda mahali ulikuwa unaenda wapi? No, don't risk your life. Sasa kama sasa hivi wanafunzi watu wamekufa kwa sababu ya mtu kuendesha gari na kumrevi. Anyway, back to the normal routine, back to the normal topic. Peter Musembi, wacha nikuambie. Peter Musembi, nataka nikupatie linki kuja hapo tuambie. What is the problem? Huyu msichana kuna shida ipi? Akina Robin Aurora Nyakundi, karibu sana. Akina wacha nikupaie. By the way, kuna mtu anataka kukununua nani? Wewe the Petris. Peter Musembi anataka kukununulia bundles. Peter Musembi, tukupe okay. Ununue nitumie ama umtumie direct. Peter Musembi anataka kukununulia data, so okay, come back Beatrice, someone wants to surprise you, okay? Come to Kemunto. Kemunto, acha nikuje kwako now, I tell you the truth. Kemunto, kuna vitu zenye wanaume hawatapenda kuona, na kama unataka mwanaume akae na wewe, kuna vitu zenye hataweza kuona. Direct. Okay, natafuta link. Natafuta vile sijui kama unaweza mfikia. We Beatrice the solo artist. If you are getting me, come back here, somebody want to buy for you direct. Hataki ipitie kwangu. Anataka ikuje kwako direct. So pia where kwa ready upokee direct hiyo kitu sawa sawa. Anyway, back to normal routine kwenye show.
Kama tunajua kuna vitu zenye mwanaume hawezi akapenda kabisa, na kuambia hivi sasa hivi. Kuna vitu zenye mwanaume hawezi akapenda. Kitu cha kwanza, mwanaume hawezi akapenda mtu mwenye unalala na yeye unashiki kwenye hiyo kazi, na mtu amelala tu hivi hashituki bana, hapanduki, amelala anyegeri pi atingiziki. Yeah, such kind of a person mwanaume hawataki. So vile mkubwa anasema, you know, huyu msichana kitu cha kwanza yeye ni mrembo, she's very beautiful. Hakuna mwanaume anaweza shiriki ngono na msichana mrembo just for 3 hours na aenda akiendanga bila kumuongelesha. You know, uwezi ukaenda unapiga mbizi mahali maji, unaloa maji. Yeah, ukienda mahali sehemu hata nini ina cool, ilikuwa hot inafika ina cool because imeingia kwenye maji. There is no appetite. Yeah, umekula avocado iko maji. Mto. Umekula avocado iko maji. Utakula ama utaacha? Unaachana nayo na unaiweka kwa dustbin. Well and good. Unaachana nayo. Unatuma sasa, that's unajua, okay, mimi simchochei anyway. But those are the realities. We need to see how she can heal this situation, the way she can treat the problem, ili akaweze kuwa angalau, unaona, angalau akaweza kukaa kwa nini kaita hata. Yeah, kemto Nyagiponeneti hapo sumbua leo hiyo. Niko sawa. Unanipata? Network yako ndiko na shida. Mimi nakupata. Okay. Karibu sana watazamaji wa Kisi Hot TV. If you are getting me live and direct ndani ya nyumba, kwenye nyumba, mimi niko hapa. I'm Dennis Nyaputo. Here by the way today, samahani, tuko na mjadala wa kuzungumzia kusaidia dada yetu ambaye ako na tatizo fulani. Dada anasema kwamba ameshiriki, amekaa na wapenzi zaidi ya 15, samahani, zaidi ya 15. Amekaa na wapenzi zaidi ya 15. 15. And this 15 at the moment analala na wao tu hivi akishiriki ngono. Alianza mmoja, kashiki naye ngono, bila kumuongelesha, pap, ameenda. Wa pili the same, ameenda. Wa tatu blacklist. Wa nne usipigie simu, yani immediately tu hivi. Hata kumwambia sweetheart thank you, service ilikuwa good. You know, sijui kama mimi najua vibaya, mkitokanga pale azimu muongeeni, the service was good, I just enjoyed it, it's good. So kisa sasa nini unajifanyanga mtakatifu Kugurikundu? Nikiumia mbona wajifanya mtakatifu? No. Unajua ukienda pale, unajua okay. Dada mkubwa anasema walai atyo kemuna engole ya twere iru engoge ateba mambi aira na asore system ni huyo dada. Tunamwambia wote tusaidiane jamani. Yeye anasema usizingatie usafi. Kuna mtu mwingine anataka kuzingatia usafi. Hana kifungua tu hivi huko, ukiingia harufu ni mbaya. Uwezi kaa huko. Embe barinyo. Sasa hapo Kugurikundu sasa nimepata ni nini mbaya. For me, the way I have understood, mwanamke ako na shida. Yeah. Mwanamke ako na shida. Hapa sasa. Baba huyo dada mkubwa aliongea maneno ngumu. Azingatie usafi. Najua kuna wale watu wenye wanakaanga na manywele hadi unashindwa nywele kwani unameanga manyoya kama panya ama ni hadi.
ni huyo anafaa kuzingatia usafi. Na uzuri wa mwanamke sio urembo, ni tabia. Na angalie tabia yake. Hivyo tabia yake haijasoma, haijaenda high school mpaka college iende uni. Iko pep class bado. Anaitwa Peter Msembi. Wajua aje anajifanya? Ulijua aje anajifanya? Anajifanya aje sasa? Sio nimesema hapa. Tunajifanyanga nini? Mnajifanyanga aje? Sijapata vizuri. Wewe ndio umesema hapa. Wewe ndio umecomment. After nimekuambia wakati kama mmekuwa mnashiriki ngono na mume wako na mpenzi wako, mkimaliza wase how was the service sweetheart? The service was good. It was well. I appreciate, thank you. Unaona? Ni vile ulisema haujui kama hivyo ndio wanasemanga, but kuna kuanga na appreciation. Ndio nikasema mbona unajifanya mtakatifu? Si useme hivyo ndio unasemanga. Lakini sasa wote 15. That way. Yani hata nashindwa mbona hajawaka moto huyo mwanamke. Baby ni ajiangalie yeye sasa. Ajiangalie. We can say ni bado Mungu hajampea wake. But ni sasa kufika hapa sasa ni ajiangalie. Urembo wako nao. But she is so cheap. Juu kila mwanaume anakujenga kwake lazima umfungulie kitabu na make sure amesign. Hata unajua ukiingia kwa koti fulani estate kuna kuanga na watchman kwa gate, na before usaini hiyo kitabu lazima umwambie umetoka wapi na unaenda wapi. Yes. Chanzo chako na kufanya uingie pale ndani ni gani? You can't just open the gate for anyone because you never know nani unafungulia. So asiseme I hope si kucheza anacheza mpira hapa mwenye uingiangi goli hapa ndani, mwenye atuoni mali inaelekea na mali inatoka, ili akwe ajiangalie mwenyewe. How can you sleep every time umepatana na mwanaume analala na wewe na anaenda bila hata kukuambia thank you, ama akienda akwambie by the way hata akudanganya surely. Mwanamke ako na shida usafi na anafunia urembo wake, hana tabia nzuri. Na yeye ni mtu wa matakwa, yani anatakanga mwanaume amfanye venye anataka, hataki kufanya venye mwanaume anataka. Yeah. Makofi kwa Kemunto Egore, yani kondo ndume. Umepewa makofi. Sasa tumeona sasa hapa mnaweza kuingiana na dada mkubwa. Yeah. Kwa sasa venye umeiweka vizuri, so I have understood this lady, she isn't venye tulikuwa tunafikiria na kina Dino. For me, the way I've seen it, ni mtu mwenye okay, anahitaji usaidizi, but yeye mwenyewe atajisaidia yeye mwenyewe, ajue shida ni wapi. Because if she has tried hizi vitu zenye anaona shida, hapo sasa atakuja hapa tumsaidie. Azingatie usafi, asijifunie urembo, na awe na tabia nzuri, na asikue mtu mwenye ana command wanaume vitu anafanya. You know, there is a way you can command a man. Na kwanza wanaume wakisi, you can't command a kisi man and you expect that person to come back to you. Anakuambianga nimeona vilemba na manywele nyingi kwa barabara. Ukisema na anakuja anaingia box. Wani nani?
ni ajiangalie yeye mwenyewe. Okay, ajiangalie Ando mwenyewe. Lakini sasa unajua sasa uweze nikuulize yake dada nani kimtu. niulize tu. Atajua shida. Unajua sasa yeye mwenyewe amejaribu. Unajua kudate watu 15 and above, umekaa mpaka umejiuliza maswali. Ni nini mbaya kosi? Mimi ndio sipatiane vizuri. Mimi ndio unaweza jiuliza swali. Amejiuliza maswali. Sasa akijiangalia, amejiangalia, of course yeye amejiangalia. What's the solution? We want to get the solution for this lady. The solution is usafi, azingatie usafi. Cause hakuna vile. Kama ilikuwa let me say. Mimi sasa ningekuwa na baba mtoto sahi ama baba watoto wangu sahi. Yaani ni ile tu sijaoga. Maybe niliamka asubuhi nikang'ang'ana na makazi ya asubuhi, watoto kwenda shule nini and then nimeenda kwa shamba yangu nikafanya kazi, nimetoka huko kama sijaoga. Na hiyo tuseme jua imewaka ile kuwaka. Na mwanaume anataka haki yake. You have to wait. Mimi nitaweza mwambia ngoja bana nioge dakika moja tu. Nifanye usafi, sababu ukienda pale kama hujaoga ama hujafanya usafi, ataingia hapo ni vizuri, lakini ile harufu itatoka hapo sababu ya jasho, hautataka kurudi hapo hata kama ulikuwa na hamu ya aina gani. Hata mkojo wa punda itanuka afadhali. Ni usafi tu inamsumbua. Usafi na kujifunia urembo wake. Sasa nikuulize. Kama iko maji, akizingatia usafi itakuwa sawa? Kuna vile na if it is that way, the way you said, ni azingatie huku chini. Hata sasa niwie kada na mkubwa chai. Okay, my boss doesn't hear what I'm about to say. Sasa iko hivi. Huko chini akutengeneze kukue kusafi. Ni aoge, anyoe nywele yake mzuri, akue kama ya mtoto mwenye amezaliwa. The first thing. Aifanye first aid. Siku hizi kuna vitu una Google, unaingia YouTube, ukitaka kufurahisha mwanamume wako, you just unafuata venye unaambiwa. If you can't follow that one, enda kwa daktari muulize nitafanya nini. Kuna vitu mingi sana mtu utaweza fanya. So I'm not saying because I'm doing it. I don't do such a kind of things because mtu mwenye anafaa kufanya hivyo ni mtu kama huyo dada yetu anasema anataka leo shida yako nayo. Unaona? Ni afuate maagizo yenye atapewa, ikue ni maagizo mzuri yenye itamsaidia. After doing so, sasa akipata mwingine tena akifanya hivyo, tutasema basi na hapo ni atafute njia nyingine. Huo ni azingatie tu usafi. Usafi. Ni usafi. Swali lingine. What if ni kubwa? Unajua mimi sasa nataka kuzungumzia vile dada mkubwa sema. What if ni kubwa sasa? Usafi itazuia kuwa kubwa? Hapo kukurikuntu mimi hapo. The only way I know ni atafute maoni ya daktari. Hapo atafute maoni ya daktari. Ama watu wanaitwanga aje, kuna watu wanauzanga madawa. But for me I prefer daktari. Enda mwambie amweleze. Unajua kuna wale wanaogopa kusema kwa daktari. Ni aende tu aseme ukweli na asaidiwe. Okay. Waterere iko. Depi.
Depi, mambo. Yes. Mambo. Depi, mambo. Yes, yes. Okoze mtu wangu. Poa sana. Karibu sana kwenye show, karibu Poa sana ndani ya sana. Kisi. Karibu sana ndani ya Kisi Hot TV. Labda Kwani nikupatie unisikii? nakusikia. Poa. Mimi Unisikii? nakupatia nakusikia. Unisikii? Nakusikia. Nataka kupatia dakika 5. Karibu kwenye show. Salimia watu. Aingia kwenye mjadala, tuambie msichana atafanya nini. Yeye ndiye akona shida ni gani? Mbona wanamwacha watu 15? Karibu sana, nafasi kwako. Na kuanzia wewe, Yes. Kemi na mashabiki wote wako hapo nje. Nawaambia karibu ndani. Tushirikiane kwa pamoja. Yeah. Sijashikanisha hii mjadala, by the way, ndio nimeingia hivi YouTube nikasema acha ni join. Mjadala linasema hivi, kuna mwanamke, kuna msichana hapa Yes. amedate zaidi ya wanaume 15. Na hawa baada, yani akishiriki ngono na huyu mwanaume, immediately anamwacha. Hamuongereshi, hata simu ampigi, akimpigia anamwambia usinipigie, usinitafute. Akikaa akiumia, anapata mwingine anamwambia you are my angel, sweetheart, I love you. Wakishiriki ngono, anapiga, anatoroka hata muongereshangi, blacklist. Mpaka wamefika 15. Sasa ndiye anajiuliza, jamani, shida iko wapi? Nilikosea wapi? Niko na tatizo ipi? Mbona wananiacha? Wewe umezompambia shida iko wapi? Amejaribu tu kuulizia, yani hawamwambii. Kila mtu anapiga ndani ya miti, hakuna mwenye anamuongelesha. So ako very desperate. She's so depressed. Ajui what is the problem? Yeye alikosea wapi? Anaweza kutafuta mwenye anaweza mpenda, hajapata. Kila mtu anaenda akienda. Karibu sana Depi, maoni yako. Sijui kama umepata mjadala. Depi. Maybe mwanamke ndiye ako na shida. Yes, shida inataka kutoa shida yake sasa ni gani? Unajua wewe, sijui kama wewe umeachwa like that, umeifanya hivyo. Sijui, I don't know. Shida inaweza kuwa gani? Mbona? Mi kwangu nasema mwanamke maybe ako na shida, maybe uchafu. Wanaume wanapenda mtu mwenye ako msafi. Maybe ako na shida, yani uchafu. Unajua kuna uchafu yenye iko kwa mwili, kama si wanawake, watu wengine waoga. Kuna wenye waogi, lakini I think most of them wanaoganga. Saa shida yake ni kama augangi vizuri. Maybe sasa sijui kuelezea kwa nani, lakini mi najua hivyo. Usiogope kitu yoyote. Sasa hivi watoto wamelala na nataka kusaidia huyu. Nimemalizia hapo. Hebu wacha kidogo Depi bana. Wacha bana. Kimtu mwambie asiogope, aseme ukweli hapo. Usiogope mama. Hapo ni kuambiana ukweli. Depi. Kuna kitu alikuwa anasema hapa. Sijui wewe unakubaliana na dada mkubwa alisema kwamba labda huyu kitu yake ni maji. Unaweza kubaliana hivyo? Depi ameenda. Ameogopa. Okay. Sasa hii maji mimi sijui. But kuna kwanga na limit. Una huko mali unaingianga. Unasikia hapa ni sawa. Na kuna pale mali unajua hata socks ukivaa
Okora ukionanga imepanuka sana, ukiona imekaa mfuko ya kisiagi unaichoma. Kai. Yes, ai kukurikundu. Soki ukiona imekaa mfuko ya kisiagi unachoma ama unatupa unapeana huko watu wa garbage wanachukua. Depi amerudi, wacha nimuulize. Depi. Depi nikuulize ama vipi? Depi, kuna dada mkubwa alisema labda huyu msichana kukitweka ni maji maji ndio mwanake wanaume wanamwacha. Unaweza kupaliana na hiyo statement? Uliza. Dada mkubwa alisema labda huyu mwanamke kitu yake ni maji maji ndio mwanake hawa watu wanamkataa. Ndio mwanake vijana wanamtoroka. Wewe unakubaliana na hiyo statement? Depi, unanipata? Kakie. Depi, unanipata jamani? Anyway, Derima, mambo. Derima, mambo. Okay, Eden Nyangalesi ndio kuingia. Karibu sana Eden Nyangalesi. Kemunto, mnanipata ama vipi? Mbona ya nakupata, nakupata. Okay. Depi, unanipata? Wow. Delma, unanipata? Okay, karibu sana kwenye show. Hapa ni Nyaputo Dennis Kukurikuntu. Nimeshikilia tu live and direct kutoka sehemu za Kisii Town Hema Hospital na wakilisha vizuri sana. Ndani ya nyumba, it is only me, the only Sudanese in the house. Tonight we have a topic to help our dear sister. Zimegonga saa 6 alfajiri dakika 4 tarehe 12 mwezi wa 10 mwaka 2021. Depi rudi, Depi jamani, naomba rudi kama network tatizo. Derima, unanipata? Derima, jambo. Derima, jambo. Alright, asante sana. Asante sana. Derima, if you are getting me, you can start talking. Uanza tu kuongea direct yoka. Usiogope. Karibu sana kwenye show. And anybody is watching us live on the direct, if you are new in the house, subscribe and let's keep on going together. We can, okay? In the house, let's just push on together as we are moving live and direct. Here, I want to let you know kwamba tukuna mchadara wa siku hii ya leo, and we want to help our dear sister for tataka kusaidia dada yetu. Derima, please come back. Depi, come back. I want to talk. Kama network ndio shida, sababu sasa hamna picha pale, sisi jua kama network inazungua kule. But I hope we are okay, okay? Tuko sawa. Eden Nyangalesi, karibu sana kwenye show. Na and anybody who's watching, sijajua mwenye kama unatufuatilia. So na identify wenye nakuja live na kwa comment section. So we want to talk about this issue, and men, we want you to tell this lady the truth. Mwanaume, mbona ushiriki ngono na msichana wa wenyewe? In the next minute unaenda mbio, uwezi mwambia ama uwezi tuambia ama uwezi kumweleza mbona kuna shida ipi. Ukimalizana na yeye unamwambia acha tu niende, tutapatana baadaye, tutazungumza kwa simu. Lakini ukitoka tu hivi kwako una blacklist. Huyu msichana amedate zaidi ya wanaume 15. Kila mmoja akimguza hivi wakishiriki ngono hamuongereshi kamwe. Akitoka kwake blacklist. Hakuna mwenye anasimama naye. That's what I'm asking this. And she's asking. She want to know the truth. What is the problem with nini? Shida iko wapi? Mbona watu wanamwacha tu? Mbona watu wanaguza tu na wanaenda? Mbona shida iko wapi? Shida iko wapi? Wanaume njoo tusungumuze. Wanawake njoo tuambie hapa. What is the problem? What is the problem? Mbona mtu ashiriki ngono na mtu kisha baadaye the next minute ameenda amuongereshi? Zaidi ya watu 15 wanakufanyia hivyo. So hii ni tatizo gani jamani? Na dawa yake ni ipi kama unajua tatizo? How can we help the situation? Kwa mfano mimi nimeambia udada kitu anaweza fanya ni hii. Yeye aokoke aende kanisani. Naombewe. Asitoe ushuhuda kabisa. Asitoane ushuhuda, anyamanzie ushuhuda wake chini ya kitanda.
amezea ushuhuda wake alafu akifanya harusi afanye hivi, alafu afanye harusi aripiwe mali kila kitu yule mwanaume mwenye amefanya naye harusi sasa unajua azimtoroka, atapidi avumilie na waishi pamoja, si hivyo? Amewin ama sio Kimto? Si ni hivyo? Hiyo sijakubaliana nayo. Sasa atafanya nini? I never accept that. Ni ajiangalie yeye mwenyewe, ajiangalie and then apunguze hiyo karate anachezanga hiyo taekwondo anacheza na kila mwanaume, apunguze kabisa, cause utaweza pata kukurikundo in between these 15 men, utaweza pata atasema ukweli, bibi kila siku analala na mtu mwingine na hiyo itachangia yenye mnasema ati maji sijui ni hiyo ni nini naitwa ati Nyakwete, hiyo soko ya Nyakwete kama ni wapi? Sasa ni apunguze kabisa. Sasa kipunguza atapata kufanya. Yes, amepunguza atapata wake kuna vile saa hii yake it is iko complicated. Huu ni kama amecheza hii mchezo sana and it doesn't take a while yani ni kama anaifuatilia Okay, hii network ile inasumbua leo, network inasumbua. Okay, Kimto, leo network yako ulipatia saba kweli? Hiyo mchezo bana, atipe shughuli, achane na hizo mchezo ndogo ndogo. Sasa atafanya nini? Awachane na mambo na wanaume kabisa? Si achane na wao kabisa. I'm saying ndani kushiriki hiyo maneno mnasema ngono hiyo mnasema, si hata kama atakuwa as in for a while huyu amesema maybe hakuna maji for a while, aache hizo maneno kama ataendana na azingatie usafi, vitu zenye nimesema nimetaja zote hapa na hiyo kushiriki ngono nayo atulie kabisa sababu if you want to satisfy your man ama upate mwanaume mzuri ni ujieke vizuri. Hauwezi tafuta mwanaume through sex. Hapana. Mwanaume anatakanga kitu mzuri zenye kimesoma. Ikiwa bado akikaa for a while akiona ako na shida ni aone daktari. Yes. Sababu hii muda yenye atakaa hata shiriki na angalie zile chakula zenye anakula, although I don't know what type of chakula but wanasemanga azikuwa nakula chakula zenye ziko na maji mingi sana. Unaona, zenye ziko na masupu hivyo ndo wanasemanga. Okay. Asikule chakula zile zenye ziko na supu avoid hiyo cabbage, although dada mkubwa alisema mambo na cabbage. Many things do happen na unasikianga wanawake msikuwe mnakula cabbage kama wanawake wa Kikuyu. Punguza kukula cabbage. Kuna zile chakula zenye anafaa kukula irudishe mali yake ikue vile inafaa kukua. Kama gani? So ni sijui, so unasikia nakwambia, although sijui but kuna zile chakula akiona daktari atamuelezea ni chakula gani anafaa kukula. Yes. Unaona? Ndio ipunguze hiyo kutoka sukari ile ya kupika changa arudi kukua sukari ile ya kukula ile ya kutafuna. Ile yenye imekauka kabisa. So akifika hapo I don't think mwanamume mwenye ataingia hapo ataweza mwacha. Hawezi.
sababu sasa amejilembeza, amejitengeneza, amekuwa na tabia mzuri, ametengeneza pale nyumbani kukaa kusafi. Okay, umetengeneza, umepanga vizuri pale nyumbani na upate nyumba ni kubwa. Ndio hiyo nakwambia, apunguze kama ni sex atulie kwanza, aachane, aipe muda like kwa ataweza vumilia even 4 months na aone kuna zile chakula, mi sijui ni chakula gani, but kuna vile nisikia ati kuna chakula zenye unafaa kukula ukitaka mali yako irudi ikwe sawa. Afanye hivyo. Ikiwa hiyo itasitikana, ni aone daktari. Okay. Sababu maybe utaweza pata akuna shida yenye ajui kwa health yake iko na shida, niseme aje, maybe kuna wale wanakaa ni kama wako na fistula aone daktari. Yes. Atamhakikishia what is wrong with her. Yes. So if you get this man, sasa hapa mimi nachanganyikiwa kidogo. Mimi nachanganyikiwa kidogo kwa maana mimi nimesema kulingana zaidi ya wanaume. Hakuna mwanaume atasimama kwa kitu yenye ni maji, kitu yenye ni kubwa. Mwanamke mwenye unalala na yeye unashiriki ngono amelala tu usingizi. Hakuoperate. Hata kukushika kiuna haezi, amelala tu. Amejifunika macho akalala. Hapo kuna mwanaume atatulia hapo kabisa. Ukurikuntu, I think last time we were talking about something Yes. Ile ya mwanamke na mwanaume kupeananga. Ni njia mbili za mbamba. Hakuna vile utataka mimi nikufanyie venye unataka, usinifanyie venye mimi nafanya nini venye mimi nataka. Lazima ikwe equal. Square. Ridhisha yeye nimridhishe yeye na mimi aniridhishe. Dereni kuamboka nimefika. Karibu sana Dereni. Dereni kuamboka maji wapi kurutu Sasa utamwambia hapo maji yako kumaji. Ndio anaingia network ile inamsumbua. Yes, tuendelee. Ndio nasema ikiwa unataka mwanaume lazima kukuwe na mapenzi both sides. Huyu ako na hamu na wewe uko na hamu. Isiwe wewe unataka kuridhika ama ushafika mahali umeridhika unaacha mwingine kwa mata. Okay. Lazima ikuwe sambamba. Derima network kapre mtoa. Derima. Mambo. Derima. Kineti. Mambo. Siku imeisha aje? Kwani umeenda wapi tena? Nimekupatia nafasi, tunakusikia. Salimia watu around 6 minutes ni zako, changia kwenye mjadala wetu wa siku hii leo. Karibu sana. Derima, unanipata? Ameenda tena. Derima network nangu, network itimangu maberi don't you. Okay. We want to know the truth. You know, vile nane kwa nasema, you know, unajua kuna wanawake. Unajua, okay. Mimi uzuri wangu mimi kurutu, nikiwe na mwanamke yenye amelala tu amepumzika. Hata huyo utapendua shingo. Immediately hapo nakuambia, obe, nilikuwa na meeting mahali fulani. Karibu nisahau. Nitakuja. Na hivyo ndio kwenda kabisa. What is the use of getting married if you people can't satisfy yourselves? Unajua kuna mtu ako na sura, unaoa sura, kumbe uko chini hakuna kitu pana.
Hey, Mungu nisaidie hizi nipate. Yeah. Kai. Haki ya Mungu nisaidie hizi nipate cheso. Ah, sasa wenye wanalalanga hivi. Yani you are there like a bag. Imewekwa manguo imefungwa kabisa imekazwa. Yes. How do you expect the man to feel? Waulize. Waongeleshe. I'm asking them. They are there listening. How? Listen. Wanakusikiza. Because the more unaitekelenya hapo saidi hivi ndio anasikia utamu. Anakuambia bwana hapa inaenda, nasikia nimechoka lakini wacha nivumilie maisha, nasikia ni tamu. Hataki kutoka hapo. Ati wewe ukikaa kama vile saa hii nimelala hivi nimeekelea kitu yangu kwa pili. Saa hii sitoki. Nasikiza tu mjadala matati hapa polepole. Lakini sasa ikifika ile side nyingine lazima hapo sasa mcheze hata kandanda, lazima watu wacheze hiyo mpira. Namba 9 akichukua lazima ile timu nyingine namba 9 mwingine amnyang'anye mpira. Shikilia hapo. Ndio inaenda mzuri. Lilian Makori, mambo. Lilian Makori, mambo. Poa sana. Siku mestaje? Iko sawa. Nashukuru sana. Niko mzima hapa. Nashukuru sana. Karibu kwenye show. Thank you. Salimia watu wawili alafu kisha uingie kwa mjadala, nafasi nimekupatia. Watu wawili na kuanzia kwanza wewe Ngurukutu. Thank you. Habari ya masiku? Salama sana. Hii sauti salimia kuongea nasikia ni ya nani? Sijui huyo nani ametoroka hapo. Sikuangalia vizuri. Anaitwa Kemunto. Na nani tena? Leo hakuna watu ama wako nyuma ya tent? Watu wako nyuma ya tent, watu walikuwa hapa, naona Lilio Mwenga, tuned from Gasa, Peruit. Wote na wasalimia, team comment wote na wasalimia. Mungu ni mwema. Kwa kutufikisha siku ya leo. Tumepatana kwa show ya KCA Hot TV. Yes. Mungu tujalie tuendelee kupatana tena, tujadiliane mambo mawili matatu, tuelimishane. Juu dunia hii inataka kuelimishana mambo mengi. Mali inaelekea hatujui kama tutatoboa ama ni vipi. Exactly. Otherwise, hizo ndio salamu zangu. Tuingie kwa mjadala Makori. Sijui kama umepata topic ya leo. Unaipata? Sijaipata bado. Topic inasema kuna msichana hapa alisema tumsaidie. Amedate zaidi ya wanaume 15. Na kila mwanaume baada ya yeye kushiriki ngono mara ya kwanza anakwepa, anakwepa na kwenda kabisa. Anakwepa na kwenda pia kumpigia simu. Wengine wanamblacklist, wengine wanamwambia usitupigie simu. Yaani amekuwa so desperate. Anaweza kana mwanaume ana date na yeye, anakaa naye miezi miwili, mwezi wa 3 akimpatia katiba asome. Akisoma tu hivi, akitaka kusoma katiba anaenda akienanga muongereshi, simu inazimwa, blacklist. Ndio anauza tatizo lipo wapi? Tutamsaidia njia ipi? What is the problem? Tatizo lipo wapi? Sasa huyo ni kama shida yake ni kubwa. Hata utashindwa utamsaidiaje juu sasa.
Ako na watoto ama bado? Hajaoleka, Ni ndiye msichana anaanza na kutafuta msichana. ni msichana. Ndiye anaanza kutafuta bahati ya kupata mtu. Mtu anamwambia I love you wakiongea wakikaakaa, out of a sudden akimwambia mami sunipatie tu hivi nionje. Akionja tu hivi hakuna kurudi huko. Sasa hapo hata sijui hapo sijui niseme nini, pati hiyo msichana ni kama ni yeye ako na shida. Mbona ana date watu wanamuachaka akiendaga? Wanaume 15. Sasa ni kama katiba yake iko na shida. Wacha ajichunguze vizuri. Ajue ni huwezi date hao watu wote. Usipate mmoja Aisha. Ama avumilie. Iko siku atapata mtu wake. Ni kama hao hawako ready na yeye. 15 wote. Hawako ready na yeye. 15 hivi, 15. 15 ni wengi. Wow. Na ni 15 na hajapata. So I keep trying. Yeah? Mpaka apate wake. Hata tu endelee kujaribu, atapata wake. Ni kama hao sio wake. Mungu atampatia wake siku moja. So ajaribu mpaka apate wake. Bahati yake iko. Huwezi sema utajaribu halafu ukose kabisa wewe. Huwezi. Unajua hata wasimu unakuta unaona mtu ni wasimu lakini anaweza pata wake. Unaona? Yes. Unaangalia huyu mtu sasa, huyu naye nani ataweza mpendeza ama nani ataweza hii wasimu. Hiyo wasimu unakuta imeolewa, wewe uko vizuri, umewachwa. Unaona? Ni vile amepata wake wa kumuoa. Hata yeye atapata wake. Hairini achamfikia. Hairini anasema kwamba following. Karibu sana Hairini, karibu sana. Dada mkubwa alisema hivi, nilitaka kukuuliza. Huyu msichana labda kitu yake ni majimaji, ndio maana yake watu wanamwacha. Wewe unaweza kupaliana na hiyo statement? Kitu yake ni majimaji? Makoli Lilian. Makoli Lilian. Hilo swali network. Network. Nakuuliza. Dada mkubwa alisema labda huyo msichana kitu yake ni majimaji, ndio maana yake watu wanatoroka mbio. Unaweza kubaliana kwamba kitu yake ni majimaji ndio maana yake watu wanatoroka? Kuna kitu majimaji kweli? Amesema labda kitu yake ni majimaji. Unajua hata kama hiyo kitu iko majimaji, lakini sidhani kuna kitu inakuaga majimaji. Kama mwenye amekupenda, kama mwenye anakupenda, hawezi sema hiyo kitu yako ni majimaji ati ndiye akuache. Ni yeye atafanya hiyo majimaji ishe, ndio ukue mzuri. Si ati ni majimaji ndiye akuache uende. Wacha nikuambie Makoli, hakuna mwanaume ataweza kuvumilia kupiga mbizi ndani ya maji. Wacha nikuulize hivi, simple question. Makoli, ulikuwa unakula avocado?
Unafiri kukula avocado kabisa. Unafiri kukula avocado. Unafiri kukula avocado. Halafu sasa avocado uone ngozi nzuri. Kukata ndani inamwagika maji mingi. Ni maji avocado ni Hiyo avocado kuna staili yenye utaweza ikula na ufili iko poa. Unasikia? Yangazi uikate uweke chumvi uanike kwa juu ikauke. Unajua hata ikiwa maji ukiweka chumvi itakuwa tamu. Ukiweka ndani ya sukuma itazidi kuwa tamu zaidi. Unaona? Unatafuta njia ya kukula hii avocado ikuwe tamu. Juu umeinunua uwezi tupa ati ni maji. Tafuta mchele ama weka kwa sukuma na usonge mbele. Lilian hapa nao sasa umenileta mbio. Alafu kitu kingine alisema hivi. Nataka kukuambia vitu alisema kama utakubaliana hapa, naona umeeleza vizuri sana. So kama ni maji kuna vile unaweza ikula hiyo na maji. Okay, kuna kitu kingine alisema kwamba labda kitu yake ni kubwa ndio manake wanaume wanatoroka. Nyanja mevarini gakira ovakato ikira unakura obwansu si maji igwa. So atukikula avocado unakura obwansu kurangi maji. By the way, nyanja kuna mtu alikuwa hata kununulia data hapo ukatoroka mbio kaenda. Alikuwa hata kukusuppress ukaenda. Anyway, kuna kitu kingine alisema hivi Lilian Makori. Labda huyu msichana kitu yake ni kubwa sana ndio maana yake wanaume wanatoroka. So, unakubaliana na hiyo statement pia? Makori Lilian? Kwani ameumbwa tofauti na wengine? Kitu yake iko kubwa. Hata kuna wakole na wanono. Kungukutu. Network yangu Kundu wewe umefanya nimeenda kusumbua credit yangu. Uliitwa hapo ununue credit ukakataa kuja. Wewe nyamaza, tulia. Kitu chenye kimenileta hapa ndani, wacha kuingilia story kunichocha eti nilikuwa nanunuliwa credit halafu nisikie vibaya. Stoki hapa sasa. Stoki hapa. Hii mambo yenye mnaongelea hapa mnatusiaga hapa. Nyinyi mnavaa mgongwe. Tunasiaga nani? Unauliza hivi, unajua wacha Kundu nikwambie. Kundu. Niulize huyo mwenye anauliza hiyo swali eti nini eti yako na kitu kubwa ndio maana anafanya nini? Niulize ng'ombe yako hata iwe mbaya ile bali kongolinga nanaki. Hata ukienda utafute jinsi yako vizuri hivi uipe uilize vizuri. Ilete hata igetole vizuri hivi. Si hata utatoa kikombe moja? Na hata ni hivyo example, mwanamke vile umuonavyo, wewe ndio unasafanya mwanamke asimame kuwa mwanamke na aitwe bibi yako. So, hii mambo ya kusema eti ni kubwa, hiyo ni yako. Kala huyo mwenye anaongea hivyo wacha endelea kutafuta hiyo yake yenye anataka tu hii ndogo. Atatafuta ndogo. Mwisho wake Kundu relax. Si atafute basi nini super guru at least yaweka afunge kidogo alafu irudi kidaka kidogo. Ukitaka kitu kidogo na wewe jaribu kukaa mdogo. Unajua nilikuwa na watch from a distance, that is why. So unajua vitu zingine mkiongea ndiko inaniuma, nasikia tu nisiingie lakini naingia. Ukisema eti avocado ikiwa maji utasakura vizuri. Wewe kumbuka ukiwa high school ulikuwa unakula hata avocado mbaya. Hata iwe ile ozu, at least usikie ka utamu ka avocado. Wewe na itakuwa tamu. Mbona hakuwa anatupa hata ile ngundo.
Kuna kura hadi ile mbaya, ile mbovu kabisa, unaona tu hata ukitupia pusi hivi haezi kura. So acha kutudanganya hapa, wacha wasiturushe mawe sana. So we are not perfect but we are trying to be perfect. Ni kama hao alikuwa anapatana na watu wenye hawajui kazi mzuri kufanya kazi. Sasa kama wewe nani kuntu nikwambie hivi na nimwambie huyo mwenye anaongea hivyo. Kama anataka kidogo chenye tunasema si maji anataka kile kisofti. Sasa sisi ndio tuko maji. Anataka chuma ya dosi. Ni mimi nimetoa hiyo comment hapa kwake dada mkubwa ndio hiyo. Labda mwili ni baridi, akombaridi ama ajui kuinua, sijui kama ajui kuna mwenye ajui kuinua, ama ako maji ama ako anakubwa sana ama ajui kupanguza. Ajui kupanguza. Sasa mimi nilikuwa nauliza hapa hizo zote zinaweza changia au wanaume wote 15 wamwache? Asiye changia. Kama ni baridi muweke hawe moto. Kama ni kubwa jaribu vile utaweza juu na chini, at least nao upate kama kimekuwa kidogo. Si uongeza hata wewe uongeza hata uende utafute hata naone ngondo basi utafute hiyo utamu yenye unataka. Sitawaacha mpaka bandri zangu sasa kiishe. Nataka muende na hiyo mjadala sasa. Nimeamua. Sasa alafu kisha baadaye akasema hivi. Baadaye alikuja akaniambia huyu mwanamke atumie obogoro, atumie ndimu na atumie chumvi kujiosha, sijui itakuwa ndogo, maji itaisha. Hiyo ndio alisema anatafuta hiyo comment. Naye huyo mwambie nimemtoa hapo. Natural beauty is the only thing that you toratebe anja omonto bunale tago so kuliyo bo taki ko omonto hakoimoka ogendo chikoriye gende ke baliri burure matuka berato to kwama konya kumbe tai gendo ke baliri burure go so mwarare te butuko bono munini go se ne bondi zerie yakete bondi zerie ama go fedi bono gali borangeti me yagotigiro go kwende ni ugo chafu borangeti finally mambi ga wesi pyo mawesi obosi ka wesi obosi ka we tangu kuzane keranga chubu okonyoro obosi bwayo ngi uge ke rikinyange kwa me so ta ngi we ale mama kuna watu hapa watiki kisi. Watu wasikiki kisi wewe. Anyway, okay, ndio nasema nirudie kwa Kiswahili. Nikisema aje? Penda mtu vile hako na beauty yake yenye ako nayo. At least. Unaona ukipenda mwanamke sasa tuseme kuna wao wenye tunatumianga bonds kama mimi. Umenipenda of course. Tumekuja kwako, tumekuja sleepover. Unajua vile ulinipenda kutoka huko kwa barabara huko unaona vile naonekana. Unafikiria kale ka bond kenye nimechipaka ako ndio natural beauty yangu. Nimefika huku ile bond imefedi tu kwa ubrangeti kabisa. Nimeamka asubuhi sasa nikuosha uso at least nifanye nini? Upate kama hata hiyo bond yenye nilikuwa nimechipaka nimesahau. Sasa wacha tupatembee basi kwa barabara na yeye. Unapata hata nini hii uso yake ni mbaya kama ile naweza sema niweke example. Unaona hiyo gurudumu ya gari ama gurudumu ya nini? Gurudumu ya baiskeli. Sasa ukiangalia hivi hata wewe mwenyewe unashangaa unasema ni huyu mwenye nilikuwa nimependa. So penda mtu vile alivyo. Kama umependa na bonds, maidia ukipata kama si ile yenye ulikuwa unapenda, usianze kutoroka. We mpende tu na umunulie ile upande yenye ulikuwa unapenda kumunulia at least na yeye ajibake. Awe mrembo vile ulikuwa unataka. Shida ya mwanaume ni hii. Hakuna mwanaume atavumilia kwa maji kama ni kubwa kumshinda. Mwanamke amelala tu ashituki, ashughuliki na wewe, amelala tu. Anakuambia ukimaliza wake me up. Hakuna mwenye atakaa hapo. Si utachoka? Tashinda hapo. Sisi ndio tuko hiyo maji. Haki ya Mungu nafasi. Ngurukutu. Lilian. Ngurukutu. Wacha nikuuliza hivi. Unakuta mwanaume mzuri, badala akatie msichana mzuri, anaenda kukatia wasimu mpaka anamsalisa mtoto. Huyo wasimu hajui kuoga, hajui kuosha hiyo kitu yake, lakini anaingia huko mpaka anamsalisa mtoto. Anawacha hiyo yenye iko maji. Kwa nini? My dear,
Huyu mwanamume huyo mwanamume amepungukiwa kama huyu mjinga. Huyo tuseme huyu mwenye ameharibika akili. Yeye ndiye amepungukiwa kabisa. Juu ukimwangalia vizuri mpaka amemzaliza. Si basi amuoe. Mbona basi anamzaliza na anamwacha huko? Najua alikuwa amefanya vitu kwa giza. Nafikiria hakuna kuntu hataona, sitaona, Mungu hataona. Unaona? Sasa of course umesema kuntu hataona, hutaona na Mungu hataona. Nani amekudanganya my dear? Mungu anaona kila kitu chenye unafanya. Finally utakuja kupata yule mwenye ulikuwa unatafuta mtu mzuri, alafu ukifanyia wengine kwa giza, unapata ule mzuri ndiye nyoka. Amegeuka basi kwa nyumba. Utatoroka? Kili yake si mbaya, si mzuri. Nafaa achunguzwe vizuri, tuandike emergency matale, hadi wakimkataa matale tujue venye tunafanya. But what I can tell you is, unaona hizo vitu zenye alikuwa amezungumzia hizo, that the things that can make a man to run away without looking back. Hizo mwanaume atazana 100 meters bila kuangalia nyuma bana. Hatutaki mchezo. 100 meters. Hakuna kuangalia nyuma mbali wewe. Unajua sisi wabaya. Hiyo kitu yenyewe inakuru sasa, hakuna action inatendeka hapo. Mara utaanza kusema huyu hajui kazi, anaenda shoti moja anatulia. Huyu ni shoti moja tu ndiye anaweza ya dakika 2 kama kuku. Hujui kwamba ni maji imemfanya ndio maana anafanya hizo vitu zako zote. Na wengine hakuna atingiziki wala naona konyegera. Ametulia tu, amenyamaza tuli, ametulia tuli kama maji ya mtungi. Na useme mwanaume atakuja kukaa. Kuntu. Kuntu. Kuna vazi yenye inasema hivi. Kai. Yeah. Kuna vazi yenye inasema kama we ni baridi. Kuwa baridi kabisa. Kama we ni moto, kuwa moto. So hata mkianza kufight mwanamke kama huyu, haezi toka hapo kwa kuwa baridi. Hata mkianza kufight. So atabaki huko, lakini finally ukitaka hiwe moto, jaribu kuwasha moto karibu na kile chenye unataka kiwe kimoto. Wacha nijibu swali hapa. Princess Trisa, wewe Kuntu, what do you mean maji? Mimi nimesema. Hii kitu dada mkubwa amesema, labda msichana kitu yake iko maji, ndio manake wanaume wanatoroka mbio. Umeongwana Kenya. Hapa topic ni ya kukulana, hapana, si ya kukulana bana. Akiona sasa maneno. Mto mimi si yuko hapo. Ujuko hapo na wewe ndio unachomelea kutoka tiseti. Mimi hata ukienda huko kwa nini yangu YouTube yangu utafute Beatrice Nyanjabo utapata tu ni mtoto mporite, ananga maneno, si mimi naongea. Kwani are you doing well? Me, I'm doing well. Sometimes it's not me talking here. But sasa Betty, let me ask you. Ask. Sasa huyu msichana amelala na mwanaume kutoka number 1 hadi number 15. Na shida ni akishawapea mali wanaonoka na waangalii nyuma, hata simu ngo, hata kumwambia asante tumelidhika hakuna. How should we help this lady of ours? Mimi namwambia atulie na sijionekanishe sana. Unajua sasa, unajua hiyo namba yenye ameenda hiyo race nayo alikuwa anakimbia ni kali sana. Si ndio hiyo sasa tunauliza ni mbali. Sasa unajua hao wanaume wote najua na wao kuna wanaume wenye wanakuanga na midomo kama wanawake. Kai. Already wamemtangaza huko nje. Wameongea kile chenye yako. Unaona? So na hao wengine, na kuna wengine wenye wanataka kujaribu. Unaona? At least ndio wajue ni ukweli. Kuna wale wenye wanasikianga kuna kuanga na baridi na kuna kuanga na maji na kuna kuanga na vitu zingine hizo zenye Kuntu wanasema hapa. Na kuanga ni sure bet. Ni sure bet.
So kuna yule mwenye ajui. Unajua kuntu wako na sure bet. Kuntu yeye anajua ni sure bet kuna hizo maji. Lakini kuna yule mwenye afanyi nini, kuna yule mwenye ajui kama kuna hizo vitu. And So they want anafaa to make sure. sasa anataka ku make sure kama ajue kama ni ukweli. Cause unajua kuna vile tunaweza tumia practical, tuseme ni chemistry ilikuwa mahali fulani, si ndio? Yes. Tulikuwa tunafanya practical ya kitu fulani, si ndio? Sasa tuseme kwa hii kitu mtu fulani amepass through that experiment, si ndio? So lazima yule mwanafunzi mwingine mwenye alikuwa huko nyuma mwenye alikuwa akupass this experiment akuje kwa huyu mwanafunzi mwingine amuulize kuwa wewe ulifanyaje, unaona? Atake kujua zaidi, unaona? Na wanaume si wao wabaya, na wao walikuwa wanataka kujua zaidi. Kuna kitu ambacho kinaitwa hivi A to Z. Sasa already wameza mtangaza, so anafaa tulie, akitulia afanye vitu zake, at least hata mwingine akuje. Of course kuna vile huwa inakuanga ni mwili huwa inaongeresha mtu, unajua. Kuna kitu chenye napendaga kuuliza mtu, between us and human being, nani anachuanga kingine sana? Kuntu nani anachua kingine sana? Between us and human being. Sasa achia hapo maswali, si unajua mimi sipendangi mingi sana, nitaogopa. Wewe najua ogopa tu, endelea kuogopa. Ungekuwa karibu ungekula ngumi. So tunakwambia you know human being anajua kibaya. Umeenda wapi? Omuungwana Kenya. Unaona? Akishafikiria ndiye anatenda. So ile fikra zenye anakuanga nazo eti wacha niende nijaribu tena nifanye, anafaa siondoe kabisa, aseme sasa wacha ni relax, at least Mungu aniletee mtu wangu. Anyway. Akirelax kufika hapo sidhaoni kama atesa nini. Ndio maana most of the aruzi mingi wenye wanafanya aruzi wanakatazwa wasifanye nini. Finally utakuja utaenda uonja, alafu ile harusi yako ulikuwa umeplania ikae break up, unaona? Sasa funika nini zako. Unarejea kwako. Hiyo ndio kitu hata usungumzie. Hapo. Niliambia kimuntu hiyo kitu akasema hapana. Hapo shikilia hapo harusi. Niombe bado sisikatike. Wewe nataka kuzungumza na Mwende na kuja kwako. Omuungwana kuntupitia Omuungwana Kenya YouTube channel na hapo na hao warembo nitawawakisha Moto Saturday PM. Asante sana. Muungwana nishapitia hiyo yako. Mwende mambo. Umepotea wapi jambo? Umenitupa, karibu sana. High five. Sijapotea, niko tu. Unaendeleaje? Nimekupatia 6 minutes, karibu kwenye show. Zungumza na hiyo topic isipokuwa umeielewa. It's only me mwenye naweza sikia, naweza jua nani anaongea, sitaki kumwaga unga. Karibu sana Mwende. Kama sijaisikia vibaya, mnasema kuna mwanamke amekuwa na wanaume 15 na wote wanamtoroka. Yaani yeye amekuwa alidate wa kwanza, kumpatia kusoma katiba, akaenda mbio, hakuangalia nyuma hata kumuongelesha, akamweka blacklist. Wa pili the same. Wa tatu hivyo, mpaka wamefika 15. Sasa ndiye anajishuku shida iko wapi? Amefanya nini? What is the problem? Mbona wote wanapita kwake, wanaenda hata kumwambia asante hakuna. Mimi nitasema ende ikawa hao majamaa wamejua mwanamke. Sasa ni kama for example mtu ako cheap, you know. Yaani yeye mtu akikuja kwa kutembea ni kumfungulia miguu. So ni kama wanatumana, wewe enda huko jaribu uone. Na mwanamke ajui. Wao wanaenda obviously, wao wanakuja kuisa nikia, alafu wafanye nini waende. Na mwanamke yeye ajui. Na of course hii dunia tuko watu wako hivyo. Mtu akijua wao yule msichana wa fulani, hivi ukienda tu hivi ukimuongelesha ni hivyo. Na sasa watu wamemsoma ako hivyo. Kitu ya kwanza mwanamke naye ajichunguze. Msiraumu hao wanaume. Kama yeye ni mtu wa kufungulia watu miguu every time anaona mwanamke mwanaume ana agree na mwanaume, ni kama wanamwona yeye ni kama ni mwanamke cheap. Unajua mwanamke ukiwa mgumu au you respect yourself,
Hata mtu mwenye anakuja kwako atakuja kiheshima. Huwezi niambia watu wote 15. Kwani wote walikuwa na test moja? There is something these people are going out there. Ni kama no koira korome alafu jo pitiro berere bocha sore ya koroberera. So maybe mwanamke mmoja alimsoma akajua huyu ni mtu mwenyewe, akaambia rafiki yake, mwingine akakuja. Hata hivyo si hao 15, maybe watakuja tena more than, na tena watamwacha wote. So lazima na yeye akichunguze. I don't think watu wote 15 hakuna mmoja atastay na wewe. First of all, mwanamke ako na shida, achiangalie kwanza. Kama ni wa kujifungua miguu everywhere anaenda, that will be the reason. Na mwenye anasema ati sijui ni maji ama nini. Dada mkubwa anasema labda huyu mwanamke kitweke ni maji. Sasa mtu akigusa tu hivi anatoroka ambia hataki kurudi huko kwa maji. Of course itaweza kuwa maji. Just imagine hao watu 15 wakiingia hapo. So wanawake, kusema ukweli, wanawake ni kujitunza na ujue if somebody is not ready for marriage, acha kufungulia everybody miguu yako. Hivyo ndio unakosa heshima yako. If you respect yourself, kama uliona mmoja amekuja, wa pili amekuja ameenda, why do you agree the other people to follow up again? Hata kama maybe ako desperate na yeye anatafuta mwanaume. Na hiyo kusema maji, you know people can talk. Hao wanaume wote wameenda kwao. Sasa si watasema huyo nimepitia, huyo nimefanyia nini? Kama wa pili angekuja mwanamke asimame kama mwanamke awaambie no, that's not the way, awangekuja hao 15 wote. So zingine wanawake network imemtoa Mwende. Princess Teresa, how can a woman sleep with 15 men? Kwani who depend, then you expect to test the same in all those men? Hapo ndio wanawake tunajikosea. Cecil Mwende ameshaenda mbio, sijui mbona network Mwende. Karibu sana. Sasa unanipata? Yes, nakupata ndugu. Hali ya siku ndugu yangu? Niko salama nashukuru. Karibu sana kwenye show. Naona Mwende network ilimtoa lakini amerudi. Nikupatie dakika 4 useme hai, ingie kwa mchadara na ndio nitu kwake Mwende. Ni kama network. Hebu nimalizie kidogo nitoke. Okay. Mimi conclusion yangu yenye nilikuwa nasema ni watu kujiheshimu wenyewe. Na wanaume wenye wanaenda wanacheza watoto wa watu, na lazima wajue hata kama atafika ile time yake ya marriage, hata stay kwa marriage. Na kama ni mwanaume ameoa anacheza mtoto wa watu, naye atapata Kenya anatafuta. Lakini first of all, asaridi, ajichunguze sana na afunge hiyo miguu yake kwao 15 wamekuja. Asifungulie mtu mwingine miguu. Atulie kwanza, ajue shida ni nini. Si ati anataka kutesti kila mtu ajue nani atakaa naye. Of course maybe wameambiana, hebu tufuate huyu mwanamke. Na unaona kama ni for example tuseme kama ni mwanamke alikuwa anataka pesa ndio wanamfanya venye wanataka, ningesema kitu kingine, lakini yeye anasema maybe hao 15 wamekuja na kila mtu anatoroka. First of all, asifikirie na ajue shida ni nini na afunge hiyo miguu yake, asifungue tena. Maybe kutakuwa na mwenye atakuja na watakaa na yeye. Alright. Asante sana Mwende. By the way Mwende, ukipatana na JK umsalimie, mwambie Kuruta amemsalimia. Amemmisi sana pia yani. Nitamsalimia. Anyway, Cecil Nyanduko ndio nimefika Puris. Karibu sana Nyanduko, tuko kwenye mchadara. Cecil, nataka kupatia sasa, nimekuongeza dakika 2 mpaka 5 tukaweza kuingia kwa mchadara. Sasa we want to talk over this. Mwanamke ndiye kuna shida ama shida kwa wanaume, ama wanaume wanakuja kumjaribu vile wasichana wamesema? Karibu sana, nafasi kwako. Asante. Kwanza wacha nichukue nafasi hii nikushukuru kwa nafasi umenipatia. Nashukuru sana. Kwa hii mjadala nimeona hapo ile kitu mimi ningependa kusema ya kwamba kwa hapa usiweke mwanaume makosa yoyote. Yes. Makosa
naipeleka kwa mwanamke. Na tangu hao wasichana wetu waliaja ama wakasahau zile values zao, ndio maana zinawapeleka hadi kwa hii mambo yote. Ile kitu namaanisha ni unajua, okay, if you see like now, unaona wasichana wanasema all men are dogs, na ukijaribu kumuuliza ni nani alikuambia uende kutest wote ndio ujue all men? You are supposed to have only one man. Yes. Unaona? So they want to test here huku na huku na huku. Na aja vile nimeona hawa wanadada wanasema hapa etio mwanamke sijui nini. Afadhali huyu amesema ukweli, amesema 15. Yes. We have some already wamebidiwa na more than even 100 na hawawezi kuja kusema. Yes. Na ukimpata kama ni Gisi Town na unampata ameng'ara kabisa, unaweza fikiria ni malaika, na kumbe amejua Omondi ni nani, amejua Kurukuntu ni nani, amejua Sisa ni nani. So yani amepitia kila mtu. Yes. So ile kitu ningesema sometimes wanawake wacha wachikubali. Ukiwa kwa relationship moja ikishafunjika, take your time. Uchukue muda wako, ujirekebishe, ujue shida ilikuwa ni nini. But unajua siku hizi yani wasichana akona backup. Mukiajana na yeye the next 20 minutes amepata replacement. Na simu moja, unaona vile mpira inachezwa. That's why unaona wanawake wametuweka tension. Unaona mpira ikichezwa sasa ile kwa kiwanja wala 11 the first team wanacheza the first 11. Yes. Kuna wengine wanaendelea ku warm up pale nje in case upate injury ama ukilemewa utolewa we ukuwe replaced. Yes. Sasa unapata siku hizi wanawake they have like 5. Yes. So mukiachana saa hii hata si mambo ya kwenda kusema eti atapitiwa na mwingine, already she has replacement. Yes. Unaona? Hiyo ndio shida tumekuwa nao. Na ukiangalia unajua sometimes wanapenda kuwekea wanaume choo, wanaume ndio sisi tuko hivi tunatesa wasichana wa watu. Unajua even from the Bible unajua vizuri. Alikuwa ni Solomon ama ni David? David alikuwa na wanawake wangapi? Zaidi ya wengi. Alikuwa na wanawake wengi, 700 eh? 700, yeah. 700 wives. Hiyo ni na ukikuja in the New Testament, Solomon alikuwa ni mtu mgani sana kwa Mungu? Sababu pale hata okay in the Old Testament alikuwa anasema Solomon alikuwa ni mwenye dhambi. Lakini ikikuja kwa New Testament inasema mwingine. Tusiende mambo ya Biblia. So nilikuwa najaribu kusema ni hii, ukiona saa hii currently hata tukienda kwa sasa tuseme Kenya, unajua 80% of divorce cases we have now in Kenya ziko caused by women. Wanawake ndio wanajangia hizi vitu zote 80%. Alafu tukikuja 60% watoto wenye wasee tunalea si wetu wametoka wapi? Nje. So that means shida ni nani? Ni mwanamke. Mwanamke. You see? Ndani hao watu hawataki kutulia. That's why ulikuwa unaona in tuseme huko kitambo like 1970 60 mpaka area 80 tulikuwa na cases za divorce ilikuwa ngapi? 0.001. But saa hii unaona ziko almost 70% in the country. Yes. Kwa sababu gani? Wanawake wakati ile walikuwa wanachikubali.
anapatia mzee ruhusa, hii inakubaliwa, iko hivi. But siku hizi wanawake wa siku hizi wanasema kitu yote mwanaume anaweza fanya pia wao wanaweza fanya vizuri zaidi. Yeah. Lakini nimejaribu kupata hata mmoja nimuulize kama mnasema hivyo. And you know there is no way brother, there is no way tunaweza kuwa we come together like equal partners. Iwezi fanyika. Mwanamke ni kama mkono ya kushoto na mimi ni kama mkono wa kulia. Mkono wa kulia obvious iko na nguvu kuliko ya kushoto. Yes. Hatuwezi tosana. So you have to play you have to play your roles na mimi ni play roles zangu. Hii mambo ya tunataka kuongeza mapenzi, nikiosha vyombo wewe unaenda kuosha nguo za mtoto mpaka inafikia hapo unapata mwanaume mzima na ana support that thing. Lani mwanaume mzima you just cut your manhood na unaenda kufanya vitu kama hizo. Seriously. Yes. Sema hapa. Yes. Sema hapa. Hiyo ndio kitu inachangia hizi vitu zote. Wanawake sasa wamepata hiyo nguvu. Huyo atapitiwa au 15 hao wako after him. Now they are coming for second half. They will come more than 15. Yes. Yeah, but my advice is ile kitu anaweza jikubali. Atulie, she can take time. Najua hata tulia cause amezoea hiyo kitu, imezoea kuwaruhusu wa kila nande, then so hata zoea. Hata sasa hivi vile tunaongea maybe ako tu na siku 2-3 tena atarudi huko cause amezoea. Atafute kitu ya kufanya, atafute kazi ya kufanya, afanye kazi, ajoke, asifikirie mambo ya wana na asikubali kukaa peke yake. Akiona anaenda anakaa mahali watu wako wanapiga story nini masaa inaisha anarudi lakini akijaribu kukaa peke yake na kufanya hizo mambo zote baada atarudi pale. Nakwambia wako after him. Watakuja more than that one. Okay. Yeah. Okay. Najua wanawake wanaweza nipiga mawe but lazima tuongee ukweli. Hata Lili anakuwa hapa. Sie dinawajukia nimesaliwa na mwanamke na niko na mwanamke. But sometimes huwa tuna face reality na tunasema vile iko. Na ndio tutasaidia dunia. Yeah. So the moment mwanamke atajikubali ajue mimi ni mdogo. Huyu mwanaume regardless nimempata hana pesa hana kitu yoyote ni mkubwa. They just give that respect. Maneno itakuwa sawa na lakini akisema I am going there like an equal partners. Mwanaume hawezi niambia hii kitu. Hata mimi nafanya kazi nafanya nini? Ule mwanaume atachoka na yeye. Na kitu ingine nikimalizia. Unajua wanaume huwa tunachokanga na wanawake juu ya kitu moja ama vitu mbili. Kitu cha kwanza uchafu inaweza fanya utoke mwanamke. Kitu cha pili wanawake ufikanga after umemoa mkikakaa kidogo miaka 2 mtoto akikuja huwa anabadilika. Sasa hata tabia zake zinabadilika. Umeenda kazini labda umerudi na umempata pale kwa nyumba. Yaani unajua siku hizi sijui ni maombi sijui ni pastor wa wapi tutatoa ndio watu wajaribu kutuambia. Nakwambia unajua mimi nikiwa mdogo nilikuwa naonanga baba yangu akikuja hivyo wanamsikia huko kwa barabara, unaona kila mtu anastuka huko kwa poma. Papa ndio anakuja kila mtu. Hata sisi wenyewe tunakimbia na hujafanya makosa. Lakini wa siku hizi unaingia kwa nyumba ameweka mguu amekaa kama ninja. Unawajingi movie zile maninja na hata wewe stuka apendue kichwa hivi kuna mzee amekuja.
na nilikuwa nimeweka juu ya meza. ameweka mguu juu ya meza na watch movie hapo na hawezi geuza kichwa hivi. Unafikiria wewe ukiingia kwa hiyo nyumba utakaa, si utatoka utapata kwingine huko mahali utaenda uambiwe karibu, pole kwa kasi, karibu kwa nyumba. Si mahali mtu umemuoa leo, mkimaliza mwaka moja unakuja hata ajao amevaa nguo imeandikwa ongwae 5 tena. So they have to change. Yeah, lazima wachukubali, wajue sisi ndio kichwa. Wakijikubali hiyo maneno mengine itafuata. By the way, wanaume sisi watu kama mwanaume unaweza penda mtu yoyote, unaona hadi chokora inapendwa, hata ikue nini mwanaume unaweza penda mtu yoyote. Si ni vile Mungu anajiweka. Yes. Najua Lilian hawezi ongea sasa. Lilian ametoroka, hata nimlete. Lilian kuja. Ndio sema hapa. Lilian kuja. Mauti Modeste hakika neti inanisumbua. Esther Nyanduko na sisi ndio tuko. Miguu yote juu ya meza. Wao ndio wako. Alafu sasa ndio watasema. Si unasikia? Najua okay, sasa hapa leo wameambiwa ukweli. Wameambiwa ukweli. You know, unapata mtu amerelax by the way. Najua nikikuwa mdogo, sasa day nilikuwa mgonjwa, tukaenda kwa my grandfather, alikuwa na wageni. Sasa hapo walikuwa mamangu alikuwa pale, mwingine wametandika na manti zangu, wametandika hiyo nyumba, wageni wanakuja wamekaa, sasa wamekaa hivi. Walikuwa wanajipanga. All of a sudden kuna my grandfather mkubwa akaingia, akapiga hodi hawa wote walitoka mbio, wakaenda mbio wote wakadisappear. Within 2 minutes ndio wakarudi sasa kumsalimia, kumwambia kwamba karibu dadi kwa nyumba, karibu. Siku hizi bana watu hawashtuki. Unajua walienda kujipanga, labda kama ni nguo walikuwa wamevaa mbaya waende wabadilishe ndio wakuje. Lakini sasa wa siku hizi hata unapata unaingia kwa nyumba uko na watoto wasichana hapo, badala mama yao awaambie hata watoto wasichana wakisikia baba yao ndio amekuja, wanajua vile wanakuwa alert, wanajua kukaa. Lakini unapata sasa wewe unakaa mtoto msichana ndio ule na hizi vitu zenye wanafarishwa, ameweka miguu hivi, unashindwa huyu ni mtoto amefika miaka 10 huyu na mama yake ako hapa. Kuna mmoja aliniambia, alijaribu kuambia mapipi yake, huyu msichana wetu ameanza kuvaa vibaya, sio yani wengine na yeye arekebisha avaa vizuri. Halafu akamwambia wewe mzee, uliangalia wapi kwa mtoto ameanza kuvaa vibaya? Unamtaka? Yaani unachungulia mtoto chenye anafanya? Ndio si. Sasa niambie, na huyo ni mke wako anakuambia vitu kama hizo. Wacha nikuletea Lilian hapa. Esther Nyanduko kurutu sasa anachoma. Hajachoma kitu. Lilian. Lilian zungumza na sasa hapa. Fungua microphone ndio hiyo. Uliza maswali yote. Sasa ndio hiyo namuuliza. Hello. Nakusikia Lilian. Inaonekana uko na swali hapo. Tingo nyago tapataba. No bwadhari swali uramboli. Tingi wakwa na baona kingo kubori swali. Kose na swali na kubutora. Bonoga sasa gete abantu kumu. Sasa anasema kwamba mwabera abantu abakongu amusikiangi. Kazi yenyu tu amuna uko kwa nyumba, hata babako utaki kuheshimu babako. Ore mese gorora mburitama gore mese igoro na iso no ale agocha gochaga. Ote chero, hata chera mengia kunguru kutu.
Eko bwati naki etabi mwaegere tiku. Kiswahili kwa sababu ya chero tichi kisia pati. Unajua inategemea. Inategemea na tabia vile ulifunzwa na huyo baba yako na mama yako. Unaona? Kama baba yako hakukufunza tabia, huwezi kuwa na hiyo tabia ya kumheshimu. Unaona? Unajua wacha nikwambie Lilian. Most timu wenye anafunza mtoto tabia kama nyinyi kama nyinyi wasichana inakuanga ni wamama, kwa sababu nyinyi ndio mnakuanga na wamama sana. Unaona? So ndio unaona hata kwa familia mtoto msichana akifanya makosa, mama yake anamwambia utabadilika ama nitaambia baba yako. So ule mtoto anajua apart from my mom still we have the higher authority. Unanielewa? So unapata sasa ule mtoto anafanya nini? Anafanya kuogopa, anajua nikifanya hivi babangu akiambiwa pale sasa nimepelekwa pale ni kijinjio, ule mtoto anaogopa. Lakini sasa siku hizi nyinyi wa mama mumeachilia, mnasema etio hata baba yake anaweza ongeleza. Unajua kuna ule mtoto akifika umuri fulani kuna kuanga na heshima, si eti mimi namuogopa. Mtoto kuna ile mtoto akianza kufika maybe amefika adolescence nini, vitu singine wewe kama mama unamkalisha chini unamwambia unajua hapa ukilala na mwanaume utapata mimba. Ukilala na mwanaume utapewa ukimwi na unampatia example. Unaona? Sasa. Yes. Skapro uzaenda nako na msichana hapa Chero network inasumbua, naomba niruhusu dakika 2 tu. Ni sawa. Chero. Chero yomne. Chero. Yupo. Chero unanipata? Network inakusugua. Kama unatupata tutazungumza. Rest tuendelee. Network ikikuja tutazungumza na sisi. Okay. Yeah. So Tigana haraka na chake siku hizi. Tigana haraka na chake siku hizi tuligotebanga umwana umwe keng'ang'ino kumwira. Mwezi. Wewe Lilian, kuna rafiki yangu alienda kuambia bibi yake huyu msichana wetu ameanza kuvaa vibaya, akaambia mamake na mwambie rekebishe kuvaa mavazi vizuri, afae vizuri. Mama akaambia mzee, yani wewe umeanza kuangalia mtoto, uliangalia wapi kwa anavaa vibaya? Unamtamani? Mbona uliangalia wapi kupata anavaa vibaya? Unaona? So huyo mama mwenye aliambia huyo bwanake hivyo, huyo ni makosa bia alifanya. Sababu ufai kuambia mzee wako hivyo. Sasa unaona brother, vile nilikuwa nakwambia wanawake ndio walikuwa wanafanya hivyo. Na ndio unaona korukaletua bwaze wale wote bana egesa kia bamura usige salate. Tulikuwa na hizo vitu tofauti. Unaona? Sasa kuambia msichana, of course siku hizi huwa tunasema, but most of the time unajua msichana huwa anashinda na mama yake. Juu kuna zile vitu private anataka nini anataka anunuliwe, saa nyingine anaambia mama yake, anakuja ananiambia. Unaona? So as a mother you have to take responsibilities. Wewe ndio unakuanga pale nyumbani, na ukitaka kusaidia watoto, unajua hata mtu huwezi kunja kama imekuwa kubwa. Unaanza watoto wakiwa wadogo, na ukiona mtoto amefanya makosa usiache eti baba yake ataenda kumchapa. Mwambie, unakuja unamwambia ule mtoto vile naona anafanya hivi na hivi na hivi, tunamsaidia kivipi. Lakini si eti wewe unaona ukienda kuambia baba yake atamchapa, eti sasa una eti watoto ni wako. Wale watoto si wako peke yako. Sababu ile shida sasa akikuwa mkubwa, akikuja kupata shida na huko nje, makosa inakuwa ni sisi wote, kila mtu anaanza kulaumu.
wewe uko pale kama assistant wangu, cause most of the time unanipata Lilian? Ndio maana inafaa nyinyi nyote msungumzie mtoto. Yeah. Siku hizi So kuna mambo ya huyu ni kijana, wacha baba yake amzungumzie, huyu ni msichana, wacha mama yake amzungumzie. Siku hizi hakuna hiyo nini ya kusema, hakuna aibu. Ambia mtoto ukifanya hivi na hivi ni vibaya, awe msichana awe kijana. Sasa unaona Lilian, sasa nikikuja kwa hiyo topic ya msichana msichana vile anasema amelala na wanaume 15, hata hao ni wachache amesema amefanya vizuri kusema hivyo, juu kuna wengine hapa nje hawajatoa hiyo hapali wamelala na wanaume wangapi, but wamelala na wanaume zaidi ya 50 na wasemangi. Unajua, ukisikia msichana ameanza kusema you know all men are the dogs, that means amejaribu, ameonja kila mtu, so alichuache. Unafaa kuwa na mtu mmoja, na hata vile amesema sahi hao 15 si jao ameenda sahi, ni ako half time, wengine watakuja juu amezoea. Kwanza yeye mwenyewe achikubali na achukue muda wake na achukue muda wake wa kuingia kwa uhusiano mwingine. Lakini sahi akisema eti nimeachana na huyu sasa nimewacha nimepata mwingine, wacha afikirie, cause ile kitu inaonekana hapa men they are after juu ya kulala na yeye. Na wanaume inakuanga hiyo ni tabia yetu. Ukiona mwanaume amekuja amestiki kwako, that means there is something ya maana ameona kwako, cause most of us unakuanga ni hiyo maneno tu ya kitanda na nakimbilia. So akishakimbilia, that's why unaonanga from the start sasa mnatokozana. Unajua mwanaume anaweza fanya kitu yoyote, unaweza muidisha hata kitu yote anaweza kufanyia, but the moment atarana na wewe zile tabia zake zitabadilika. So before uende kulala na mtu lazima umsome kwanza, ujue huyu mtu anakaa kivipi. Si eti wewe kukimbia na kuambiwa maneno matamu nini. Hakunanga ishi vile uliona wazazi wako wakiishi. Angalia tu boma mingi. Unaweza endelea, wacha niongea na simu nyingine hapa na nini ni kidogo. Chekona nati yekonga stress. Nete kwa stress kirikie kibaya. Sema Esther Nyanduko nispa tuko poa. Ngoja kotako singaneli na wamisi. Okay. Kuna echo naomba sawa. Asante sana. Naondega nimeingia 16 baada ya saa 7 usiku. Okay, mjana asubuhi and whatever. Before I continue, wacha ni ngulete Lilian, sijui nataka kuzungumza nini ndio nipishe Rispa Gwaro. Nipishe Rispa Gwaro ase show. Asante sana. Nimeti Lilian, ningekuwa mimi nilikuwa nasema hivi. Network. Ukiwaachilia mtoto ati mama atamfunza tabia. Utaweza waachilia mama upate huyo mama ajui kutunza mtoto tabia. Angalau wewe unaangalia huyu mtoto wangu anaharibika, lakini unamrushia badala uongeleshe mtoto wako asibadilike, asikue mbaya na tabia mbaya, wewe unamtupia mama. Na huyo mama aoni huyu mtoto anaendelea kujifunza tabia mbaya. Inafaa tuongeleshe watoto wetu sisi wawili. Hata kama mama anajua kumfunza huyo mtoto vizuri tabia mzuri,
hata wewe baba lazima upitishe mdomo kwa ule mtoto. Ndio mtoto ajue baba hapa ameniambia nimekosea. Ama baba aliniambia hivi na hivi. Nikiendelea kufanya hivi na hivi tutakosa. Wacha nirekebishe. Sana sana wasichana sisi hatuheshimu mama kama vile tunaheshimu baba. Baba akiongea ndio mambo yote, ndio utaheshimu. Mama mwenye mmezoeana hapa, mnacheka, mnakula mashanea huko jikoni mkipika endelema vile mutapika. Utaenda kumheshimu wapi? Okay. Si baba ndio utaheshimu kuliko mama. Okay, Lilian. Inafaa baba atoe kumbo kwa hiyo nyumba. Ndio kila mtu ajue hapa nikikosea nitakipata. Alright. Mutapatia nafasi Rispa kwa Modesta Mautineti imeleta shida. Refresh your phone Modesta and come back. Rispa kwaro naende nyuma ya tent by the way. Nangwe mukaiga amatinzi ko riyogo siba. Tiganda yatema Lilia ndo soko genda sasa nwale. Karibisha Rispa kwaro muigoriga Rispa kwaro soka gocha gaiga nchongo gocha. Waro Rispa waro. Wana kabe waro tigami utia sai mengata Rispa waro. Na ule unyo korumaga yane. Tewanga mangana verata tu. Na kere esto ganyete. Yes. Wako wanti nimbi ya mole wana. Yamana. Mbu ya ante na vile no mogoka soko ngali wageli gana indi mambia bono. Si sambu yole. Akorora shiminera aliko gambanero. Tarakura. Ya, nikiendelea kuongea haraka haraka ni sina maneno mingi leo. Nde tembo lina ki. Na ila ni leboli. Musbati yokote bati amelala na 15 minutes. Na hakuna mwenye amekuwa yani sasa sacha avonsi P15 it means sina hakuna mwanaume mwenye ako serious na yeye. Wacha achiangalie tabia yake. Sasa sacha 15 bonsi pi ondete yora arora ikaranze nero ondete yora tebo ina bongole mere na batokole merani. Konyale kananga saba sacha bonsi ondete yora anyoro yo mule peta ake ko boyo onde. In fact, eligereri kitabichi yaigo tabia tega kalingi yaigo gara eligereri tabinero abwate taliko gokia bantabo. Because bantabo bonsi pina baba 10 na baba batano yo munarora kombe otebe nyarebe nari peta ke kubwa nyarebe. No nyene ikyo kale ko ligimanze. Utatafuta mpaka lini? 15 nabake. Tari ya to te banga 15 ya sis to te banga nga 15 nabake 15 nabake na ko te bia se batano karate ke bono 15 ase batano uise ko kombe abantu abato konyora bonsi bali chipuria na bura nyoro yo mule serious na yo tari serious you are not serious with your life. If you are serious with your life you will try as much as you can to sit down and set your life. Tiganda kona chake hiyo. Enzire ya gokobe kane saba sacha wa 15 Talibans vale player a point you use your oisokobe kana now it's like you are looking an angel yango tai musaja tai ole maraika. It's only that ekaro muachire no musachi o muachira mo whatever mubera mo you go there to fight for your space. Omanyenjera kyo komo tricky no na mokobekana elinda onyo bwate tamani bindi bikole bibungwe biera with the time. Lakini onyo whatever
otebe night musaja they guys kobo negora just konyo na tabu ati basike go same more than 5 they have 5 abantu baka 10 the same na inwa basuba basike the same na inwa basuba ati nocha sabasacha batano bakwe kumukungu oyomo tokonde binga basacha abonsi yani abasacha bonsi byondete yuri serious na nyomo anilesa nata waisina no bwato muchandugo basacha nda tengo taibo ne kene ga baba tengo taibi basacha okay inchengo berande na banta bange na ngo interact ndi so many things but aba muraba bali siko gaiga mbata getiko nyoma na amba bwate chiriso ni karoko bategerera naboko reason kwa in fact ne point yako kwana norenje yare ko babona iga nyendri yare ko ba kwenye tinda nyuma bona iga nale ko nyuma bona because there is a lot of pressure iga yabo isike bona mwa ira abantu ere nene bakano aba muraba ba nayo kweretera umete upo chingo bobo abantu batwalinga pressure nayo kweretera nini mo kweretera pressure Murantori ko eretera oma derigereri egente getangani abaiseke ekarole miake me koma de miake me ke konyora turengera de kusimanga yo konyomo that time is now the time you are looking for tall handsome dark and handsome parole hiyo ndio slogan yao ekero koligie basacha abo ekero kuikire miaka ose 18 tatebe 17 gutira abo koligie umuntu ngoligie uri tatebe aye utagete ko bale muna bukate konya kubatabatua yati guga abo mugasoko koyeita aho ngutiga abantu banyako kuna kunonye umuntu tali serious go settle down utiyo yani asaba ndabona onye basacha baba kego se tote baba sai baberi chingondi mbali na chana ai kwa temire babere batatu bane bangire kwaro ringa mbiri muri goswana liyo umuntu uroma nene gukubwa liyo umuntu uri mutalenga ini akiri nere umuntu urirera ukolire nako hali yapo ukimambuli kuwecherande epime lakini nitaweza na usiweza lakini kwenye kozi bicholia kasuruali kwa karonde bwanzi umuntu ukobeke box tikakoba cheap yani you are just umete the way masacha ukurusi suruali bwango the way akarra bunoli cheap na kunyoma yabona pura rusi kunonde bwanzi yani ole raisigo lakini akero ko mama ko kora pingo umuntu yingyanga ncherete nkieta getocha otake komanya umuntu yo n'umuntu taitantu mekanti nkieta getukuru asinde mbugima kieta itame umetaka mu ikaransa sesa n'umuntu taito bugima ya mu ikaransa nere insega nchebuna angelispa nabongo gesige ntole ngerreti nabongo ko bimante bengoyo oyo bongo bwa embura tulia buya njera batoko bera naye gango kosoma imena isiku lakini to it's very hard goja kundo umuntu you have to take sometimes you have to take time before ngo tebiga oso mukungu boligo bwato bongo otabicho getuwa tatauliri abo gosoma umusacha bwango nwanda abakungu bagosoma abasacha bwango kubwa abasacha gosoma abakungu tuliko baraisa singenje okonyora eri interest ya eneyemo oseibere tu aganetio mokonyo umuntu amusubiri cyangangale nando umusubiri bulire mono nendagera umuigoti lakini kwenye kokosoma ubutabi bonde ngoranga yuikerete akiri yao kayigete tali raisi era taito kaishara arale lakini umukungu aye ibintu okosoma kono musacho nebingi ngomanyoro umuntu yena kiyanje tebintu kiyanje dango debi wetu watamana a problem error nowadays most of the ladies they are just looking for somebody who is rich already ekerba mangana ekara kwara liro mukungu agutagete asengenje yiti basa go sena gige na gote binaki onye gutagete
ko settle down ya n'umusacha tiga ko barahisi kuruhusia umwana ubande suruali tiga ko barahisi komwaenda tiga ko barahisi konya gukora ibintu biri bitabwenereti n'umuntu utari ready ku invest with karasoma umuntu yomanya naki umwise koyiga onye timwete fair rero akogecho agontiga ekole tubwati no twara tiga gwekora use nini mwachirege umuntu mwagwekoranga n'ubwati chibesa gwakoraga konda kwonia magena kwonia obongo ko bwanyoko kwonia obonsi agagutiga kwamnyokerie gesagane kia bandi gesagane kiga ni na maraxeli atagete you are not ready bongo mbuyo to bongo bwambuli korange to ntenga ni kole muchengo mwana ubande nkole muchengo ndabokomo gongaye sisa nahe kwirero mwise ke chibes chiana nali n'umuntu ntaliswanga ngo chakomenya ali nenjobo mawane kwenzi kala temanga ki umuntu uli oranje muri sukuma morale umuntu uli gasira kwerera akole mereri ulinera umukungura ikaransense ebintu agakorera turabasa intu akaonini noremete twagenda kugorera girlfriend ye soda n'umugati uri nakyo ochitakasira bona bona United ule sweet no yonde extra sweet Bone advantage jenga kieri esode yarenge siringi 15 erienge neriye nene yarenge siringi 20 gose 25 ayaro ndo munye. Let me tell you boni gaso bugi mo onye tuli wakasabu njitigamba tebiga tindiko chikamenya bugi mabwa montonde onye muntu tali ready kuikaransense tolenga ligoro ya future yaito togo ndengo n'omuntu na chance abe siringi 10 ngora motebi karabe kechiage mesa enchembe kechiana ubuna gubu kimatoto kiti lakini yobo lili wewe timbwati sijui nini go and sweat so that you can feel that pain of searching money, my dear. You are not married me because of money. I did not marry you because of money. Nchetali best check tenga wanje. Tiangwanje bunoli, nganje bunande. Omaite tiangote bibindi bigana ndito konya kotebanga sijui nini. Even if to wetakira. Spirit eli to wetakira kwa. I can't. You know I'm so poor. I can't. Tiga tingo nyara kindi gionse. Spiritually yerenda nini ujiamini kama utaweza tubwati yani tubwati feelings yani ayama nyene tuli kuwekera spirit yo ya blessing cyazo mu mabwabo spirit yo iranderete honestly lili kwebo kolete umanyete sisa nero no nyina abantu sikogali ba spiritually setani akolete spiritually uko ukora ndekero umuntu aho kurote ba unyura maruwa mukoliro utakunyara kende lakini tikangobori utaragendare amarungo gorara abantu of course amaru kwani atorara amaru akolira abantu amarunje buna nakina setari amaru akanyuru chiango chiane bakomusina akanyura amaru itukondiri na roche bangi na bako kompleni nande bake bale ko advice bakole family sababu bale kunyuka kanyule changabo ari ne sukuma nana lyako suago mukungu borongo sisa amarua nowadays tali arali korosuku kale enga kitu akinete ebintu bya kanyuru ebose cha kanyuru baba tata ba muntu batata baito ba kanyuru tali chire chikorosu woniga ebintu bikorosu n'ekisumu kyakolera abantu emebere lakini abantu nkwarara chisuruali chikorusiwe amaruime yani haitobwate bongo poko lenga lingi bintu kabiyekero kake abantu mbabwate miyo yemekon suruali kete nalie change kwanza saidi ubekire changa ime kuja kabisa lakini nero kwa momera ndavi nekiota kwanza hiyo changa imewekwa suruali ya mwanamke ndio tamu hiyo ona uroche mwero geti numwe mmoja katenga depression sijui nini no ndore roka omati yango tebi intention iliyoko leta ba ubeke suruali ya marume ere ngao mebine yoko musaji customer not kokoroge ko kole chinguru sekore
Uno boroki nabwo bwabire chako kenga abantu bali ngarosi nyemente sukali nyemente egento kiyobobe egekeregia nsumano kubwe egento kiyobuya. That's why ngo Wanyara batebina omonto nowara none chibesi chikoliki uno na uchungu. Ile pesa ukipitia mateso ukitafuta hiyo pesa, huyo mtu atajua kumanage hiyo pesa, lakini ile pesa inakuja uikaranzete tu chigo chogoja maidenga kiwocha kuchaka kuchiakanera itakuwa ni kilio. That's why Shetani yako kenge bintu biko cha rais bia cha rais chigo cha rais kwagoka kwaragera okulie marak saliko salia bana go chigeiga okotebanga babeke waita lete bintu lituko biko cha kugonchokera kwali baka bia gotokera okonya koruka kwaruka bake bianda bas before mutara ikiragwe so mugotoira abakungu esike nande omanye ayego nyomire nubwato omugakogo nero omutubu omuchi lakini estari emoko ebeke tina you are coming in to marriage like it's like okay like equal partners. Tani eti mwanaume akiosa vyombo mwanamke anaoza nguo za nini, mwanamke anaoza nguo za mtoto. Yani ingo chaka barabaka batena bono kuyale equal. We cannot be equal. Onye otore ikonda to musbati omura tene parari osena bantu bagweta sinyoro tenene. Taikumba. Mbaligo sinyara be batenene wana ikine kentoko totebi kenengi yoko totebi ya isi sagati yango telbi. Signore, no, listen fast. O signore go tenene go sene kenyuyo ko igorega kieronyo begete o signore go tenene gato signore rama go signore go chiukuta gali. Moko mantole iko. Tigana bana ko kombe bintebu. Njende tengo tebiga. Ndoa ni mjuzi inataka uweke radha. Uweke spices, uweke chumvi yenye inatosha. Uweke roiko, uweke kila kitu yenye inafaa ndio utengeneze mchuzi poa tamu. Endelea kutengeneza mchuzi basi. Unaona? Sisi tunaangalia. Lakini oyo togote bangobe kama acheli kobeli obeke otumbe gosenechi yara obeke sijui nini oburukani arafu mayakolete mesolete abantu ngabona ngoli bali. My dear, kende gionse no editing. That's more sweat. Konyoro mukungu omuya rasmo sabe nyasaye nando sweat konyoro musacho omuya rasmo sabe nyasaye nando sweat ababasikuisho konyoro noro mtandao amatuka matata era kwanyumire. That's why nakotebina ki umupangilio w'abantu babwate narokogera ebintu ebyaba wakolera kulino abasacha 10 nande mbago kunyuma manda stayo bago kuira. Oli raisi kubichori yani ayebuna kikoyo ngasoita ngwanya korangiri kumalieta maya kwabekero abana kwanya gasaka kwanya gasaka tuna litengerere lakini lisipati ngo body this wali limbo nandongira ndelo and you have to be sincere on this. I don't bother me the answer. No, I'm not asking you personal question because you know we are in a social media na onye na mangana personal ine ndako always in inbox to kwa na to let babele tweet. Narko koliga. Oise koliga libono between ya somo sacha saba sacha aba 15. No moise koyoiga. According to you, ingo bwata magoso. Omo ise koyo, nera mbekere ta magoso, amanene. Because nero le chibu kurusia suruai. Njago nyako bichoreri. Anya ka igesigete, anya ke maite ngera no mukungu muikira. That's why ekero wacha before tarata narko tebi Lilian ga. Lilian narko motebi don't blame men. Na ubale ga bande mbara warbato to unakoruta muno unokoruta ndagera yarora kwarutirega yarutire muno ye moti ande yaganyerere yende na boigo gesimba ngianya kogenda ngianya kwenda kuligia ngoko nyumba ngoko nere kurusi ya iroro sana karibu umaye tikango tebi sisa
nabo tokwenda dating naye kera toko date naye ngocha mwago tali na chanje kuruse surwali ina chango som dating, that's why dating yero no kumanyana andi binde biga bantu twachakire kunchoka ngayo kumanyana n'omuntu kwaminya kanga kamwiste. By the way ntogendete kusali amachiko n'amarogo yenyuomo na kiki gekogera chinyuomo chia nowadays togukorera okonyomo rero mambi kwa ruroro ase ng'encho yake ikero kwalenge ko date shida yako kwalenge ko kwatamani bintu ebija ayo kokorerwa ibintu ebija kwa fumbu oborangeti okonene kwa tuntu ogasoma ebintu byako iroro Isiba yana gotebi mutuko inere nana kinare tora mogosi ase ng'encho sengine nabura nyore aigweta nkonyorire omonto onde gakumukwanera orengereri gakiti gang'e oyo ere gose nang'anje gose kwanyora sengine omoise koyi amanyinga ya arakura kwanyora gose sengine omoise koyi amanyinga ya gwaka bwango momuronde bwensi okumukwanera ngagosabira obokonyo nyakagwaka igoro nyakagwata amanyinga gwaka igoro nkiagosabira obokonyo tagonya korusire tagonya kobichoria kiagera if you can't control yourself Lilian, you must control yourself. If you can't, I tell you wondete yora gwanje because you can't control yourself na bora ati kuba yani mosaje kinakwanira ego nindo cyo mbona n'ibintu byo katibererete gaki bintu binde tiga abuntu bukene ngiyo gotete ya mukungu yo ayo ne nasagu abakungu gaje omo bayenoriyo gadana abakungu naba yako basariyense twe bole buganyoro bo manyana naki ekinege ntonchendo cyo muisikenare ndo chore boiga moko kuna bakwana no mumroiga kwanyoro chakire kurigamura obunobo liri obunobo rwaire no mubere ya ambaro abange okokwana nere mogo isra so moligere nora maise okonyora maise oro sire gitoro kia morire oju toi kwetire dari era biega bakariko dari gwanja kwaye abaisikembale baiboire balepo tani babugate kwerende ya chigo amaberera agotira bwango ororeri norocho moise koyi isenero renge boigo isere pakagota paka tani omoise koigire miaka 30 oragambe n'umusaja nore nerikori igoro onyoro rusiri chianga nore nerikori Nzabusa bwese mwagambanirie abu ndete gasoka tiangwa nsoka ikintu ndete gukorera niki ikintu keri ugwetakira kurwa enkoro yago ime nakikego korekana sobugima bwago koigure onye kogwete binga njomete na bonde accept yourself that you njomete na bonde raisigo yani na bongwanja raisigo igo na bobwebegete yani nonyene saitani akonyorenga eli bagari okugusumera umugweka norikero umuntu akonya goteba naki uyu nabali uyu nere nashagu yani abantu bano bakonyora opportunity yo gukoteba igintu kiribwa accept ya bieka kurwa moyo wime lakini ekera accept kurwa moyo wime obeka manusa tebinya yasawa nayo maitomo chandone ndorera mabera omuntu royone tinya gwonchokana na chandikira tigenda akorera deliverance umukungu oyo kiagera gento ngiyo gitasinyo kirasinyo munene nyasaye urigo intubona natuchita matebiga tugukwana mange tugendera komenta mange tomente sukari nechumbi tokoroge tumumurere lakini mbiko mokoni tigata kedbe sonye tagunyara gwekeni maberera hata nyasaye mechambera lakini ni shoti abakungu chenchi sitabicheino atali abakungu boka n'abasacha tegabamanyana abakungu chenchi kitabicheino makotebi kwenda statistics ebonegero romna na abantu kenabate kurutangani
80% kurategerera ndakwana ngotei mukungu tariko cheki musacha na agutaka tegerera ngole statement yana kwanza tegerera ngole statement yana kwanza 80% ya divorces cases tobwate bona in the country in Kenya 80% ya abantu bali chinyoma jiri abantu batiganire ni relationship ku divorce chiabera abantu bagokosie divorce jina bakungu korode togocha 60% ya bana bali abasacha togo kini togo tana baito 60% ya bana bali baibore Kenya gose balekere mechio muri ndugu yao nini abana abo 60% abana bali 60 abana abo 60% mbali baba sacha babanyene ibale baba sacha bakorusko bati umusacha kwalete otebiro mwana noyo so igaba kungu ikamwira ngorake that's why nande monye muri kuchiko chenji ngogendera muri basacha nawo de basacha musacha de kunyoma bonega kineke na ngode yandara ko bolisisa noroche tesemu wo kwalika ne mukungu bwata abana ocha mwawo tesemu wo ekwena ne tu mwana kuchisiko kale kulendo no musacha onde. No, you would not get my point clear. What I mean, I was not talking about when you marry somebody with a kid. Again, donalo kuwa na ki aba sacha bali onyo kwa bono go for example digatobe kena injena bono we are dating and maybe mambi nde ku get married tobu atimwana na inche timbu atimwana that's example koruga gutoko igatoko ibara bana after gostonyora bana gonyora gotonyora bana gosembata tobane ayo monyene kwanyo kwa nande kwa iru kwa mbiale ro mwana korusuko lakini njenko ndamwe getono yana kumbe burito kutali njembekete. That's what I mean. We are listening abana abande 60% badali bali baito abakungu bachire siko ba iru abo marito bairanire ekero konyora ebintu bine bigokorekana ngobwene te kupremu we umukungu umuhaka omokungu because any problem we have to sit down and talk about it. Why can't you tell me on the abasacha bungo complain balenga baleterwa abana because nabura nyole bago discuss banjirana nabura nyole digango tebi kitali na kusana basacha ba complain in short mondo tayo o complain lakini ineli uchunguzi yali yakoro umata na weka karo mondo goso kwa kule ngora ba kuchunguzi balengi kyago ita ikomono bachunguzi banyolere abana almost 6% y'abasacha toko kiniga tali baito abakungu bagidisiko bakaleta lakini bago pretend na baito toko nyara komanya unless yogende DNA korre. That's why bona go teba butuensi bitoko DNA abantu turaba sogostuka korre na omukungu abakungu nabo bakoze ibintu bibiyonse sisa mukungu bayora nyomu abe bali maru enyomo ime onye toramokorera mabe usonye go tindate bayokuro nyomo agende sobo arorro mu mukora nere lakini mugasale kino muntu mwa. You don't want to get me. I'm telling you mukungu ndi bwese nyomire ulese nyomo yayo gokorerwa maya ugwisane kiwin bed bagotebania kene na musacha oye okoye gukire gintu kiriaga neti takoba bali masoka isiko achikuri musacha nduko sage nkuno baro abange bobe abakungu they are not angels abana bantu tomanya tena ki they are bona tebanga kiense ya uramire twensi bona exactly that's what I was saying tindiko beke ragenios lakingo dana abakungu ni asi abone nkongu sana tigabana kubekera abakungu amagoso boka because abakungu gamba kubekera amagoso child kwanira na boy child talinjo mudanga ngobekera amagoso nore nguru muchakara nore if na bekere to amagoso ekera chitaka ngai nawe bakaliri tunda so talinjo mudanga nikumubekera amagoso nwale kwanga moliri tunda wana pambana na aliye nonye mutageze kuigonya mutageze ko umeze kuko tutabina umukungu ni kiumbe taivu
wikomenya nere n'ubung'aini umanye komenya nere moka ekerete go teminute rinasokire go sinachire sabaki lakini naye kwale turu wabongo mukate mwetu nyumba ogoro obotu wake inu nemetu abasacha nemetu lakini obongo babwate omanyete tiga ngotebi bono ntebi iga onye omukungu tawiri obong'aini if akaenda akarigiri itunda akang'ainu neng'iti akaigura itunda akaoncha akaigungwasarira agatebeti ang'irira omugakone onye ndiri otabwekirie box unaye omosacha ngikware kuriera ritunda ngware gotiga omokungu oyo kiagera agamotebeti ngotarieti ngweitande taribo onye goteithi mokaga eite ngware gotiga tori ritunda onye kobung'ainiete ngire ndokobekera abakungu amagoso tobasa kobekera abakungu amagoso before ikigetaraba ori tobekera omosacha rigoso ekero togocorrect gari child parent tiga tocorrect na boy child parent so that naria ebinto ebiko bikoreng'ana so we are not the first person ochaga gocomplain gose ochaga korora amang'ana ayaiga but let us try as much as we can kero omonto akinie egesaku kiaye borungi na echimbaratero chingiya chia obonyasaye so that God will forgive us our sins omorembe wakwanire baba wakwanire nomugirango network yao yabere nsaka oyo twanchire chibesa alingo ndebingi osalio boibi esa kurigereria ense yiga ense yatindire ense nagaiga mwana sijui nini saba nyasaye yako mukungu muya onye kwanyolire ondeze yole enjo litosiriria kwalire lichonge ibe unotagete neti yakwanga usiniyanire bubi network yako ya mwanga. Okay, hii network ni kama inaleta noma and noma kabisa. Naona Soulmate namuona Esther Nyanduko, Boniface Maina na Wasiomeri kutoka ile side nyingine. Ninaona wote. Hiyo network imemtoa aje sasa? Tuendelee. Niko hapa tuendelee. Wote niweka link tena. Tuendelee. Let's continue. Wow. Saa 7:50 mpaka asubuhi tuko hapa. Boniface agotebanga, I absolutely don't agree with that research. Are you speaking on behalf of men? Says Atisesa. Boniface Maina, she needs to add 15 more. Wakifika 30, akamu nimpe advice. Those 15 wanted to achieve a certain ends. Chunga, musifanye nini? Wafusikufanye kama tunnel. Obe, chunga usifanye tunnel. Esther Nyanduko, Atisesa, are you serious? Eti pombe imepikwa na chupi ya mwanamke. Ni tamu. This world wonders shall never end. Soulmate, Pepper One Lara Gaki. Modesta Mount, good night, guys. Modesta Mount net imeleta shida. What? Tuendelee. Link nimeweka pale. Yes, tuendelee. Let's continue. Wacha nijibu Boniface. Boniface anasema eti am I talking on behalf of men? Yeah. Ni network. Lilian, wacha nikufungia mic hivi. Lilian, mute mic yako ukiongea utafungua. Mute mic yako ukiongea utafungua tafadhali. Sifungie mwenyewe ili tukazungumza utafungua. Lilian Makori juu ya echo hivyo. Very good. Yeah. So, Boniface munagoteba diamwiraneri agoteba juu ya nini uchunguzi ya corona regoteba boigo research oitalinje ngoteba tigagenda sinore lifetime na bagogenda some lifestyle na magazine na bagogenda some aligireri italinje sisa na kuona ikine ntu kiroro korre
na nekinege ntono incha even me I agree 99.9%. Alafu noyo kobori eti I'm serious na mangana changa yekeire suruari kama ete yango tebi guseli spobo sinu amaru talibona twaso akonyorora gusina mundo tayo na no treto mugambi turarete ora kora maruko rusi echangero ntwe iburu tukanyora kero tuanyenyure nande nkonye tiga tore abande bacha abana baitu banyenyu but it depends na umunyu na kyoko nyenyu nje nabonda yana na example kiane amaru ekerona kina. I remember my grandmother, she used to cook this alcohol echanga kinde standard 5 gotira na karule school ranch noroche bo kuma boli kwa lenge ogoche kwa tebu oyo magenda abujire chiomba mache na ayo yo mogendo aisu morugora lige teacher na ruona kemeteme na koraki nagenda mwama okoro nagenda nyorwe de changaliko na samba usine chibando nari no woro mwama okoro na nyu changa na ila no school. I was in standard 4-5 by then ndomoke nkanala kunyo changa I remember tingo nyara ko bada dunya ko batura marieta but aso mundo maete na bakomanya bangu kwalera mbabya. We have one family Bible baba barenge very strict barore kaneba gutara na inche ne jingo le barasi busu kono ambo kuma itokeli mba koragera esengenjo njengo mba maete nango nale na nyu changa but bona iga nango kwana bona iga after na jitenga kura standard 8 ngaswa high school nini gotira gocha amarua ina bonda akore nore like now I have like 3 years ntanyago siba gadoro rugamaru but kerongo genda bone gusi those families abana bale ko itugo sinye badar na nje mbanya kunyoma kuruna nyome tebone umwana na ikiri miaka 14 na maruba kunyo badiri abando jingo so they are useless people. Yes, okay, Rispa Waro network ilikutoa, naona hapa sasa amefunga microphone. By the way, Nico, I'm getting you. Really anako pale. Sijui sasa amefunga. Let's continue. I'm here. Direct, by the way, niko refu and direct. Nini nyuma ya tent. Sitaki kusungumuza sana. Nafasi nimewacha. Piga story mpaka kieleweke. Karibu sana, tuendelee. So mi wacha niambie sisa hiyo pombe unasema ni ile ilikuwa inapikangwa kitambo, ilikuanga haikuwa imechanganyika na hizi vitu zenye zinachanganywa nowadays. Nowadays watu wako na tamaa ya pesa, wanataka pombe ikuwe haraka wapate pesa. So ndio maana unaona watu wengi wanakufa juu ya pombe. Tena watu wengine wanakufa kwa sababu hawakuli poa, mtu anaamkia tu pombe. Na hizi pombe zinaharibu watu akili. Nowadays it depends no ku drive ubugima bwago. Kora nje ku drive ubugima bwago gochi backward. Na ubugima bwago bugukubwati guchaso kubasukuma gochi. Because kiliota itobe na kioko bamambi. Kiliota itobe kurwa somo yogo imonye go accept you are useless, you can be useless. Always no abantu na bakora useless because you have decided yourself that you will be useless. Ikine kigentoko. Lakini if you decided that you are a winner, you will become a winner because you have that trust from your heart and you know that you will do more. You will do a lot of things in this world. Tutike chindamere chitokonya gutwara agenge nchoma tinko nyara nchoma tinko nyoma narigiria abakungu bambolire narigiria abasacha bambolire ikinege ntoko twara
korwa somo yogoime naki kegochi kiagosukuma na saitani onyora ribaga riogosoime yago gotagwara enkoro yago ng'aki tokonyara buna ogwekwana tokonyara gwatemire gwasinyiru nabo saitani akoreta egento keria rigwangu riria riaye orionchokarania asore bono onde bwensi ogokorora akonya goteba ng'a this takonyara oyo takonyara takoenda nde. Lakini if you trust from your heart naende obwate okwegena ase Nyasaye ng'a nabo ngokora gento gete, you can do it. Bono buna omosubati oyo iga torabeka marua ago ense osabe Nyasaye omosacha ore oyogo oire chingaki otige koba cheap otige koba easy. Sometimes tiga totige gotang'ania amang'ana sex bosio bwa ebinto binde bionsi. In fact gokonyora omosacha ore ready ere yaani buna mwamanyana nere anataka tu sex. Manya ng'a oyio na omonto ogogopray oyio na omonto otaetaete naye agodambwa as long as omonto anyorire kogwancha omanyire obwansi bwago ekoba rahisi kogodambwa. Take your time. Eke naki gekogera tokoraboria naki naki ogokora omanye ng'a omonto oyo ngogochiesa are. Aye totaete koira chingaki chiago korasoma na omonto oyo iga. Iga ng'anchete okoba ya chibesa iga ng'anchete okoba ya sex yataete antumeke tu ase eng'encho taranyora egento akorigia. Iga ataete ang'onche antige tiga koba riembe rikonya koromaromu na gotiga gochia iga abwo. Onde ogoeta oriere echumbi, onde ogoeta orome oige gose riatobera, onde ogoeta okobata otiga abwo. Bono manya ekero tiga komenya obogima bore fake. Stop staying yaani fake life. Stay your life and trust in God. Naende manya ng'a keria okogania korwa ase omoyo oyogoime. Omonene Nyasaye oria okorageria abanto baye obotuko na omobaso onye okorageria chinyoni chia orosana chitari gokora kende ase eng'encho chikomotogia na komosasima. Who are you? Etwagoretwe intwe na erigori rinene kobua eminyama kobua ebinto binde bionsi ebi bia ense eye iga omonene Nyasaye agatokora ase erigori rinene. Akeirwa ekeng'wanso agatoma omwana oye akamorwa ekeng'wanso ase eng'encho ya obogima bwaito. Kare ebekanga ekerengo ng'a aye onyero onye omonene ore igoro oria ototongete otoete ekeng'wanso ase obogima bwaito. Intwe mbarabi tokwebekerera nse tiga totige koretia omonene inse naende ebinto binde mbire tokoeganeri intwe twoka abanyene twanya koteba ng'a nsetani nsetani. Sometimes setani agosinywa egento akoenda gotostaki na kera ki ase eng'encho ebinto binde togokora twateba ng'a nsetani ogera. Setani oyio nomomaete kwamoreria na amaiso ago gose nokwegena. Espirit eria okwegena nero onye kobwate espirit engiya ya okwegena ase Nyasaye eki naki gekogenderera gotara naye because saitani tagocha aburukana amo naye oacceptete korwa enkoro yago ime naki I'm working with God in my heart. No space for evil. Even the devil will scare you because when he wants to come and attack you ekonyora ng'a the Holy Spirit is inside you. You, what you believe you will become is what you became. If you decide you are becoming useless in your life, that's what will come to you. If you want to be useful in your life, from inside your life, you will become exactly what you want in this life. Tiga totige konya kobeka ebinto binde bine chintamero ng'a bono narosire nakorire ki tiga totige chintamero tobwate ase oboiko bwa ense eye. Yes, I remember nonye ninche sometimes ndire narenge gwesoka korwa seito na esibia natara nateba ng'a rero tiga ntare gose ninyore akamura iga gancheki ndigie omonto ekero narenge serious korigia omosacha. In fact engaki eyio narenge serious inche nanyorete omosacha onde bwensi okoncheki nonye ninchera nabo narenge gotara naende nairana buna narenge until nachagete goteba let my life be yaani tiga ng'ombia buna life must continue without men, life must continue with anything. You see ngaenderera gopushia obogima bwane anyhow buna bokong'ira yaani korera obogima buna bogocha buna bogoki ira rituko buna rigocha. You see until one day I was crying to God na nikamwambia Mungu hii ndio nataka, sitaki nipigane, sina nguvu ya kupigana.
nipatie aliye wangu, nipatie aliye wangu. Enyewe na Mungu alichipu maombi yangu. Because umaite tokonyara kumanya ayebuna mwanya bantu tokonyara kumanya ng'omuntu oyo igukwana nere n'omuntu ore serious until you pray to God. As long as you are searching someone to be around you, behind you, umuntu ogoku understand, umuntu ogokwa time yago, attention, everything you want, you just pray. Kene ngeyo kegocha rahisi buna okagete ng'ogosoka rituko erimo iga naende okenyore. No, you have to pray, you have to be patient, you have to be strong, naende otware ogosemeria ase Nyasaye. Iyikerete omaete nonya inche kukurukuntu narenge korigereria, yani musacha onde bwensi okong'ega bono nkorora ng'aba maybe hawa ni jokes. Yani unaona tu hawa nabo korigereria omonto gwateba oyo jokes. Mpaka sometimes yogoika kwarorana, in fact omonto oyo natemire komopush lakini tatagete korwa asende. Ase ebinto buna ebio ekero bikire igo, you just pray. You pray God will help you to know who is right for you. Ogotenena gwateba Nyasaye, inche bono timanyete. Naende bono engaki eri kwanyorire omonto, nari okonyora bono abanto abange bagokorigia. Example inche ekero naenge single narenge korigi, tinyoreti until I give up. Ngateba tigambe igo anyhow, I don't care. Until God this time it becomes alinipea wangu na nikatosheka na yeye. Wakati nilitosheka abasacha bang'egire abange, lakini bono inche naigete gochora oyomo naende nere ngorete. Nasabete Nyasaye akang'iraneria ogosaba kwane naende ningintagete. Naende ekero kwanyorire omonto otagete onye na omokungu kwanyorire, please tigonya gotegerera amang'ana ya abanto. Please, if you want peace of mind, tiga konya koreterwa chia idea chinde. Tiga konya gotegerera chia ex girlfriend kwabwate korwa maega. Tiga konya gotegerera amang'ana ya abanto bagokoretera. Gose tigana okiagera omaete bono nowadays yaikire nonye abakungu okonyora omonto agotagete kabisa, akonya gokoa amatemo. Temptation nari chigocha riria kwanza kwanyuomire gose riria onyuomire. Kukurukuntu kwanya kobera aka girlfriend gwagakatiereire gagakwanga. Ekero gakwangete, ekero kwanyuomire, bono nari kagoesenda gocha kagotagete serious, nari kagogwitera chisimu. Kwanya konyora abanto buna Yes. bono nabwo obogima bore igo. Ekero inche ekero narenge korigia omosacha, nare gwesibia nasoka natara nokogoro. Kwanza ngoteba tindi korina pikipiki, tiga ntari nokogoro nari nyora omonto antare siga, tonya kogamba nere ndore gose ninyore. Lakini sikupata, lakini nikangoja God this time, wakati ilifika sasa nikapata wangu, sahii yani nanyorire vichwa ngumu, mtu anajitesa, mtu amekukufia kabisa. Lakini oroche oise kwarauwa obongo bwago, abasacha aba bagenderera kogotebi obuya na obobe bwa omosacha oywo ogo gose bwa omokungu oywo ogo bagotebi bono oria naki akororokana. Omaete naye omaete omonto korwa enkoro yaye ime. You know your partner. Omwanchete korwa enkoro yago ime. Because you accept it. Yes. You accept that person as your partner. You love him. You can't just live because koigure gwatebi gose gwa promise ebinto ebinene. You can't. Togodamba omonto ng'a bono nanyorire omosacha okong'ira amachuu, nanyorire omosacha obwate amarakisari tindi gochi kosweati, bono nkong'ira are bono ningotiga gocha gwachaka korokia omosacha ogo amatarau, gwachaka korokia omokungu ogo amatarau ase eng'encho kwanyorire oyo ore more beautiful than eblack eywo kwanyorire. Kwanyora esamba rire bono kwarora oyo bono na eblack tarochi kende, kwanya komokorera amatarau. God will punish you. Ogocha konyora kwanza onyore nere ekebengi. You just lose the gold. You remain there collecting stones. And that is the happiness of the devil, because amefaulu kuwa separate. The bond that you have from your heart, it will direct you to the right person you want, to your destiny. Tiga tutige kwebekera emesigo ende tutari konyara. Emesigo nera emenga abana ba nowadays bakwebugureria.
emesigo nere omonto okonyara kwibu yani okwebugoreria inche sometimes abantu buna abakonyara omonto agatenga bono abwate hali sometimes nkora ndekero namenyete seito namenyete njibika nari kuragira narara inde buya kende ngiyo kiare gonstua bono as long as obogima bogenderete guki kare inyori ngaki nero yemo kwamenyete aibika you can't stay without a man you can ayomomura kero kwarenge seino kwenge kichana kware kuragira buya kwarara nkobwate stress inde yonsi abaibori bagombara bagwanchete lakini norege igobwate stress ase engencho y'omokungu omonto motaiboiri nere okay ine process naende inyuomo na egento getegecheno ekiya naende egiansu ekero kwanyorera omonto ogwanchete the same way omwanchete back kiagera tobasa korealize ng'a omonto nare obwanchete ase obogima oberete agwanchete you will feel disappointed, you will feel rejected, but God's time is the best thing. If you want to wait God's time, you just wait. Don't give up. Tobasa ko give up ngabana basacha abansi ipi esengencho kwabeire bakoyusiri bona gwikira so ko give up whatever bona bugimo botindo chuna bwabeire. Take your time and as long as you are searching, just pray. Kero gocoka ng'angorigia gochirero goteba ng'a naende tiga ngotebi nocha kero gotaete ekero gochikonyora gokurukuntu egento keria oganete ase obogima bwako sign teiyo gocha aya saba korwa nyomba soka ogende kwansa otaplaneti riria otaplaneti nari egento keria otagete kegocha lakini riria oplaneti ngeri gocha ebori waya just pray tiga gotiga saitani okoire okonyora ribaga ase obogima bwago ase omobere ogo mosoki motebi ng'aga room yago teiyo noe nenge ase eng'encho omanyete abanto bono twakinire yani twabwatire okwegia ogatongwa omoikerano ogakinigwa omoikerano kwachakire kwega ntaete koba buna kukurukuntu ntaete gotwara ebinto ebine yani etama ya ebinto bia ense eye yatogareiri chinda bono twabeire ntotaete korigereria bogima bwaito totaete komanya ng'a omobere ogo na ekarwa enchenu ya nyasaye oyosike oyochene totaete gosika ebirarero biago once kwanyomire omokungu oyomo totaete korora ng'a iga are special to you omanyete ase eng'encho okonyora amang'ana ayega yokorara rero noyo mambi noyo etama eye egocha ase eng'encho you don't trust yourself aye obegete obongo bwago ng'aki oyo nyarebe narora lakini egento kiago kato yagoneba buna ekoba eng'anso ekero onyesigete naende onyeamineti ng'a nero unachiamini as long as unachiamini hiyo kitu ndio inakufanyikia lakini ukiwa uko hapa utaki kuchiamini unasema siwezi kile gento siwezi kwani wengine wameweza aje kwani mama minona tatu minona kibagwesete mpaka bakanyomana nandi bakamenya amo bagukinirie aye bono bagotire kare ebori onye obogima bwagosinyire ira nabori mama minona tatu mino barabuna kibarenge komanage copy that example gusirigereria efamily emenyete nomorembe nobwanchani copy that example babori nakini mwachagete onye abanto barabaya nabo bagokwama chigo bagotebi enyomo noboremereri okobogorerania emechando ogwanchana inwe ase inwe naende oreanja ebi okomanyana because if you love yourself you will protect yourself togotaka gento gegokune by dear yani ekero bweanchete nomaete style bweanchete tokogani gende kegokorera kanegere eke ekero bweanchete noeanchete as long as you love yourself tiga konya kwe misuse maite gento gochitwebangeri buna okorara nomonto oyomo you lose yourself to someone buna okorara nomonto rituko erimo kwarusirie enusu ya omobere ogo gochia ase omokungu ori kwarara nere naye omokungu onye kwarara nomosacha kwarusirie ensemo yago eyemo kwaire omosacha ori oroche abasacha mbarenge ogwatanera omobere ogo oroteigwa embaka oche onyomuka oroche oyo ogochi gokonyoma naki erangi agochikonyora it's really hard it's not easy thing it's really we need to think we need to talk we need to share this thing so that bali batamanyete bamanyana
tikakwerusi tikakonya kubagira abantu omubiro ogo tikakonya kubagira abantu omubiro ogo nkwekora naende rituko erimo Nyasaye ore igoro nachaka oborina omubiro ogo nakoete abanto mbarenge kwabagirete ase oboiko bwa ense eye iga gose obogima obo nkoete aye ngento ki gwakorire kare bore ng'a korwa kwenga omoke ngento ki gwakorire keragera omonene Nyasaye akwabera ebibe biago. Sometimes twararengere twaraikaranse tweborina nki gwakorire shukurani ki kwiraneire gochia ase omonene ng'a mbuya mono ase eng'encho akorendire kiagera atari ore omo ore special mono kobua abande bare bakure omanyete omonene atoete ribaga rinene twonchoreri lakini twangire gwonchoreri ribaga tobwanete gwonchoreri togendete gokora aye are amabe. We need to think naharosire omwana omonto Rispa, yes kwari kubeka final words singe I na riri korose sterigete iga since saa 4 hours almost 5 hours baki ubeke the climax bono abantu bakubwate bonsi pi tatebe kudine tumira rero mara kwa basande sana. Yeah, my last words is tumtegemee Mungu. Huyu dada yetu ambaye anaendelea kupeana nusu ya mwili wake kwa wengine, yaani umubiri ogo obeire na obeire na yaani na community yaani obagirete community yaani okonya kwerusia ekero rituko orusetie nusu ya omubiri ogo oka omonto omong'ao rituko erimo Nyasaye nakoboria ng'a omubiri ogo nakoete bwensi omogima ngasi ki kwayekorete rituko erimo nweboria ng'a chingaki echi nawestirie obogima bwane nki nakorire because omanyete obogima obo iga once gwatambukire gochia rituko rinde tokoirana gochia maega rituko riarenge maega igoro tokonyara korirani gochia fasi tokonyara koribasi matuko engaki na echinsa chietire tokonyara gochiribasi egento getigarete nkeri ng'a ase amatuko aya amake ntigareti gochia bosio iga iga nki mbwenete gokora kerabe gekoinyorwa aye otaete obere iga abwo ase ore oche oinyorwa ng'a nyarebe iga akumete na abasacha nyarebe iga akumete na abakungu abana mbarenge otaete osiake risiko iga abwo bagocha koba chichokora batabwati mosimamo. Sometimes tiga totige komoirania omonene Nyasaye totige koirania Yesu Kristo ase omosaraba eria kabere ekiagera each time ogokora ebibe nigo okoirania Yesu Kristo ase omosaraba onye ntomanyeti ntobwanete gochenji buna intwe abakungu tochenji abasacha tochenji nari toranyore tikere Nyasaye emechando yonsi pi onye na omokungu okorigi tebi Nyasaye nkonye kanya gosaba kimoyo moyo kokorwa konto kwanya kobera ase okonya goteba naki gaki Nyasaye enkoro yago ime omonto nabo arochokirete lakini aye okonya gosaba gaki Nyasaye nkonye emechando eye eng'ete gaki Nyasaye nkonye eng'ete gaki Nyasaye nkonye lakini aye okore egekone manya ogweti very magical manya ng'a amasabo aria eki na egento kere ime yago keria okogania kwako eki na imani yago ndio itakuponya ekero Yesu arenge korania korokiwa baye banyorete omonto orwarete konyora orarire emiaka emenge lakini ase eng'encho abwate okwegena ng'a nkomokuna Yesu Kristo nabwenire in fact omonto oria igo Nyasaye amorigerereti iga akamotebia Yesu amotebetie naki imani yako imekuponya so imani yako ndio itakuponya ndugu yangu imani yako ndio itakusaidia imani ile unatembea kama unamwamini Mungu kama unachiamini utafanya kama unachiamini usiseme you are useless nobody is useless you never be born useless. Rispa. Yes, Esther Nyanduko at Rispa, thanks for today's advice. May God continue blessing you and you continue giving us the best advice like that. I have learned a lot. Be blessed, guys. Thank you very much. Kaki Rispa mwana mintu kaki ngware ko beka 9 oro chirende. Just na kwere 15 seconds.
Waro. Anyway, nashukuru sana kwa kuwa pamoja na mimi tangia tulipoanza kwenye show. Imegonga tu mwendo wa saa 8 dakika 17 Afrika Mashariki. Tumekuwa tangia mwendo wa saa 3, mmekuwa pamoja na mimi, nashukuru sana. May God bless you so much. I need to rest now. We meet tonight again for the topic of today. Ikiwa siku ya Tuesday tarehe 12 mwezi wa 10 2021 saa 8 na dakika 17 Afrika Mashariki ni alfajiri. May God bless you so much all. Mungu awe pamoja na nyinyi. Tupatane tena. Ni kama Nispa Network imemtoa, angeweza kutumalizia. Party Network ni kama ndio imetupa nje. So let me pray as we finish. Thank you God for the moment you have been with us since we started. Umetusaidia, tumeelimishana, tumeongeleshana. Wewe ni Mungu mkuu, pokea sifa, utukufu na mamlaka. Asante kwa maana tuongoza kwa kila jambo. Tunaombea kila mmoja ambaye ameshika kwenye topic ya siku hii ya leo. Tutazidi kutuongoza kama wanakisi Hot TV na kila mmoja mtazamaji na mashabiki wote. Tunaombea neema na fadhili kutoka kwako. Asante kwa maana wewe ni Mungu mkuu. Tena makuu tena mpaka wakati ambao tutapata kwenye hewa, ukaweza kutuzidishia, ukaweza kutushika mkono mpaka hadi mwisho. Sasa imidiwe milele na upokee sifa zako milele. Katika jina la Yesu tumeomba kuamini. Watu waseme amen. Obe. Amen and amen. Rispa Gwaro. Oh, network imenitoa. Good night guys. Ninawapenda sana. Mungu awape hitaji la mioyo yenu nyinyi wote. Asante sana. Network imekutoa. Thank you very much kwa kuingia. Thank you very much Esther Nyanduko. Thank you very much Boniface Maina. Akina wote, akina Modesta, wote Esther, amen and amen. Thank you very much. Good night guys. We meet you tomorrow. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Obe. Kwanza huko juu kuna watu walikuwa wanajibu kukuja hapa. Okay, Modesta anakuwa na pale soulmate paper 1. Paper 2 sijui kama hako. Cheroti Peti, anaitwa Princess Teresa, Nyanchama, Evelyn, Hailin, Diline Kwamboka, Cheroti bonsi yipi, yomu nenyongebe, sijui kama nimeongea vizuri. We meet tomorrow. Majaliwa kwa Mwenyezi Mungu. Bye bye.